Each group will play through a 4-team double elimination bracket with 2 teams emerging from each of the 4 groups. Those 8 teams will then be randomly placed into a double elimination bracket, with teams from the same group being placed on opposite sides of the bracket. Teams will play through each round of the bracket until a single team remains, earning the title of Valorant World Champion. To learn more about champions, check out ValorantEsports.com and follow our socials for further updates. Good luck to all the competitors, and we'll see you in Istanbul. As explained by Pansy there, we have 16 teams here. They're going to go through a group stage and then playoffs, which will be double elimination. Let's take a look at our groups, because I think this is one of the most exciting tournaments just based on the strength of each group. Kilios, I'm going to let you run through Group A here. I know you wanted to talk about that. Yes, a lot of people might have thought, okay, I'm going to go for Group D. That's where DRX is. No, I am so excited about Group A specifically because of PaperX and EDG. This is our opening series. It is going to be absolutely chaotic, pure unadulterated madness on the lobby. These 2 teams are basically going to run at each other, and it's all about who can just keep fighting back. I think it's going to be a battle of stamina, and I cannot wait to see those guys just square off. Yeah, it's going to be absolutely exciting. Group D is the one catching my attention. This one has 3 big squads that I think a lot of people would expect to get out of the groups in another world. Fnatic, great placement at the previous event. DRX as well, doing well at Copenhagen. Those 2 squads have found so much consistency and only continued to improve. Under Thieves, we talked about them a little bit. It's that new squad out of North America, a new roster, finally back at an international event. And Furia, a big unknown quantity in Group D. I mean, Group C's got the reigning champions, but I want to make you guys look at Group B here. Take your eyes over there, because we have the 3 1-2 and 3rd finish from Reykjavik. Zeta is back. They're going to be getting their rematch against Loud. Optic, of course. They're going to have a lot to prove. And Boom as well, a complete new team that nobody is really quite right where to put them. So I think all of these groups are very, very well balanced. I honestly can't even tell you guys who I think is going to be making playoffs. I feel like every time I make a prediction about playoffs, it's wrong anyway. My pick'ems are in tatters. It can't be worse than it. I think in Copenhagen, my record was just abysmal. Have you always predicted DRX to win? DRX fanboy right over here. Just permanently? So, it is what it is. At this point, you just kind of own it. It's just my identity. It's a personality. I respect that. Speaking of predictions, let's talk about the ultimate prediction, I think. The tournament winner, the champion of champions. Mimi, I'm going to come to you first. Who are you backing for this tournament? I've been back and forth on this one. I have been thinking long and hard, and there's been 2 teams that have been on my mind. One of them has been Optic Gaming, North America. They were great. They won Masters 1. They did well at Masters 2. The other one is a new team. It's EDG. It's a team that's coming in. They have so much potential, but in the end, Reason won out over my heart, and I have to pick Optic Gaming to come on through. They've been so consistent. They're such a good team at the improvement, so they're my prediction to win it. Okay, that's actually a really sensible choice, which I'm sure you also went with a really sensible choice, right? Yeah, of course. Go on. Okay, it's DRX. You know what? At some point, I'm going to be right. They will win eventually. It's got to happen. And I will have been there from the beginning. I will have my Kobe LCS moment. I never doubted them. I always believed in them. They'll get over the finish line. I just hope it's at this event. No one remembers the entire 2 years where you predicted them, and it never worked out. They only remember the one time you got it right. Exactly. I feel like I've taken a little bit from both of you. I've gone with the sensible choice, and also just where my heart lies, which is PaperX. I think this is the 3rd time in a row I predicted PaperX, so third time's a charm. You're 3rd time me. lucky. Yeah. Start repeating it until it happens. Next year, this time I'm gonna be literally where you're sat right now. But yeah, PaperX for me. If you guys at home want to join in on the conversation, or just tweet at us on what you think about our predictions, whatever you see during the event, make sure to use the hashtag Valorant Champions and hashtag VCT, and we'll be featuring some of our favorite tweets on the broadcast of right here. But before that, we want you guys to go and make a prediction as well. We've made ours. We want to know what you think, and here is the poll for today. Which region will take it all? EMEA, NA, Asia, or South America? Scan the QR code right now on your screen to cast your vote, and we'll come back to this and see what you guys have voted. But I feel like hi bro, welcome to the stream, bro. I feel like out of hello. You can't predict EMEA and then go and change that. எப்ப மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆவுனே தெரியல bro. 7 மணிக்குலாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். But I also think EMEA is going to win the 7:30 மணி ஆகும் போல பேசிட்டே இருக்காங்க bro ஃபுல்லா. I know they're going to win the poll. If you play all the sides, if you're like a die, you have all these different dimensions to you. You can't be wrong.
I like RMME, what I bro? like that. But for now, we're going to take a I quick can't break. understand you, We bro. return. We're going to be breaking down the first match of Valorant Champions. It's Okay, I PaperX think it's versus about to Edward start Gaming. now, bro. You don't want to miss this one. Yarx. I think in 1 minute they will start. சரி பேர்ல் மேப் வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நான் கன்ஃபார்மா தெரியல, பார்த்தேன் ஒரு ட்விட்ச் கமெண்ட்ல பார்த்தேன். வாட்ச் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி டு கெட் வியூஸ் நாட் கோனா ஒர்க் ப்ரோ. வாட்ச் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி டு கெட் வியூஸ் நாட் கோனா ஒர்க் ப்ரோ. டோன்ட் bro, actually I can't understand you bro. Can you explain me bro? What like my friends were coming, so I just thought I can put some live. Hello. Yeah. Hello. கேக்குது bro. Hello. கேக்குது இருக்கீங்களா? நீங்க இதுவே ஷேர் பண்ணுங்க ஆடியோவே. ஆடியோ வரலையா? நீங்க ஷேர் பண்ணவே இல்ல. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Welcome back to Valorant Champions. We honestly could not have asked for a better way to start off this event. We're going to kick things off. bro இப்போ பேசுங்க bro. ஹலோ. கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? சொல்லுங்க. ஆடியோவே கேட்கல bro. ஷேர் பண்ணும்போது எனேபிள் ஆடியோ கொடுங்க. ஷேர் ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இப்போ கேக்குதா? இல்ல நீங்க உள்ள போய் காட்டுங்க. போய் பாருங்க எனக்கு கேக்குதான்னு பார்க்கறேன். இப்போ சொல்லுங்க. Yeah bro, you can come inside bro. Come. கேக்குதா? கேக்கல. Stay motivated. You're always going to come into a tournament. என்ன bro, எப்படி இது பண்றது? Is really lovely because even in loss, even when they're not feeling it right, they're still just having fun. They are friends before they are teammates, and you can see that in the way they play, in the walkouts, in the comms. They're always just trying to have fun, keep each other uplifted, and I think just that super positive mentality. Short bro, you can come. Short bro. We can have some chills here. It's such a heartbreaking way for them to go up. Oh my god, no. Towards. Best players in the world right now. Oh, he absolutely is. And, you know, you look at before, you know, pre-Copenhagen, before they get that second place finish, a lot of people were saying, like, Jing is definitely within the top 10. This guy's an incredible entry. His raise plays are absolutely phenomenal. After that tournament, I think you have to narrow it down. Top 3 player in the world. I'm going to narrow it further. இருங்க பார்க்கறேன். போடுங்க. கேக்குதா bro இப்ப? ஸ்ட்ரீம்ல? இல்ல நீங்க நான் பேசுறதா கேக்குது. நானே தெரியல. ஆனா போன வாட்டி டிஸ்கார்ட்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது கேட்டது. புரியல. போன வாட்டி நானு சூர்யாலாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருந்தோம், அப்ப கேட்டுச்சு. இப்ப நான் போடுற கேக்குதா பாருங்க. Nothing we've ever seen before, and it is, but there's so much sense to it. In their aggression, it's super well coordinated, it's super well put together. We haven't Hi Apache bro, hi, welcome to the stream bro. In their own region, hello. they have been grinding away, working நீங்க இன்னைக்கு மேட்ச் பாக்குறீங்களா bro? ஹேப்பி விநாயகர் to சதுர்த்தி. this point, and that coordination really கேக்குதா bro? I mean, I think this is why everybody's really hyped about this team, right? Because of the style they're bringing.
Yeah, I mean, I think a lot of people Purila. would say like, okay, it's very much like PRX, but I think if you paid attention to Chinese esports in general, you know that aggression just கேக்கலையா bro? naturally comes forward when they play. Bro, உங்க voice எனக்கு ரொம்ப low ஆ கேக்குது. Had a world where PRX didn't exist, you would probably still see EDG play very similarly to the way they are right now. This is just basically in their blood is how they like to play. Maybe, do you feel like EDG do have a chance to get out of this group? Because it's looking pretty tough if you look at on the other side of Liquid and Leviathan as well. I think it is a really difficult group. What? I'd say it's the most difficult group that we have here in the event. But this team comes in with just so much kind of mystery around them. Their teams are really only playing this style for the very first time. Bro, Discordல எப்படி இது பண்றதுன்னு தெரியல bro எனக்கு. Really tough to predict, and in that, I think there's always a great upset potential when you put that in with the insane individual skill these guys have. Well, earlier Mimi and I had a chat with Kanka and nobody on there. கேக்குது நான் ஸ்ட்ரீம் போறது உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேட்காத மட்டும் பாக்குறியா சூர்யா? That's right. I'm now joined by Mimi and 2 players from EDG, Nobody and Kanka. And hi guys. கேக்குதா? Welcome to நான் Champions, பேசுறது. welcome to Turkey. You guys are the first Chinese players to make it to this international tournament. Chinese and I players wanted to ask you, do you feel any pressure given that you're making your debut on such a big stage? 你好 Kanka， 你好 Nobody， 欢迎来到土耳其。我想问问你们2个人你们是唯一第一个来自中国的职业选手，来自这么一个世界的大舞台，你们觉得有没有一点压力啊？是因为你们第一次在国外比赛，是在来 Champion 的地方比赛。我跟你才开始。对，我觉得我们应该会有一点压力，因为我们从 LCQ 打出来，然后可能我们也是唯一的一支中国战队，然后可能外界很多眼光都在看我们，就是还有很多人对我们的期望会很高，对吧？然后我们第一场又是打到 PR 叉，就是在上个比赛拿到好成绩的队伍，所以说我们都会有一点。இப்ப கேக்குதா சூர்யா? Nobody said that they do feel a little bit of pressure because they were the only Chinese team at the East Asia LCQ. When they did so well, everybody is watching them. Everybody saw that they did so well. So people have expectations of them coming into this. And not only that, they're playing PaperX first. And PaperX were an amazing team back at Copenhagen. So there's a little bit of pressure. But I also want to see if Kong feel the same way. 你觉得有压力吗？我唯一给我带来压力可能就是第一次线下可能会有压力吧，但其他说感觉还好。சூர்யா பாய் கேக்குதா பாய்? இப்ப நான் இது ஸ்ட்ரீம் போட்டுடலாம். 从目前来看吧，就是他们不能说完全粉碎我的意志的那种感觉，所以说我并没有觉得特别大的压力，只要我们What? Says that he feels a little bit of pressure in case that there might be some nerves on the day, but he doesn't think that any teams and players here are going to be doing too much to challenge him, to actually make him feel like he's under pressure, because he has a lot of self-belief in himself and in the team as well. And Mimi, I think that's what we kind of expected Kong to say. Yeah, the confidence is everything for this team, and Kong, for you, your style that you guys play, it has so much inherent risk, and it worked so well for you guys at that East Asia LCQ, running down pretty much everyone in that tournament. But now here on an international stage with so many fantastic teams, do you think that same style will be able to match up? 秘密想问你，你们打的游戏的那个风格是很狂的、很疯的，在 Chinese 的பேசிட்டு இருக்கா？ 是很顺利的一个风格，别人不知道怎么对付你。但是你来到 Champions 以后，在国外的欧洲、美国的那种，கேக்குது இது சவுண்ட் கேக்குதா？是能成功的计划吗？ Discordல கேக்கலையா? ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுதா? ஓ அப்படியா? அது டிஸ்கார்ட் என்ன திடீர்னு இது ஸ்ட்ரீம் போடும்போது கேட்க மாட்டேங்குது சவுண்டு. எனக்கு டிஸ்கனெக்ட் பண்ண திருப்பி கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். வாட்ச் பார்ட்டி போயிட்டு ஷேர் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இது பார்க்குறேன் ஸ்கிரீன் தெரியுது. இது தெரியுது. Mimi
சவுண்ட் கேக்குதா கேக்குது ஒரு கேக்குது டிஸ்கார்ட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு ஏதாவது ஐயோ டிஸ்கார்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேனே ஃபக் புச் டென்ஸுது போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ They scrimmed Exec. They found that when they're playing that fast-paced, like crazy style, ASUSTeK and Exec clearly have a plan. They know what to do against that. They realize now they have to change, they have to evolve a little bit. But the good news is they found the answer. They know exactly what the next evolution of their team is going to be. I'm a bit scared, Mimi. Like this team getting even better, I think is going to be a bit crazy. But thank you, Mimi. I love the questions. Sorry, ipa kekada paru. And we're going to throw this back to you guys. Well, they script the NA teams, Achilles. They admitted they script ASUSTeK and Exit, and they found that the NA teams had actually more answers for them than the East Asian ones. Well, the thing that gives me some faith is that they said that we have figured out the next stage of evolution. We have determined the future of this squad and what they're going to be running, and I think that they can really react quickly. GG, yeah. Something happen on a macro level, I think they'll be able to really manage. VLR.GG. அப்படியே வெப்சைட் இருக்கா sorry ELRGGயா very fast, so I'm going to let you have a break, gather yourself a little bit, and when we come back we're going to talk a little bit more about PaperX and EDG. இதுல குரூப் நீங்க குரூப் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நாக் அவுட் நடக்கும் குரூப் ஃபுல்லா டிசைட் பண்ணி குரூப் ஓ இது இந்த ஸ்டார்ட்ஸ் மாதிரியா பாக்குறதுக்கா ஆமா ஆமா இது மாதிரி இப்போ வேர்ல்ட் கப் புரியுது ஆமா அதுக்கப்புறம் இந்த மேட்ச் டைமிங் புரியுது லாஸ்ட் டெஸ்ட் யாரா ஸ்டீம் பண்ணா ஸ்டீம் லைஃப் கொடுப்பாங்க ஓஹோ சவுண்ட் கேக்குதுல சூர்யா டிஸ்கார்ட்ல ஒரே நிமிஷம் சொல்லு கேக்குதா Which region do you think will be taking the champions a trophy? The results are now in, and I can now reveal that you guys over on Twitter, the big brain analysts over there on Twitter, voted for. Actually, Twitter ku da first varum. Konja YouTube konja late ah varudra. I'm happy. I'm happy from Achilles' pure joy at that reaction. It's going to be so exciting. I think what makes the Asian region awesome is you have so many different teams with so many different styles, and that's what we're going to have on display in this game. You look at EDG, you look at PaperX, and they look similar, but they have such different ideas. I mean, the representation is growing, and now you've got EDG here. 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா 7:30 மணி ஆயிடுச்சு வந்து இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ங்க. Teams over there in Asia that are excited for players, Well, these teams have come over here to Istanbul with one goal in their mind to win the title and take home the trophy. Without further ado, it's time to kick off our event. Day 1 ஒரு ஆஃப் முடிஞ்சாலும் பேசிட்டு இருப்பாங்க இவங்க.
ஆனா எங்க அனிமேஷன்லாம் பக்காவா இருக்குதுடா, செம்மையா பண்றானுங்க. ஆமா பார்த்தேன், சரியா இருக்குது எல்லாம். இதுக்குனே தனியா செலவு பண்ணுவானுங்க போலடா, செம்மையா இருக்கு ஒன்னும். புரியல. Beyler hadi hazır mıyız? Haydi. Abi saydı smoklayın. Smoklayın abi saydı. Vurun abi şu adamı. Adam spike kurdu ya. Tarık. Kaç kere söyledim sana bu saatte oyun oynama diye. Pardon baba ya. Şu maçım bitsin yatacağım söz veriyorum. இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு ஆனானே 10 வயசு பையன். Bu maçı bitir sonra doğru yatağa. Beyler hazır mıyız? Haydi. இந்தியால தான் எல்லாம் ரொம்ப லேட்டா தான் நடக்குது பாய். யுஎஸ் காரன் எப்பவுமே முந்திக்கறானுங்க எல்லா டைமும். இப்போ கூட இ ஸ்போர்ட்ஸ் வந்தாலும் மொபைல் பக்கம் தான் நிறைய வருது. மொபைலுக்கு தான் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. டாக்ஸி Quer ouvir uma história de fantasma? É sério. Muitos anos atrás, todo mundo uma serpente. E essa serpente caçava animais. Devorava todos os seus ossos. E a cada parte consumia, seu corpo cada vez mais se tornava mais brilhante. Um dia, acabou pegando fogo. E até hoje, seu espírito. Brazil IGL, guys. Brazil team. So main draw. Nós o chamamos de espírito Coitatá. Então, a moral da história é não comandei mais. Meu Deus. É o Boitatá, hein? Woman भैया
Optic defense. Yo, have you seen Pujon? Yeah, over there. Yo, you good, bro? I just thought I saw someone I knew. ஒவ்வொரு ரீஜன் காட்டுறானுங்களோ. Optic defense, right? ஏய் இவன்டா இவனை பார்த்திருக்கேன் எந்த டீம் ஞாபகம் இல்ல TRX தானே இவன் FX ஓகே FX ஆமா ஆமா அவனோட ஆக்சன் செம்மையா இருக்கும்டா செம்மையா பேசும் அந்த பையன் போஸ்டர் American. ஸ்கிரீன் தானே இது ஆமா எல்லாம் தயாராயிட்டானுங்க இந்தியன் பாய் பண்ணாங்க இவன் பேங்க் ஆயிடுச்சு TRX பாய்ஸ் இவனும் கூட நீ ஆடுறான்னு நினைக்கிறேன்ல நீ சைனீஸ் டீம் ஆடா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கானா சைனா இருந்து ஆமா ஆமா அது ரெண்டு ஸ்கோர்ல வந்துட்டாங்க அட்டாக்கிங் ஆடுறாங்க புரியல ரெண்டு பேரும் புஷ் பண்ணி ஆடுறாங்க ஓ ரெண்டு டீம் சென்னுனா வரல பாவண்டா அவனுங்க இன்னைக்கு குட் பாய் இன்னைக்கு பேட் பாய் நடத்த வந்தான் நம்ம கூட ஜெட் வரது thumbnail use பண்ணிக்கலாம். What a way to kick off day one. Sassy's acting, I gotta say. I think he has a really long career in acting if he decides to retire from Valorant. Yeah, that was great. Overall, I think everybody for the most part was doing a fantastic job there. So really pleasantly surprised to see that. I'm surprised by Artis's reaction to the spikers. He just doesn't care. Man's just chilling. ஒரு 100 டே போட்டுருக்கான் போலியே. பேசிட்டே இருக்கானே. A gold FNS in the club. He's just a rock. Yeah. Just having fun. Just hanging out. Yeah, I absolutely love the videos here. I mean, if you guys actually thought that was hype, if your hype level is already at a critical mass, I suggest that you might want to take a seat for this one because it is time to activate the champion stage. சொல்றா ஹலோ டீம் லிக்விட் ஆமா ஆமா டீம் அடுத்த மேட்ச் அத்தரைக்கு ஓப்பனிங் செரிமனியா பயங்கரம் பண்றானுங்க இவனுங்க Team Liquid. Orang cameraman. What a good looking stage and a good looking group as well. Let's jump straight into the map select for this matchup. Achilles, there's a lot that both of these teams can go there. Both of them have a pretty good map pool. Yeah, they really do. There's only a couple weaknesses coming into this from the side of EDG that you would say, Haven, probably one of the biggest ones that they would often ban away. But now that you have Pearl there and they have limited opportunities to practice on it, can they take it away? No, they're actually going to ban Bind.
And I mean, that's been such a great map for PaperX, so it's pretty unsurprising that they do get rid of that one. I'm interested what PRX banned because they used to perma split. Instead, they'll get rid of Fracture in this one, which is interesting. It's a great map for them, but same to be said of EDG. Yeah. Go by all means. Oh, red ban. This was an incredible map for them. Oh, baby! First match It's gonna be amazing. I mean, how can you even prepare for this one? EDG go in and pick it up their first international event ever. Fracture ban. This is insane. This is absolutely crazy. We were talking about it in the lead up to this. Pearl's available, LCQ teams, limited time to scrim and prep this map. EDG say screw it. We are so confident in our abilities. We've played this as much as we possibly can, and we think it's good enough. I mean, it'd be interesting to see what PaperX respond with here after seeing Pearl being picked up. Of course, Fracture and Vine are gone here, and it looks like it is gonna be the Icebox. Yeah, Icebox is a bit of an interesting one for this team. Back at Copenhagen. Praveen another major share idla. They're willing to play, but I've never really been super impressed on, so I think they are quite favored there. As far as their win rates are considered, granted, they don't have that many plays, on all these maps, so it's a fairly limited pool, but they have a 73% win rate on Icebox. If I'm PaperX, Haven's available. That's something that right now, EDG, they're on a 55% win record. That's 18 wins, 15 losses. I would have gone for that. Yeah, it's interesting too, because that map, First the of all, compositions second that Icebox EDG run have felt a little outdated from what other teams are playing. Again, they're very willing to define their own meta, but a bit curious not to see that. Haven map that was an excellent map for PRX. So again, it is a little strange that Haven doesn't get gotten rid of there. Split team ban That's the thing that's so puzzling to me, because when EDG played versus Onslayers in the grand final, they Breeze ban Onslayers was very good on that map, so they're willing to take that out of the only Haven in the split over nikarren. And then PRX just go for the Breeze, so it's another strong pick for EDG eliminated. But we got Haven. It's Haven as the last map, and this is not what I would have anticipated at all. It does make me really happy to see PaperX banning away the Breeze there. I think when you're going up against a team that can be a bit of an unknown quantity, it's really good to get rid of that map. It's one where the individuals really do kind of thrive there. So getting rid of that one, heading to Haven instead. This is a map where PaperX can put a lot more into the preparation time. They've shown us quite a few different ideas and compositions around this map. So kind of a mystery for both these teams, and in particular, why is EDG leaving this open? I feel like they have to have developed something. They talked about that next stage of the team's evolution, trying out new things. I feel like they have to have something new prepared for Haven that completely changes their previous playstyle in order to warrant this being left open. Yeah, absolutely. I think overall with this pool, Pearl is that first map. I'd imagine that, I mean, first of all, it's absurd that that's where we start, but I'm just wondering, what does PaperX pull out here? Because Korean tense is பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அவனே இதான் பார்த்துட்டு இருக்கான். What does PaperX pull out? அவன் கொஞ்ச நேரம் பிரீ போல் நான் பாடினான் இவனே இதான் பார்க்கறான். You know what's super weird? I really thought Split was I actually thought Split was one of the most balanced maps, as weird as that is. But I would say Breeze, maybe Breeze, maybe புரியல. CT sided. Bind is CT sided. Fractures T sided. சட்டு பட்டன் ஆரம்பிச்சா நல்லா இருக்கும். Probably. இவரா கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பேர் பார்க்கறாங்க Twitchல. Icebox isn't bad. I feel like it's pretty balanced. Even the Papa Valorant play played Omara. Valorant Daily.
அத்தா ஆரம்பிக்க மாட்டானுங்க போலியடா. 3 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. Welcome back to Valorant Champions Istanbul. We are set for our first match of the tournament. It's time to meet the players from PaperX and EDG. Show. ஜிங்கு பயங்கரமா ஆடுவான்டா. பிரவீனா Nobody. Hey, nobody da. Mind freak. Mind. Smoggy. Ben Kai. என்ன பாய் வந்த டர்க்கிஷ் ஐஸ்கிரீம் கடைக்காரன் மாதிரி வந்திருக்கான். After Alex. பாரு ப்ரோ யாரு ப்ரோ? It's the runners-up from Copenhagen versus the highly anticipated new kids on the block on stage right here. We honestly could not have asked for a better start at Valorant Champions, but I do want to address, as you guys saw on the walkout, Smoggy, the substitute for EDG, is coming in for Life. Life is not feeling very well right now, so they decided to put in the substitute for this game. And Achilles, maybe this is a huge change. Yeah, it is going to be a change. No, it's unfortunate for EDG, but that's our map number 1, and it's going to be really interesting. Because we've never seen this map played yet at this level, and we've already heard that match போடலாம் பார்க்கலாம். He's going to be playing an agent that he's never played before. I'm expecting something. Phone பார்த்துட்டே ஆடுறீங்களா? Yeah, I mean, this is certainly something that we didn't anticipate at all, but hopefully this isn't going to be. Nobody தான் வந்திருக்காரு bro. They like to play with confidence. எங்க பார்ட்டில இருக்காரா? பார்ட்டில VCDக்கு போயிருக்காரு அவர். என்னன்ற nobody not இருக்காரு. Very much hyper focused into this. There's a chance that they can come out and be அது noise cancellation இருக்கலாம் maybe. Granted, he has not played really any game. நம்ம லேப்ல ஒரு இது பண்ண பாத்தீங்க ஞாபகம் இருக்கா? காதுல போட்டுருந்தோமே. போன் ஸ்பீக்கர்ல இருக்கு. Okay, புரியுது. Code word accepted guys. அதே மாதிரி இன்னும் 1500 தான் level 20 வந்துருவேன். Give some context. It's basically not Jet's chamber raid or your. Yeah, so just not those 4. Yeah, you'd expect something fresh. It's going to be நான் அடிச்ச கிளட்ச்ல ஒருத்த எனக்கு கேம்ல பிக் ஃபேன் ப்ரோ போன் ஸ்ட்ரைக்கர்னு போட்டான்டா. Kind of expectations for what we're going to see out of this. நானே உங்க பிக் ஃபேன் பிரவீன். I think from what I've heard and kind of thought about this one, it's been thank you. one is you go neon heavy on this map, you play that like you go in that standard. The other direction இறுதி ஊர்வலம் இருக்கு. really prevalent in this meta. Goodbye சொல்லுவோம். Her global utility on this map is awesome. ரேனா பேர்ல் மேப்ல எடுத்துட்டாங்கனா. Different solutions from both these teams. Yeah, we're gaming agent selected Jing and Loki. Have the Viper on one. அது சைனா காரந்தர். சைனா காரந்தர் எடுத்தாங்க பேர்ல் மேப். Is playing chamber. He lied to us. நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஆடுனா நல்லா இருக்கும் போன் There's a chance we see it later, but he's going to be sticking with the chamber. I wonder if நல்லா பேசறமே நீனே. Of them not having like in. Maybe the plan was for him to play something a little bit different, but because nobody irka straight order nobody bro. That just sends him back over to the chamber.
Yeah, it's going to be interesting. I think the B side of this map is really tough with 4 second chamber. It's not going to be brought out for Paper X. They do have that Sage in the mix. I think this map will play similarly to Icebox's B site over there, so it's great to have the buy on that role. Fade Rays as well. That's kind of what I was expecting most teams to go with. They have the Astra as well. There's a lot of awesome combo potential with this composition. I mean, they just have to stick with what they're good at. Forsaken on the Chamber, Jing on the Raze Mindfreak, on the Astra. This is kind of the composition that the agents they were playing that got them to the grand finals of Copenhagen. Yeah, it's a curious thing. Bala bro. I'd love to say this is how I think this is going to play out. Bala bro vanda varuvara. Never seen this map, but I'm so excited to have it. Bhai on the break கேக்குது bhai உன் voice. Decided to start on the attacking screen a little bit stronger over on the defense. Shazam VCT le illa varave la. They have something special prepped on up with these executes, with that Raze in the fade going on in. It's a heavy initiator composition, and as always for this team, it's heavy on Jing. I can't wait to get into this one, and it's time to pitch this over to your casters. You gotta be joking me. It's Saisho and Bren. Yeah, I'm sure we're going to be saying that time and time again over the course of this entire series to kick things off at Champions 2022. This is it, Josh. The culmination of the entire VCT year starts here today, and PaperX and Ever Gaming, what a matchup we've got here to really just kick things off. You couldn't ask for anything more exciting. The debut match of Champions. You've got the debut of Bull happening here as well. The debut of Edward Gaming. There's so much new stuff to dig into right now. And all of it. அவங்களுக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சியா as well. Starting things off. I mean, we're already 5 seconds into the pistol round. PaperX looking like they want to send things fairly quickly over towards A. Yeah, make no mistake about it already. I see the Prowler, the Boombot all being sent into the A side, but that Viper Orb just stopping them in their tracks for a moment at a late lurk through into mid. Making sure that the space is still gained as well. You can see it's got a bit of a split now into Art. Down for the time being. Players up close and personal. Yeah, this is going to be a battle being taken. Smoggy, you're getting 3 in the mix. Oh no, they've already locked down just the one extremity. There will not be a spike being planted, not just yet. 1v3. Benkai. 1v3. It's worried about a flank, but flanks on Pearl are so difficult. It's a long way to push all the way down mid or out from B and come behind. Benkai's just cutting noise here as well, trying to make the defenders to spread out a little bit on the map. Already though, what a round from Smoggy coming in as a substitute. To start, you can tell EDG have got the talent. Here comes Benkai, gonna have to take a duel against nobody to cross this angle. I was aware that there was a player ready and waiting, bit of a noise bait. But only around 20 seconds to work with in the round. And nobody's gone back to check A, and it's just left this angle through A link. There's enough chaos that's been sown. You're right, Josh. 10 openings here. It all comes down to this fight that might be about to be taken. He's got players all over him, and the reposition from nobody, it's so clean. Nobody, bro. Hey, the Kandana Surya. And setting them off amazingly to start things out in Champions. This is a team, Brent, that no one really knows what to expect. You've got to think PaperX are massive. PaperX are our second place team from Copenhagen. They're always better at every event. World-class team. And EDG, yeah, they stomped the East Asia LCQ. They clearly have talented players, but there's just still Surya, un voice adade, un voice Bhavan voice ade. Will calm the nerves a little bit. Pistol sets him up from a beautiful start. Consider the circumstances. It's a little useful way. You can see that was the fragment. Off to the side to see if they can catch out one of the players. And also that Smoggy involved with it too. They're getting kind of involved in these set plays. Clearly hasn't pushed away their preparation too much to begin with. Players cutting up the angles though. It's PaperX who are taking names, taking weapons as well, working their way into that alleyway. They are contained though. Bit of damage being done. Pulled apart, it feels like, in that middle area because they know exactly where the positioning is. And even with the Spectre in his hands, okay, he needs to watch for that. He heard, obviously, that rendezvous in play. Forsaken ended up teleporting right to the top side of things. More than the spike in his hand as well, so he's going to get a free plant here for sure. Will be. But Forsaken, I just don't see a way that he's going to be able to win this. 0 bullets in the Headhunter. He has to push deep here. He's in a 1v2 where he has no clutch potential due to only having a classic. So being able to get the jump
up on somebody here and find a timing on an A anchor would make this round winnable. Unfortunately for him, there's nobody anywhere close. Look at the position. They're miles away, just ready to pounce in the post plant, and I think this is smart from EDG, not allowing him to get those 3-1 hits. Safe man position either. These sides. See all the noise that he's making. Both rounds have ended in the same way, with nobody pushing into a clever position, allowing the players coach சொல்றான் டேய் அங்கே பிளான் பண்றா எல்லாம் அங்க தான் இருக்கானுங்க. Not just all aim no brain. That would be such an unfair characterization. Nobody in particular has been extremely impressive when I've been watching him. And how he takes fights. Couldn't agree more with that. Definitely most excitable player on the team, getting into it already and picking up an operator. Close position there. The pocket has to be cleared out with the Prowler. It's not going to spot him out. This angle it needs to be watched for. A little sidestep. Now to Util. Slow being sent through. A bit of a jiggle peek, but that was a jump peek from Forsaken. He's so aggressive. Short steal being found. And yeah, Kang is going to be unrelenting with the positionings that he's taking. He's going to make sure that he's punishing you. You don't expect those risky plays. These guys are on top of it all. Yeah, already on the flank, managing to get past the trademark as well, and Kankan's picking them off. Absolutely absurd. I was not expecting this one, Toby. You look at the starting lineup while they're not playing with Smoggy in this lineup. Yeah, a player that hasn't been playing with them, by the way. This isn't a long-time substitute. President சொல்றானோ அவத்த தோத்துறதா வெட்டிடுன்றானோ உயிரை கொடுத்து ஆடுவானுங்க அப்போ. I think the percentage play in those kind of rounds is to try and get one and then drop back so you don't lose the operator. But that is not the way that Kankan plays. புரியல. ஆமா எனக்கு ஆக்சுவலா பயங்கர ப்ரோ டீம்ஸ் பயங்கரமா டிஃபெண்ட் பண்றானேடா. நான் இன்னொரு இது கூட பார்த்தேன், ட்விட்ச்ல பார்த்தேன்டா, ஹேவன் மேப்ல செம்மையா டிஃபெண்ட் பண்ணானுங்க, அடிக்கவே உள்ளே என்ட்ரா உள்ளடா, சரியா அடினானுங்க. அதுக்கு அன்சர் எனக்கு இவந்து ஆண்ட்ரோட ஸ்பெக்ஸ் இல்லாத போட்டோன்னு சொல்ற போட்டு மத்தியா அந்த அந்த இதுதான் அந்த மேட்ச் தான் செம்மையா பிடிச்சானுங்க டிஃபென்ஸ். Is the truth here? I mean, right now going toe to toe with one of our finalists at Copenhagen, PaperX. And of course, it's early days. It's a map that nobody really knows about, but promising signs, to say the least. Great showcase. Obviously, this being a timeout being taken by PaperX, working up. How do they want to work around this one now? Because with Kang operator in his hands, honestly, Previna ஒரு killer இருக்காங்க. It's going to be that he's playing towards that B side, that really long sideline angle. Yeah. So how do you offset that? How do you play around that? And I think that's quite difficult with PaperX's comp. You heard the desk talk about it, Mimi in particular, where she was saying there's two different approaches here. You go for the Viper comps, of which EDG have one variation. We've seen other teams, we're expecting other teams to try different types of Viper comps. Or you run the Raise Fade with the Astra. And the Raise Fade with the Astra is not very good at pushing back the Opera B. Of course, they only have pistols this round, but that's my point exemplified there. Team combo utility across such an open area. And I think this is going to mean mid through A ஆமா ரேஸ் நேட்லாம் போடும்போது செமையா கில்ஸ் கிடைக்கும். Ensure that you are showing a lot of discipline when it comes to clearing out these enemies. ஒரு மேட்ச் என்ன பண்ணுவா இத போட்டு பிரிமோட் அல்ட் போட்டுருவாங்க. சதறிடுவாங்க, அங்க இருக்க 3 பேர் சதறிடுவாங்க நம்ம மேட்ச். பிரீச் அல்ட் பிரிமோட அல்ட் அது கூட ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குதுடா. ஆமா. Assuming it doesn't get broken, but there we go. It gets off. Okay. இப்பதான் பக்காவா வாய்ஸ் கேக்குது. Okay, still. Hang wishes to take a bit of a fight there, even against better judgment. Push through the smoke. How long? Getting away with 3 there. And Benkai though. You can already see the talent of these players. Benkai was thinking about unleashing the Nightfall. I think that would definitely have been a mistake, but for a moment thought it was winnable. I think for PaperX it's about this next round. That's what they took the time out. நான் டென்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓ ஓகே ஓகே டென்ஸ் ஆமா எல்லாரும் போட்டுட்டு இருக்காங்க bro. டென்ஸ்
smoke. ஸ்டவ்ல பார்த்தேன். A spray transfer. போடுங்க. ஹலோ கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ சொல்லுங்க. நானும் அதான் ப்ரோ மேட்ச் தான் பார்த்தேன். இப்பதான் சாட் பார்த்தேன். இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆமா இப்பதான் சாட் பார்த்தேன். நான் ஸ்டவ் கூட போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ எல்லாரும் போட்டுட்டு இருக்காங்க. நான் 10th பார்த்துட்டு இந்த ட்விட்ச்ல தான். அதான் PaperX. Are they able to stop the bleeding here? Well, their players up towards A9 fall off the rip to start. Didn't catch nobody. Flash over the top. Nobody's not supportive. வெறித்தனமா அடிக்கறாங்க ப்ரோ சைனா. He wants to take the fight. In fact, they're being backed up. G2 with the spray down. He's grabbing two. Benkai eventually removing him from the fight, but a bit of timing. Game of cat and mouse around the smokes. 2 vs 2 ஆயிடுச்சு. Removes him from the fight. All up to Howard on the IGL for Edward Gaming. Howard looking to try and spot Forsaken. Knew that Forsaken was lurking through this area of the map earlier on. Still with 3 stars to play with, and Howard, he's able to get the spray down through the box. It's going to be one of his targets found. Him versus Benkai though. Stars drop down. That's a great smoke. Yep. Countered though. GeForce, but he knows where the positioning is for both of them now. Sees is going to be grabbing onto it. Hadong has no audio cues in the mix. The actual form is going to be the smoke popped up now. ஒரு ரவுண்ட் ஜெயிக்கலாம் 1v1 ஜெயிச்சிட்டு இருக்குது. The back trying to spray through. He's already got half. Hadong is going to be sticking this one. And he's got bro 5-0 bro. That's an unbelievable clutch from Howdong. Taking it in a straight up fight against Forsaken. And then outplaying Benkai towards the end too. சைனா காரங்க ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்கானுங்க ப்ரோ 5-0 புடிச்சாங்க. நீங்க அடி வாங்கிட்டு கிரிக்கெட்ல அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. Look at that spray transfer again. And something that PaperX are so good at is trading each other out in those kind of moments. You do not expect the PaperX to trade out and be on the worst side of that. They went 3 for 3 in that situation when normally they power through teams. சரி ஓகே ப்ரோ நான் அப்புறமா வந்து ஜாயின் பண்றேன். Always ready to trade out additional firepower right behind them. Even if 2 of their players go down, they're not scared to commit bodies into the fight. It's the thing that powered them to a lot of their wins in East Asia LCQ. And look how much PaperX are having to focus on the A side right now. Just thinking about episode 2 le Radeon works. It's only Forsaken prodding towards mid, being that lurk player. Here comes Jing though with a showstopper, looking to try and clear things in. Rocket in the mix! What an amazing null command from Smoggy. Yeah, completely. Just takes away the showstopper and he still looks down the one angle at Art. Bit of a pop flash play as well, go around the corner. Might even be trying for seconds, but he bides his time. Bit of patient play now, he's managed to push back the offensive. And EDG with a 4v3 situation. Oh, the tether. Another chain that just all of the info about where Devi is playing. Top on the high star. Devi's positions known, has to chip in now. What a flick! What is that? Goodbye, Mindfree. Bro, seriously, bro. Slow field drop down, of course. Nerfed in the patch they were playing out of champs, but I think Kang's making the agent just look absolutely unbelievable still. Oh, shit. Punished in the end, though. Slowly walking forward. There isn't going to be a swing just there. Damage! Oh, it's done. Resurrect is online. A bit of consideration before he lets it loose, but now down to that 2v1. Still time running low. An opportunity for Howdong if he does disrupt this, but no stars to pull off the plans. He might have an amazing timing here. Can he get there in time? No, not quite. Got that one. Knows the other one's a default. But it's going to be this double face from PaperX. What a difficult ask. The movement. It's a slight sidestep, a reload. Look how well Howdong is playing with the wall bang here. Just trying to make sure he gets those stray bullets off. If he gets even one kill, smoke laid down, sprays it through. 9 left in the clip, but eventually shut down and finally nice around on the board here. EDG destroying PRX. Sama bro, ana pudichitaanga edo. First vaati pudichanga. First round edutanga bro. Sama close stick bro adana. Pona round. இந்த ரவுண்ட் தோத்துறப்பானுங்க ஸ்டேஜ் ரெஸ்ட்லனா மோஸ்ட்லி தோத்துறப்பானுங்க. The swing from Chichu. சூப்பரா அடிச்சாங்க இந்த ஷாட். அடுத்த ஷாட் வி ஃபைட். Kang goes for another one of those big. மாமா இப்பே துண்டா போட்டான்டா. This is it that time and allows Devi an opportunity in to get his resurrect off. ஏம் bro ஒரு ரவுண்ட் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் டைம் அவுட் பண்ணுவானுங்க இவங்க. In the first half. PRX finally won GG. Yes. By the time you get to round 7, I think that shows 9-3 கட்ஸ் ஆகுமா? Pressure actually. The PaperX scrambling potentially a little bit as well. You think about a team like Edward Gaming coming. இந்த குண்டனுக்கு கை அடிக்கடி வேர்க்கும் நினைக்கிறேன் bro. இப்பே துண்ட போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். You know, newcomers to the global stage. First time they're playing against top competition, up against the finalists of Copenhagen.
அவர்தா காகா bro நம்மளோட காகா bro. Bigger PaperX are as a team than anyone they've had to face so far. EDG have actually done a great job. They stomped their way through East Asia LCQ. எனக்குலாம் சத்தியமா கை வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் bro. ஆமா bro. Yes. And they played against 4 other players in ஹிந்தில வருது. that had been to a Masters event before. But the rest of the தமிழ்ல தான் வர மாட்டேங்குது. Somewhat weak, somewhat untested. This though is a totally different ball game, and they're stepping up. Secret lab across the board, isn't it? All being played, but certainly the other part about that too, Brent, is that EDG haven't had very much time to even. இதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கத்துக்கலாம் bro. இதெல்லாம் ஏஜென்ட்ஸ் காரணம்னா எங்க அழுத்த போறது. They don't look like it. Excellent point. Should not have had much time at all. அடுத்தடி போல் அங்க அழுத்த போடலாம்னு இருக்கேன். ஒரு ரவுண்ட் ஜெயிச்சதுக்கு இவங்க ரொம்ப சேவ் மாதிரி ஆடுறானுங்க bro. மூணு ஷெரிப்ஸ் and all the information being maybe close ல வின் பண்ணனால கிரிட்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Mid is relatively compromised here. Smoggy making sure to get rid of the horn there. Tough position. That's going to be the face though. But here comes Kankan. All of this delay from the rest of the team allows him to get a timing. Just making a bit of noise. That is going to be the kill pick. Still PaperX are in control of this mid area. Spike just dropped down. It looks like they are starting to vacate back through mid. Still have control of it. Haven't broken the trademark just yet, but they know it's there. It's been in play for quite some time, and it's up to nobody. See if he can rattle off a couple of shots. The angle's lost at the end of the day. What is that? A flick of the wrist, and Jing removed from the action. One way to punish him. And now you get a chamber battle in mid. Forsaken with the tour de force. He reads the play from Kankan. But can he read the second player coming from the same direction? இத கொஞ்சம் UA எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்காங்க bro. இல்ல they did not die there, so no credit for off, so they are saving pearl operator முக்கியம். ஆமா bro. அவன் ரொம்ப க்ளோஸ்ல போய் ஜெயிக்கறனால நிறைய பேருக்கு கிரெட்ஸ் இருக்காம இருக்கும். Should be favored in this fight. Nice game. Comeback கொடுக்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro. Despite the best efforts of Kankan and nobody. Already, Brent, we're seeing this individual talent from EDG. Yeah. The flick shots have been absurd. Very terrible flick அடிக்கறானுங்க bro. For me, I think, as well coming into this. How were Edward Gaming going to be competing against the top talent of international competition like this? They played against talented players before. They've shut down talented players, but when you're on the global stage, when you're at champs, it all gets harder. It gets much harder. குழந்தை மாதிரி இருக்கான் bro. 4 second win 2 yes. They're going to still play with this confidence. Bro ana கேக்குது. Looking towards A, their composition doesn't have answers for the B side of the map. You saw that with Kankan pushing up in the prior on the Thrifty. This time he's playing in mid. இன்னைக்கு நம்ம SK ரோஸ்ல வந்து ஆட போறானோ. That is just info for another Kankan peak. Forsaken's under crazy pressure, and he has to rendezvous away. We're being watched though by Mike. Clean shots. Smart enough to back away. Still his way into a bit of a deeper angle there off to the side. Easy bro. PRX தான் my support. நீங்க நான் does not have any sort of rendezvous setup. PRX தான். ஆனா எனக்கு ஏதோ ED ஜெயிச்சிருவாங்களோன்னு எனக்கு சொல்லுது bro. ஏனா அட்டாக் பாப்போம். டிஃபென்ஸ் இன் PRX பிடிச்சாங்க பாப்போம். இது சூப்பரா டிஃபென்ஸ் பிடிக்கறாங்க bro. Taken all over the place. Spike is still going to get planted now onto the A side. Forsaken making sure that comeback கொடுக்கறாங்க guys. Over the wall. This is an aim-lapse workout. One. You're kidding me. But the ball's just being spammed out. Bit of distraction. No time for Radeon to work his way into the back of the site. Somehow gets away with 2, but only just now is the wall being broken. Jason continuously 3 white here little delay bro. Go Twitch. Bro Twitchல தான் bro இருக்கு. எனக்கு வந்து 15 நான் டிலே கூட இது டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் bro. ஸ்ட்ரீம் கூட டிலே கிடையாது. அப்படியே ஃபுல்லா தான் வச்சிருக்கேன். Maybe default delay maybe இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். And really it's the same kind of thing happening. PaperX are being able to get onto the A side, trade out effectively and play post plans with advantages. மத்த எனக்கு நம்ம பக்க விதிரேகா மாதிரியே இருக்குதுடா. How do they want to address this? கொஞ்சம் குக்கிட் கோமல விதிரேகா வருவான் bro. எனக்கு அதே மாதிரி ஃபீல் ஆகுது bro. For 5 rounds what they were doing was working, so they had no need to shift it. Thrifty came in, Kankan pushed B. bro ஒரு ஆஃப்க்கு எவ்வளவு டைம் அவுட் bro வைப்பானுங்க இவனுங்க. மேட்ச்க்கே 2 டைம் அவுட் தான் நினைக்கிறேன். ஜிங் தான் வெயிட்டிங், he will get better soon. ஆமா ஜிங் நான் ஒருவாட்டி ஃபிராக்சர் மேப்ல பார்த்தேன் bro. 1v4 அடிச்சான் bro.
பக்காவா இருந்தது. ஹெட் அண்டர் வந்து ஒரு புல்லட் தான் இருந்தது. அது சூப்பரா அடிச்சான். நான் கண்டென்ட்டா போட்டுருப்பேன் அதுல யூடியூப் என் சேனலே போட்டுருப்பேன் ப்ரோ. நைட் பார்த்த லைவ் நைட் ஒரு 3-4 மணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பரா இருந்தது கேம். Now want to be playing aggressive on A. They tried it once. Off the back of Benkai using his Nightfall, nobody was able to get him aggressively, and Edward got Gaming. the 2K spray down. That's the kind of round that I want to see coming out from them again actually here. And they've got 3 players stacked up. It does look like they're going for something similar. However, this is the one time PaperX go B, reading it after the timeout. What a gorgeous call by Alex or Benkai. That's the trouble. The map is so big, honestly, that when you commit this many players over towards one of the extremities, one of the main positions, each team 2 timeout. Oh, மொத்த கேமுக்குமே 2 timeout வேஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. See what they can do. Teleport back. It is an off ankle play. Oh, I was lucky to get the one there. Forsaken with an immediate trade. And now the question for Benkai is, do we pump the brakes or do we commit to this one? Lowell's been sent through. Not many bullets left in the chamber of that one. And that's going to be just a quick tip-tap there of the Vandal at play. Okay, sidestep with the movement there. They're going to be smoking. Matna. He hears everything. He knows exactly what's occurring. Does he expect a second player? The answer's no. Chichu with another opportunity for a clutch. In the 1v2. They are trying to break momentum. Yeah. Break because lost love. Yes. Okay, momentum break பண்ண புடிச்சானுங்க bro. எனக்கு தெரிஞ்ச புடிச்சறானுங்க. 7-5 maybe. Snake bite sent into the back there of elbow. Wants to try and isolate one of the fights, but this cross fire that's being set up by PaperX, that's hard to break through. Forsaken's able to take contact. There was going to be a swing there as well. Okay. Very winnable for them, and so far PaperX a little bit of a heater, burning both of their Definitely worthwhile getting those 4 on the board. Purila. EDG's aggression on A though didn't get spotted. If I'm okay. I'd be very tempted to go for A aggression. Sema Andre, Sema camp all chat la sanda pogum for that camp. After an opponent timeout, you're going to go back to your default kind of setup. So I want to see EG react to this, and it looks like they're going for it again. Aggression towards A main, as Jing also gets on the line early. Double satchel play, flash over the top. That is on a multitude of targets. Hey, team plays எல்லா டீமும் சரி bro. Team plays பக்காவா ஆடிட்டு இருக்காங்க bro. கொறையே சொல்ல முடியாது. சூப்பரா ஆடுவாங்க. Has to respect the smoke being pulled back as well. Certain positioning, he no longer could hold that safely. But there are 4 players here. Noise சரிதே. They know this is going to be a big commit. PaperX have just so rarely been going to be. It's a sacrifice of mid control, isn't it? Got that prowl as unfortunate. Side of PaperX, we're hoping, I think, to just avoid it. And that's continuous information. இதே இப்ப நாமளா ஆறதா இருந்தா இப்ப எல்லாரும் ஏல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் தெரியுமா? இத பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் மிட் ஒருத்தன் பி ல ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம பாய்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா ஏல தான் இருப்பாங்க. 3-4 players here. These star setups are really cool from Mindfreak. Everything being dropped down, but not enough time. இப்போ பாருங்க பி ல ஒருத்தன் மிட் ல ஒருத்தன் கண்டிப்பா இருக்காங்க பாருங்க. வெரிதரமா ஹோல்ட் பண்றாங்க. Late lurk there through The question is, which do EDG commit to? Do they stop the sight hit or the lurk? Forsaken's just going to be taking a fight right to them once more. The fight is going to be shut down. It's going to be a resurrect in play. Benkai's making sure that he shuts that down and holds it down still. Be the spike has to get planted now. அவளா ஒரே புடில ஃபுல்லாவே புடிச்சாங்க பாய். As well of watching the position that was being pushed up on. Nice position given away and Kankan with the trade early. Lovely shot as well. Position gained from the hole. அவளா 5 ரவுண்ட் ஸ்ட்ரைட்டா புடிச்சாங்க. Get away with anything. Agreed. PaperX have tied it up. Jing trade கொடுத்தாலும் பேக்கப் கொடுத்துறான் bro. தப்புன ரெஸ்ட் புடிச்சு நிறைய கட்டறாங்க. And exactly what you would expect from a team as quality as PaperX. Not allowing things to rattle them whatsoever and halting the momentum of a team that I mean when bro Radeon bro இருக்கீங்களா bro Radeon bro when we had heard interviews with EDG coming into this they talked about the fact that they would probably last second la getting onto a 5-round win streak is massive for them. But now some of that momentum taken away. Hello bro, noise சரிது bro. It's an entire
Cluster of bodies are going to be met at the top side of B here. You can feel the utility just being tossed out to the side. Smoggy's in a world of hurt right now. They drop down to his feet, vulnerable on top of it, but nobody, still with the Marshal in his hands, for a bit of a wide swing on top of it. This is particularly dangerous now. All of these rounds end up coming down to the wire inside of the smoke. With a Marshal. I mean, up close. Forsaken is low enough now. The body shot might be enough to do it. No. Eventually finds his target. But a gun has been acquired. This guy is a clutcher. He's known for it. Spike. Mindfree tries to take the fight as well. Now onto that 1v1. Chishu has the Viper's pin to work with here too. Worried about Forsaken peeking in from that back elbow position. There goes the pin. How does Forsaken respond to this one? You want to try and get in the pit early if possible. He has to, but just far too slow. And that's going to be the 6th round here for Edward Gaming. Chishu just too consistent in the clutch. Great decision making as well to isolate the angles of which a fight can be taken with the Viper's volleys coming out into elbow. Last round. Yeah. Chishu so off. The people left in clutches the most are Chishu and then Shao, Scary, you know, like big names of the clutches. And Chishu has been good for him domestically, within China, within East Reload Twitch again. Sure. That is the momentum you need. EDG put a 7-5 together. Okay, பண்ணிட்டேன் bro. Red Bull clutch. Start things for them. Both chambers with the tour de force. It looks like Paper Rex might be faking a bit of B control right now. The spike still in top mid. Don't think this is going to be a commitment over towards B. The idea just being to pull the EDG plays around. Bro, voice கேக்குது bro. Push to talk வைங்க bro. Not biting on it just yet. Still that presence from Paper Rex as well as they're just poking and prodding into the mid area, hoping for players to be working their way. Thank you bro. Chill out bro. எப்படி lag ஆச்சுனே தெரியல. Okay, well, Nightfall's going to be coming through. That does force out the null command. And there's still enough pick பண்ணா கண்டிப்பா ஒரு pick கிடைக்கும். If they wait this out, Jing is going to have the showstopper, but this is an important fight to take. Kang! You got to be kidding. முடிச்சிட்டாங்க bro. Tour de force. Players dropping like flies, and they know that the position is contained. Finally, no suppression of play. A bit of an exchange there. Bullet for the rocket. It is that 1-for-1. 1000 more to go. Oh, he's got a lot to do. Okay. Bro. Now in a 1v1 against Radeon. Last round தோக்குற மாதிரி தான் நாங்களே மாலி நேட் எல்லாத்தையும் கீழ போட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Bro, இங்க ASUSTeK ஃபயரா ஆடிட்டு இருக்கான் bro. Is he able to pull 1v4 இப்ப 1v1 ஆயிடுச்சு. Obviously does not want to go. Guys. And that's going to be the wall dropped. Hopefully isolating a couple of fights, but it is mind games on mind games right now between both of these players. Astira versus Astirava. You do not want to be playing games against Mindfree. ஆனா ASUSTeK செமையா அடிச்சான் bro. 3 பேரை. The star on the spike indicates an A main positioning here, I think, for the post plan. But Howdong is still looking towards secret. Pick பண்ணி He's got பார்க்கறான் the right read if only he commits. And now Gali. the spike. It is the wrong read. 4 பேரை முடிச்சு விட்டான் bro. 4 kills in the round. 10 க்கு US க்கு 38 seconds delay, maybe IT normal delay. Paper extra சரியான சப்போர்ட். Absolutely. அவன் சேம்பர் எல்லாம் அவன் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு பேப்பர் எக்ஸா ஜெயிச்சிரான் bro. This play is மேப் இது லைக் இந்த மேப்ல ஜெயிச்சா வின் இல்ல தோத்தா அந்த மாதிரி. இதா ஃபர்ஸ்ட் மேப் சைனாக்காரன் பிக் பண்ணோம். இல்ல அத மேப் செலக்ஷன் இருக்கல ஒரு மேப் தானே கேக்குறேன் மேப். இன்னும் 2 மேப் இருக்கு. என்ன தெரியுமா? இதுக்கு அடுத்து ஐஸ் பாக்ஸ், கடைசில வந்து என்ன மேப் வந்து இது யோசி வேணாம்ன்றீங்களா? அது எல்லாமே வருது. ஐஸ் பாக்ஸ் ஹேவன் ஆமா ஹேவன் தான் டிசைடர் மேட்ச். பாக்ஸ் வேணானோ போல வேணானோ கரெக்ட்டா இருக்கு. ஆமா பிரவீன் ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல இருக்காரு ப்ரோ. And Saishan back here with Mimi and Achilles. None of us are disappointed, are we? It's everything I could have wanted. Perfectly tied up at a 6-6 here at the end of it. It's just been actually. ஒருத்த ஸ்டவுட் பிரீஸ் ஆலாம் சொல்லிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. பிரீஸ் நல்ல பிக். பிரீஸ் ஏன் பேன் பண்ணனும்னு கேக்குறான். ஹெவன் அடுத்த மேட்ச். ஆமா ஹெவன் ஐஸ் பாக்ஸ் நடுவுல போலாம். ஆமா ஒரு கிளியர் தான் வரான். அவரா பீஸ் கிளியர்.
peak angles that you think nobody should mess with, and he will come up with value more often than not. He's nuts. Yeah, there was so much trust put in him in that first half. He was so often open. Bro, அடுத்த ஐஸ் பாக்ஸ் டிசைடர் தான் அவன். ஆமா டிசைடர் We're going to see into this second half. அந்த சைனா காரனே எடுத்து அந்த மேப் எப்படி அட்டாக் பண்றான்னு பாப்போம். எப்படியோ ஒரு வழியா புடிச்சானுங்க bro 6-6 க்கு வந்துட்டானுங்க. மட்டமா தோத்துறாங்கன்னு நினைச்சேன். bro இல்லனா 10 ஓட ஸ்ட்ரீம் போங்க. நார்மலா. ஆமா டிசைடர் தான் அவன். டென்ஷன் அத பாத்துட்டு இருக்கான். சொல்லுங்க பிரவீனா. வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது மேம். எனக்கு ஒண்டா யாருன்னு தெரியல கேக்குது. ஐயோ எந்தெல்லாம் கரெக்ட்டா தான் கேக்குது. I certainly still have faith in this squad. PaperX, they're finding their stride and whatnot. They managed to bring it back, but to close. Bro, tension adhe da bro, same da bro kaatudhu. Considering how everything started. But Valorant normal. Yeah, I think the Fade Race is going to be really good on this defensive side. PaperX is great at those combos. Well, let's jump back into game. I can't wait to see what's going to happen. Brandon Sicer in the second half. டெய்லியும் பண்ணுவீங்களா ப்ரோ வாட்ச் பார்ட்டி வந்துறோம் ப்ரோ உங்க ஸ்ட்ரீம் வந்து பார்த்துட்டு ஓகே ப்ரோ டிஸ்கார்ட்லயும் மஜா வாய்ஸ் வந்துறேன் சைனா காரங்க என்ன பண்றான்னு பாப்போம் இந்த மேப் அவனுங்க தான் வேண்டே வாய் விட்டு எடுத்தானுங்க ஸ்டார்டிங்ல பென்க்கு அவனோட Dress பாத்தீங்களா ஆமாமா அந்த டர்க்கி சைஸ் கிரீம் காரன் அப்ப வேற ஒருத்தங்க கிட்ட கேக்குறான் நடுவுல வந்துட்டு அவங்க கிட்ட காமிச்சிட்டு ஆமா ஐஸ் கிரீம் சாப்பிடுறேன் அவன் வேணான்ட்டான் பார்த்தேன் அவங்களோட வாக்கப் செம்மையா இருக்குது ப்ரோ அடுத்த மேட்ச்க்கு என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல அடுத்த மேட்ச் வர டீம் லிக்விட் not afraid of any sort of aggression from both of these teams. It's very purposeful at that, and look at this still. Double those one down, it's going to be almost a triple face. வேற யாரும் தெரியல bro டீம் லிக்விட் தான் இது லாட்டன் ஓட டீம் லாட்டன் அந்த players from PaperX fighting it way more than EDG were expecting. சைனா காரங்க வாயிலே வாங்குறானுங்க bro yeah பாத்துட்டு இருக்கேன் 2v4 போயிட்டு I mean there's just nothing to be done here. PaperX are all over it. Pearl நமக்கு தேவையா கோபின் அளவுக்கு அடிக்குறான் Pearl ஒருவேளை நார்மலா கொடுத்துட்டானுங்க bro அது பிக் பண்ற மாதிரி இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் நீங்க Pearl தான் விளையாடணும் மாதிரி இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி bro சைடுல இவனுங்க பேர் காட்டிச்சே EDG எடுத்த மாதிரி ஒருவேளை பேன் பண்ணி Pearl மட்டும் பேன் பண்ண மாதிரி இருப்பானுங்க போல even 4 second euro ஆடுவான்னு bro தான் headset போடலையா bro நீங்க headset போட்டுட்டீங்களா ஏய் கொஞ்சம் க்ளோஸா வெச்சு பேசுடா ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா கேட்டது What incredible டீ பேக் பண்றேன்டா they bled Kankas out and then ஒரு மாதிரி இதா இருக்குது வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல ஃபன் பண்ணானுங்க bro 1v3 மூணு பேருமே பீக் பண்ணிட்டானுங்க அவன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியல the பெங்கை da டீ பேக் பண்றான் ஒரு வாட்டி நைஃப் மட்டும் பண்ணல நைஃப்னா பண்ணுவானுங்க தெரியுமா இவனுங்க ஆமா மோசமா இருந்துச்சு அந்த நைஃப்னா பார்க்கும்போது அதுவும் இவ்வளோ பேர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அந்த மேட்சை அந்த மேட்ச்ல போய் செம்மையா நைஃப் பண்ணுவானுங்க ஆடியன்ஸ் தான் இருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஆமா தெரியல நான் பார்த்தேன் அது வந்து இங்கயா இல்ல வேற இடத்துல ஸ்கிரீன் இது பண்றாங்கன்னு தெரியல இருந்தாங்க பெரிய மால் தானமா அதான் எந்த அவென்யூ பார்த்தேன் நல்லா பெருசா தான் இருந்துச்சு மோஸ்ட்லி இருப்பானுங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் bro முடிச்சானுங்க bro செதற அடிக்குறானுங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோ அடிச்சிருவானுங்க ப்ரோ ஒருவேளை இது டிஃபென்ஸ் ஓரியன்டட் மேப்பர் அது பாருங்க அடிச்சு முடிச்சிட்டானுங்க அவ்வளவுதான் மறுபடியும் இப்போ இந்த வைப்பர் மட்டும் இருக்கிறான் எங்கேயோ பி மெயின்ல உட்காந்து ப்ரோ நான் எனக்கு அதான் புரியல ஹேவன் மேப் கூட அட்டாக் நம்மளா அட்டாக் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுவோம் இவங்க டிஃபென்ஸ் ஸ்கோர் பண்றாங்க ப்ரோ இந்த ரேடியன்ட்லலாம் ப்ரோ நான் என்ன நினைச்சேன் ஆக்சுவலி இது அட்டாக் மேப் ப்ரோ இந்த மேப் ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அட்டாக் பேஸ்டு ப்ரோ ஆமா அதான் ஆமா ப்ரோ It's a good start for him, but Ching shuts it down. But this Viper wall that he's using நம்ம ஆறதுக்கு அவங்க ஆறதுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு போலயே இவங்க போனஸ் இங்க பை பண்ணுவாங்க இந்த ரவுண்ட் EDG தோத்திச்சா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ப்ரோ வெளிய வரதுக்கு
Edward Gaming did not drop a single map during East Asia last chance qualifier 9 maps straight. அவ்வளவுதான் ஜெயிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ எனக்கு ஃபுல்லாவே கன்ஃபியூஷனா இருக்குது. நம்மனா இந்த மேப்லனா அட்டாக்ல ஜெயிச்சிருப்போம், டிஃபென்ஸ்ல தோத்துட்டு இருப்போம். ஆமா. இவனுங்கனா டிஃபென்ஸ்ல அடிச்சு முடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. அப்போ 68 பண்ணிட்டானுங்க. நான் வைப்பரோட அல்ட் மட்டும் கத்துக்கிட்டேன் ப்ரோ ஒரு ஸ்பாட். ஃப்ரண்ட்ல போய் அல்ட் போறேன். அது இப்போ ஒரு வைப்பர் அல்ட்ல 1v1 ஜெயிச்சானே அவன். ஆமாமா அது நல்லா நினைச்சேன் வைப்பர் அல்ட் போடுவான்ட்டு கரெக்ட்டா முன்னாடி போயிட்டு அங்க போயிட்டு போடு. 4 செகண்ட் செத்துட்டான். இப்போ நான் பீக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரெண்டு டீம்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஃபேட் மட்டும் இருக்குறான். இவங்க டீம்ல ஆனா एक्चुअली இனிஷியேட்டரே இல்ல. அதனால இவங்களுக்கு அட்டாக் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ப்ரோ எங்க டீம்ல டியூவலிஸ்ட் இல்ல. டியூவலிஸ்ட் இல்ல. என்ட்ரி யார வச்சு பண்ணுவானுங்கன்னா தெரியல. மேபி இவங்க இது கேரோ வச்சு இவங்க ரெண்டு ஸ்மோக் ரெண்டு இனிஷியேட்டர் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. அண்டேட்ல ஆற மாதிரி ஆறானுங்க இவனுங்க. ப்ரோ யாரு ப்ரோ இன்னும் 5v5 தான். கடைசி நேரத்துல ரெஸ்ட் பண்றானுங்க ப்ரோ. லைக் ஒரு 30 செகண்ட் இருக்கும் தெரியுமா? அந்த டைம்ல அப்படியே திடீர்னு ஓடுறானுங்க. சமயா பிளைண்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வே ஓடுறானுங்க. நைட் பண்ணனும் நினைச்சேன். செத்து போயிருப்பான். பக்கத்துல ஓடிங்க. Stay alive here. Benkai to the back as well. ஆமா நானும் பார்த்தேன். சின்னட்டாம் பரவாயில்ல. Back on top of that the satchel. Spike's still not being planted. A fight. Oh, it needs to be taken for Forsaken with the operator. He doesn't want to overstep himself. Benkai's at the back of the side as well in secret. Just trying to deny it. No, தலைவன் பிளான்ட் அடிக்கல. Pinging it on the pre-fire angle. Fight to be taken. But he just needs to spam this and he wins. He just needs to spam it and he wins. Okay, சம்மையா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்திருக்கான் வால் பேங்க் பண்றதுக்கு. அவங்க பிளான் பண்ணானுங்க. Close round. கொலகொல கன் எடுத்துறான். தோத்துட்டாங்க. With some very nice mid rounding. அது தெரியல ப்ரோ. இல்ல கடைசி செகண்ட்ல பிரஷர் பண்றானுங்க சம்மையா. When the rounds get tough, when the fast plays don't work, and you heard about it in the interview. எடுக்கறீங்களா? When the rounds get tough and when the fast plays don't work. Praveen brother 4 seconds. Those adjustments, those pivots in the middle. Yeah, fake 4 seconds. They faked a mid doors push. நீங்க போட்டாரே குரூப்ல big fan 4 second ன்னு. Played the post. அவன் யாரையோ ஏமாத்திட்டு இருக்காரு. This is some great play. Nobody bro இருக்காரு. Fake nobody. Okay. இல்ல அவர் பேசவே கேட்கல. அவர் இல்ல பேசலையா? பிரவீன் ரொமேடியா இருக்கு. பிரவீன் bro கேம் ஆடினே இது பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் bro. அவரு கொஞ்சம் ஜெயிச்சா அவங்களுக்கு காம் பண்ணலாம் போய்டும் அந்த அக்கவுண்ட்ல. 2-3 மேட்ச் ஆடுனா ஜெயிச்சிரலாம். இப்போதைக்கு கோல்ட் பிளேயர்ல உட்கார்ந்துட்டான். வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். கோல்டுக்கு மேல ரொம்ப அடிக்கிறானுங்க. டீம் இருந்தாதான் விளையாட முடியற மாதிரி இருக்குது. தனியா போனா லைக் எடுக்கிறேன் நான் ஒரு 17 கிலோ எடுக்கிறேன். ஆனா என் டீம் லைட்ல வரவனுங்கன்னா கொஞ்சம் சில்வர் லோ லாபியா இருக்கிறானுங்க. அடிக்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க ப்ரோ. அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ப்ரோ. அது வேற ஒரு மாதிரி கடுப்பா இருக்குது. நான் வந்து டீன் எப்பயாவது மேட்ச்ல நல்லா கில் போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்போ பாத்தீங்கன்னா என் டீம் சரியா இருக்காது. இல்ல நேரம் டீம் நல்லா விளையாண்டுட்டு இருப்பானுங்க. அப்ப நான் ஒழுங்கா விளையாண்டுட்டு இருக்க மாட்டேன். அதான் பண்ணா இருக்குதுன்ட்டு நானும் அன்ரேட்டட் மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கிறேன். நல்ல முடிவு. வேற எதனா ஐட்டு கோல்ட் வந்தாலும் புரியல. சாட்டர்டே காலையில ஆடுவீங்க. சாட்டர்டே ஒரு சிலப்ப நான் வெளியே பண்ண போயிடுவேன் ப்ரோ. அதனால ஆடுனா சொல்றேன். லைவ் போட்டா ஓகே சரி ஓகே. பிளான்ட் பண்ணிட்டானுங்க. பிளான்ட் பண்ணிட்டு ஓடிட்டானுங்க. You have it, not quite enough to find the kill though in a nade. Oh, that is impeccable. That is putting this crosshair away. Jin thought he got the kill. He just assumed he had it. Whoa, what a kill from Smoggy. And that allows him to deny the stage wall as well. Mind freak. 8 நான் நினைக்கிறேன். அவங்க போடுது நல்ல வால் அடிச்சிட்டாங்க. Like he did in the first half. ஆக்சுவலி 3v3 இருந்துச்சு. திடீர்னு 2v3 ஆச்சு. அதுக்குள்ள 1v3 ஆகிட்டாங்க. என்ன ப்ரோ ஓகே ஓகே. ஆனா இவங்க ஏதோ இந்த சாம்பியன்ஸ் ஃபேண்டம் மாறி நான் பார்க்கல ப்ரோ இந்த கேம்ல. இல்ல சாம்பியன்ஸ் ஃபேண்டமா பா. ரிகான் ஃபேண்டம் மாறனானுங்க. மோஸ்ட்லி வேண்டல் தான் ப்ரோ ப்ரிஃபர் பண்ணுவானுங்க இருக்குறானுங்க. ப்ரோ ஒரு சில மேப் பேஸ் பண்ணி ஃபேண்டமா வேண்டலாம் ஆடுவாங்க தெரியுமா? ஆமா ப்ரோ.
அது ஆங்கிள் பொறுத்து தான் bro. ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டான் bro. அது ரீப்ளே வேற பண்ணி காமிக்கிறானுங்க. They're playing the info game well, and EDG are still managing to find opportunities to outplay them. This is dead even currently. EDG, they're a last chance qualifier team. They shouldn't have had RX வந்து விட்டது. on Pearl. It's the opener for us. Clean as ever. That's Kangang. செத்தான் ஒருத்தங்க சேம்பர் செத்தான் நினைக்கிறேன். டாக் சம்ம டாக் ஜிங்குக்கு சம்ம டாக். With the help of his teammates, nade over the top. And a satchel we use. Jing, of course you want to take the fight again. Unexpected. Forsaken. Oh, you're taking some liberties with that one, Davai. Still safe hands apparently with the sheriff in his hands. This is a half by a reminder. PaperX. அந்த பீச் பின்னாடியே கேம்ப் அடிச்சிட்டான் bro. பரவாயில்ல சேவர் ஒன்ல பிக்ஸ் எடுத்தானுங்க. There are two bodies here, but both in areas that it should be very difficult to get reses off. சேவர் ஒன்ல நல்ல பிக் அப்படியே அந்த சேம்பருக்கு தந்து கன் எடுத்துட்டான். One of these bodies at least is going to open up. You want to fight it? Interesting ball. Yeah, just cuts Davai off. I think Davai just wants to play quietly here. Just என் மைக்ல இருந்து எதுவும் நாய்ஸ் வரல bro. இல்ல ஆமா இது அடிக்கடி லோட் ஆகுது bro. அதனால லாக் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன். But Jing as ever going for it. Showstoppers online. Want to use it? The answer is no. Saving it for a rainy day. Because Thrifty is in their hands. What a ஆமா bro சேவர் ஒன்ல ஜெயிச்சானுங்களா. Just showcasing that they have talent in spades. சேவர் ஒன்ல புடிச்சி கன்னியும் தூக்கிட்டானுங்க. Have a wealth of it. Jing this repeat onto Kankan. இவனுங்க ஸ்ட்ரெச்ல விளையாடுறானுங்க bro. கிளியரா தெரியுது bro. 4:3 அந்த மாதிரி. ஏன் தம்பி அத ஸ்ட்ரெச்ல தான் ஆட சொல்லுவான். ஆனா லைவ் போடும்போது ஒரு மாதிரி இதா 4:3 தான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். நல்லா இருக்குது. எனக்கு லேப்ல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா ஜூம் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. லைக் கொஞ்சம் பிளேயர்ஸ்னா கொஞ்சம் வைடா தெரியுறாங்க. bro ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல 2 ஓட்டியா bro. ஐ மீன் டைம் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல 2 அந்த மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல 2 ஓட்டி செகண்ட் ஹாஃப்ல 2 ஓட்டி அந்த மாதிரி. ஓகே நான் நினைச்சேன் ஒரு மேப்புக்கு 2 ஓட்டி தான் மொத்தமாவே நினைச்சேன். இல்ல மொத்தம் 4 ஓட்டி எடுக்கலாம் bro. ஒரு டீம் கிட்ட 2 ஓட்டி இருக்கும். ஒரு டீம் கிட்ட 2 ஓட்டி தான். ஒரு டீம் கிட்ட 2 ஓட்டி தானா? ஆமா EDG ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒன்னு எடுத்தாங்க. இப்போ இன்னொன்னு எடுத்துட்டாங்க. ஓகே IPRX ஒன்னு எடுத்தாங்க மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல. செகண்ட் ஹாஃப் இன்னும் எடுக்கல. மொமெண்டம் பிரேக் பண்றதுக்கு தான் bro இந்த ஓட்டினா. இப்போ அவங்க சேவர் ஒன்ல ஜெயிச்சானுங்களா. ஆமா புரியுது. அப்படியே ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணி இது பண்ணுவானுங்க. Another moment, PaperX managing to take that Thrifty and spin what should have been a 9-8 lead for EDG into their favor, pushing EDG back onto a Thrifty of their own. So in effect, that's a 2-round swing right there. It's massive. It's one of those that you look back at in the VOD reviews and it's a pivotal round that changes the entire map. You can argue that's a 3-round swing. It goes from 9-8 to probably 8-10, as long as PaperX are able to stop a Thrifty on the other side of things. We haven't really seen this Viper wall getting a ton of value. Maybe this is one of the rounds, but the trademark... That's going to be... The set play! The trademark, he gave Jing all the information, he double satcheled over the wall! What a demonic set play! You've got to be joking! And I gave all the information for the kill. Get that one in a highlight reel immediately. I think Jing's been on TikTok. Yeah, I am speechless at that one. But that's the kind of preparation, obviously, that you can come into a map like this with when you are PaperX. Not all the time in the world off the back of Copenhagen to think about how you wanted to handle this map. Bro, Jing and bro TikTok la irukradha na I did say at the end of Copenhagen, we're always going to keep it fresh. We're still going to be playing aggressive. Chamber trap idu pannite tap adichan. And Jing follows it up, taking out Kankan, removing the tip of the spear here, takes out nobody as well, cleaning things up. EDG முடிஞ்சிருச்சு. He had a bit of a slow start to the map, but now he's really fired up. அப்பலாம் 5-0 வந்த உடனே சரி பயங்கரமா ஆடுவாங்க போலன்னு நினைச்சேன். அதுக்கு அப்புறம் டைரக்டா கம் பேக். செமையா அடிச்சாங்க. Jing's just messing with him. Jing is just messing with him for the divide flank. Ooh! Howdong reads it. These are not players you really want to be messing with. Even Howdong eventually shut down, but there is mechanical ability in spades on either side of both these rosters. But this is the lead that we were talking about. Show me that replay. இல்ல கொஞ்சம் ஏஐல வித்தியாசம் ranked games. What a gorgeous angle.
அந்த இது சரி UAE bro அந்த இது இருக்குல இந்த அல்டிமேட் வர்றதெல்லாம் அதெல்லாம் லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தேன் அதான் அல்டிமேட் ரெடி ஆயிடுச்சு சிம்பிளே காமிக்குது அவங்களோட அல்டிமேட் அந்த பாயிண்ட் காமிப்பாங்க முன்னாடினா ரெடின்ட் காமிப்போம் இப்போ அவங்களோட என்ன அல்டிமேட்டோ அதை காமிக்குது This time, possibly for the first round, Chichu choosing not to commit it over on B. Looks like a faster play though. That's going to be no command and that Nightfall scatters through. Gonna get a one tag. Of course, disrespect being shown still by Forsaken, but he's gambled onto the wrong angle and kills are being found. One after the other. Penkai, I don't mind the wall. This is a position that he's been playing time and time again, but does he have the teammates to try and bail him out of it? Bit of a spam angle. Instead, to try and line it up for him. The answer is yes. Paper X are coming through with the guns. Still, the spike is planted, but damage more than done with the Resurrect online. It's now. Sage nalla roll irukku bro. I mean, presence nalla. Just spam it out. You might get lucky. 140. Straight bullets coming through. Chichu though now he's repositioning, moving his way through a tap. Correct cross to pull to offset that. The back of their minds, they know still taking the fight once more. Another tap. The smoke. Bro, எனக்கு தெரிஞ்சு Discordல எதனா delay இருக்கான்னு தெரியல bro. With a vandal inside the Viper's pit, just breaking all the rules. Every shot magnetic onto the head from Chichu there. And that, I think, YouTube normal and the delay. ஆமாமா default doesn't matter if Chichu's in the 2v3. bro இப்பலாம் Viper ultra நல்லா அவுட் ப்ளேஸ் பண்றானுங்க bro. I think was all that he had now, but 2 bullets left. அது கரெக்ட்டா வைப்பர் அவன் கரெக்ட்டா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் bro அந்த ஆங்கிள். That again magnetically finds the head of Benkai. Chichu has been keeping them in this game. Kang opens it up and Chichu puts in the bed right now. Last round largely pretty slow play, but look at this. neck to neck தான் போயிட்டு இருக்கு. ஆமா க்ளோஸ் கால்ஸ் தான். பாப்போம் டிசைடர் போகுதா இல்ல அடுத்த மேட்ச்ல முடிக்கறானுங்களா. This is the conditioning. EDG don't want to go towards B because the trap plays எனக்கு தெரிஞ்சு பேப்பர் எக்ஸ் நல்லா ஆடுற மேப் இல்ல அதனால தான். Forsaken almost punished. ஆனா அது பேப்பர் எக்ஸ் எடுத்தாங்க bro மேப்ப. Love this Viper smoke. எவன் ஜெயிச்சிருவானுங்க bro பேப்பர் எக்ஸ் கண்டிப்பா எவன் போனானா கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவானுங்க. And if you use the trademark on B long, it's not their ability. That is what EDG have decided to give it towards. சின்ன அங்க இருக்கு. Still needs to be taken, but trade vulnerability I think onto Chichu. Tries to go for the wider swing, but that is great crosshair. All ஜெயிச்சிட்டானுங்க bro இந்த ரவுண்ட் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. Those are the kind of fights that EDG. bro இந்த மாதிரி கேம்ஸ் ஆடி டச் அடிச்சுறானுங்க bro. கேவ் ஃபேண்டம் விளையாடுறாங்க. Good enough to punish them. போன் ஆஃப் லாஸ்ட்ல பாத்தீங்களா ஆஸ்ட்ரா ஆமா அது நம்பால் தானேனா எனிமி டீம்ல நம்பால் இல்ல சொல்ற நம்ப முடியாது திடீர்னு 2v 3v4 இருந்தாலும் அடிச்சிருவானுங்க இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ். பி காலியா இருக்குது பி ஃபுல்லாவே விட்டுருக்காங்க பாப்போம். அவனுங்க எல்லாம் ஏல உட்கார்ந்துக்கறானுங்க இவனுங்க பி சுத்திட்டு இருக்கானுங்க. கேவ் ஸ்பானுக்கு போய்ட்டான். அவனுக்கு ஒரு ஏஎஸ்கே இருக்குன்னு நினைச்சு அடிச்சான். And Smoggy could have tried to go aggressive, look for a pick. இப்ப நான் ஏன் பேசணும்னு சொன்னா வாயில கொழுக்கட்டை இருக்குன்னு சொல்றேன். Smoggy's got a great idea here. விநாயகர் சதுர்த்தி கொழுக்கட்டை ஸ்பெஷல். I'm wondering now. Guy is aware. I think he might have just seen the edge of his model. Double satchel play across. Tip tap there. Reset of the aim is good enough, but he is being flanked, I believe, from behind. Player from under there. Devi actually going for the wall to try and lock off one of the angles. It's a double face in the end. Mindfreak does win out that fight, and now this wall is causing all sorts of issues. Eventually, one fade away, but the spike is stuck. And again, the angles. Mindfreak, this guy is a demon when he's on the stage. I had questions about Mindfreak's performance from Copenhagen. Mindfreak had அதனால ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ணி உட்கார்ந்துட்டாங்க. இல்ல ஃபாஸ்டரோட அல்ட் ஓடுது. Before Copenhagen, and then he turned up and he was talking about how much more seriously he was taking his Valorant performance. சம bro அந்த இடத்துல சேம்பர் கரெக்ட்டா செட்டோடனே இவன் ட்ரேட் பண்ணிட்டான். Mindfreak's incredible play towards Copenhagen. இல்ல மோஸ்ட்லி ஹெட்ஷாட் நம்பர் பிளேஸ் பண்றானுங்க சூப்பரா. ஆமா bro he's kept up that pace. எல்லாம் எய்ம் பாட் பசங்க. ஃபுல்லா எய்ம் பாட்ல வெயிட் அடிச்சிட்டு இருப்பானுங்க. ஃபுல்லா அந்த 8% எய்ம் பாட் நிறைய இருக்குது bro. நான் ஒன்னு பார்த்தேன் லைக் அந்த டாட் வந்து ஒரு செம்ம சின்னதா இருக்கு. Spam comes down with the Vandals. Paper X. They are going to be winning this one out. The reset of the aim. Benkai needs a bit of help surely from the rest of his team.
Defense பயங்கரமா இருக்கு bro. Actually மாட்டிக்கிட்டான். ஓய்யோ வால் பேங்க் பண்ணிட்டான். bro இந்த கேம் ஃபுல்லா பேப்பரால செஞ்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro. எங்க பண்ண வால் பேங்க் பண்ணால அடிச்சான். பையா ஃப்ளாங்க பாத்தீங்களா? அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். போயிட்டு இருக்கான். ஃபுட்ஸே கொடுக்காம போயிட்டு இருக்கான் பொறுமையா. ஏறிட்டானுங்க ரெண்டு பேரும். ஃப்ளாங்க் இப்போ உள்ள வந்தா கரெக்டா இருக்கும். 4 seconds செத்தான். See if they can force out these angles. That is the 1-for-1 fight. Just being missed. ஐயோ bro throw ஆயிடுச்சு. Oh, he wins it. What an important round as well. Throw. What a map point. சரிமா. It's EDG with a thrifty conversion off the back of Chichu clutching once more. Chichu is so comfortable in these clutch positions, but that never should have been given to him. த்ரோ பண்ணல bro. அவன் ட்ரை பண்ணா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஒரு 2 செகண்ட் வெயிட் பண்ணினா அவன் பிளான் பண்ணாரு. அம்மா டைமிங் மிஸ் ஆயிடுச்சு. And can't pop off. Go get it my son. Global stage. ஃபர்ஸ்ட் பியர் நிறைய நல்ல பிக்ஸ் எடுத்தானுங்க. The finalists of Copenhagen comeback தான் bro பண்றாங்க. brought around 22 here and you still couldn't call it. Jinx தான் பாவம் ஓடிட்டு இருக்கு மேல அடிச்சு விட்டாங்க. All of their players up towards mid expecting to go for some kind of crunch. Jinx தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் மோசமா செத்தா இந்த மேப்ல ஒரு பட்டி. அந்த ஃபிளிக் செருப் வச்சி fast play. Stars still being top down. It's going to be a pull to disrupt it once more. They hit a plan, that one has not been dealt with. An easy spray down for Forsaken. The players lit up like a Christmas tree. Nobody's still trying to deal a bit of damage though in the midst of it. See if he can turn the tide of the fight. Smokes are causing a lot of issues for them. Popped up just to see. There's a gun in play. That's going to be picked up, but now they know the position in play. Works his way around. That's Jing again. Causing all sorts of mischief in the play. Nobody sprays him. That's 4 kills. In it for him now. 18 bullets in the clip. Position going to be revealed. This is a bang of an angle. The one didn't reach. But he's still slightly... Somebody has to watch for. The device should be favored. 125 health, and he knows the position. Same 1v1 bro. Phone around இதே மாதிரி தான் இருந்தது. அவன் ஹெல்த் கம்மியா இருக்குது. பார்க்கலாம். ஓகே தெரியும் அவனுக்கு எங்க இருக்கான். இந்த வாட்டி ஜெயிச்சான். அதான் அவனுக்கு தெரியும் எங்க இருக்கான். இங்க தான் ஸ்கிரீன் சொல்லி. அது ரிவீல் போட்டாங்கல. Finally manages to do it himself. 12-10 the lead here for PaperX. This is one of the first rounds where we've seen EDG go for a fast play. And it did get counted. Nobody did a great job of being able to bring it back into a 1v1. bully பண்றானுங்களா ஐஸ்கிரீம் காரகாரன். ஆமா எந்திரச்சி கத்திட்டு இருக்காங்க. They had the read. Just a slight miss on that. ஃபேட் கிட்டி ஆல்ட் இருக்குது. ரீடேக் பண்ணலாம். Through but again another fast play. Ground ரெண்டு ஃபேட் ஆல்ட்டும் வரும்னு நினைக்கிறேன். It's out to play as well. It is a fake. It's not too many players. Gonna win at the end of the day. It's Ever Gaming. Look coming out on top. Now they have to deal with this one. Penkai. Oh my goodness. They just about see him. Feet giving him away or what? I'm not too sure. Down to Mind Freak, and this guy has been capable of எங்க ஓடுனாலும் அந்த கொண்டே ஓடலையடா அப்படின்ற மாதிரி காலை பார்த்து. They've left Chichu here. பக்கா சைட் ஹோல்ட் பண்றானுங்க bro. நான் சொன்னேன்ல இந்த சேம்பர் அடிச்சாலும். He's actually given this opportunity to make it a 1v2. If he's aware that somebody could still be lingering, doesn't even think about it. போய்டுமா? Gamble pays off. 11 one away from overtime. And what a bizarre round that was, Brent. And it knocks the PaperX economy back down onto the front line. Look at how this one played out. They faked the Nightfall into A. Counter Nightfall comes out as well. PaperX decide to push into mid, anticipate. They can't be that many places if they're Nightfall again. And instead, everyone from EDG is ready to collect the crunch. What a massive இந்த ட்ரெயினா ஓடும் தெரியுமா? இந்த ட்ரெயினா மேப்ல ஓடும் bro. Big ultimates பாத்துருக்காங்க bro. அந்த ரைட் சைடு பேர்ல் பி கிட்டாங்க ஓடும். அது ஓடும்போது தான் அந்த சவுண்ட் வரும். அந்த ட்ரெயின் ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். யாரோ மைக்ல அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது அந்த நேரம் தான் பாத்துருக்கேன் நான். ஓட்டி போச்சுனா நான் ஹாங்காங் அங்க வந்து குதிச்சு வருவா பென்கே கிட்ட என்னடா சொன்ன அப்படிட்டு. And now as the IGL telling the rest of his team to fake with the horns over towards B and actually bring their players back.
சீக்கிரமா ஃபிளாங்க் பண்றானுங்க ப்ரோ இந்த வாட்டி பாத்தீங்களா அவங்க வெயிட்டே பண்ணல சாவ போறான்னு நினைக்கிறேன் பென்கை சாவ போறான் ஐயோ சிம்பிளா நின்னுக்கிறான் அவனுக்கு தெரியல Right in their faces, a fight being taken, of course you're favored there with a stinger. Bit of an exchange of weapons as well onto the ground. That's going to be an upgrade for Benkai. தன்னை கூப்பிடுறாங்க கன் எடுத்துவான் But at the end of the day they do have that positioning and time is running so low now. Down to 40 seconds. And look how PaperX go from being extremely aggressive up in mid to abandoning it completely. They can play with the time, with the player advantage. And EDG have to worry about all of these spots. They had everything to bring this to OT. And suddenly, it looks like it's slipping away from them. Opportunity. Okay, corner suduvaange corner slam pannala Spike dropped outside of the pit. You pick it up, you can try and plan it, but you position it. It is known absolutely everywhere. And there is not enough time on the clock. You have secured in quite a pickle, young man. 13-11, that is the scoreline, and Benkai can't believe it. It is PaperX that managed to come away with the win on Pearl, but I've got to say, this was a smart pick from EDG. Will only tell as the tournament goes on whether it's them that are good on the map or whether PaperX maybe, hunters come from over. I was not expecting map 1 to be this close between these two teams. I think PaperX have showcased that they have the talent and the awareness, the strategy to be able to contend with some of our best teams. If they can keep that up over the course of the series, it's still winnable. Listen, even if they lose, I think that this has been a spectacular opening showing. I mean, when you consider the sub, they're playing with a sub. They're playing with a sub. And 4 second win now. Still, bringing it to the distance almost. ana nalla dam bro adichanuga EDG la PaperX got away with one there, perhaps. Some awesome moments from the EDG players. Tari kondu sentinels join pantan content creator Very good calling by Benkai on a brand new map. We could honestly see the series still go to distance, obviously, in this best of 3. Our opener here for champs. Yeah, we've got a very good map for both teams coming up next. Icebox is going to be a slapper. Both chambers fighting, normally Jets on either side as well. What a way to open up champions. That map was a delight. Yes, certainly it was. I mean, going the distance, I think, as well. The confidence that the Edward Gaming players are showcasing has been second to none. I'm so glad they've come and brought the battle to a team like PaperX as well. We go to a short break on the other side. Of course, some analysts that's taking down and breaking down all the action. Set up that critical map. 4 second and the opportunity pick eduthaane avana ஆமா அதான் சம crucial role அது அந்த ஸ்மோக்ல கரெக்ட்டா ஸ்பைக் எடுக்க அடிச்சா பாத்தீங்களா அதுதான் ப்ரோ அந்த வைப்பர் அல்ட்டுக்குள்ள எவனாச்சு இருப்பான் அப்படின ஒரு ஃப்ளூக்ல அடிச்சா அங்க எவனோ கேவ் இருந்தான் ப்ரோ ஃப்ளூக் இல்ல நீ நல்லா பாத்தீங்க ஸ்பைக் எடுக்க வந்தான் ஸ்பைக் டிராப் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா ஜம்ப் பண்ணா ப்ரோ एक्चुअली அத நீங்க கரெக்ட்டா கவனிச்சீங்கன்னா ஜம்ப் பண்ணான் அந்த ஜம்ப் பண்ணால அவனுக்கு சவுண்ட் கேட்கும் இதோ டாரிக் வார்த்தை ஃப்ளூக் சொல்லக்கூடாது தப்பு kind of slot someone in somewhere and they already have an idea of how to play it, just at a high level, it's more generalized, but in this game, everything's random. Even the spray pattern. Labs, all new Valorant task. Tenzola Tariq நிறைய views இருக்கு ஆமா 80k இருக்குது ஆனா Valorant அது பாருங்க 1 lakh மேல இருக்குது Valorant 137 நார்மல் 1,35,000 பீட் இருக்குது அடுத்தது தாரிக்கு அடுத்து 10 வந்து 59k மிக்சல் நான் யாரே எனக்கு தெரியவே தெரியாது ப்ரோ மிக்சல் தெரியும் உங்களுக்கு என்னது ப்ரோ மிக்சல் யாரு தெரியுமா மிக்சல் இல்ல ப்ரோ அது என்ன ப்ரோ இவங்க என்ன டிஸ்கார்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கானுங்க யார் ப்ரோ எங்க ப்ரோ உட்கார்ந்திருக்காங்க இவங்க 5 பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க மிக்சல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீமர் ப்ரோ அவனும் வாட்ச் பார்ட்டி போட்டுட்டு இருக்கான் 4 பேருமே ஸ்ட்ரீமர்ஸ் தானுங்க நான் சும்மா ஸ்ட்ரீமர்னா இல்ல பட் வாட்ச் பார்ட்டில ஜாலியா வந்து பேசலாம் நான் நினைச்சேன் இந்த மேட்ச் பண்ணா நம்ம தனியா தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் நான் யூடியூப்ல பார்க்கல நீங்க பாப்பீங்கன்னு கரெக்ட்டா யூடியூப்ல வந்து பார்த்தேன் அதான் வாட்ச் பார்ட்டின்னு போயிட்டு இருந்துச்சா ஓ சூப்பர் நானும் வந்து அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ரொம்ப லைவ் போட்டு போறேன் போன வாட்டி வாட்ச் பார்ட்டி சும்மா நாங்க மட்டும் பண்ணோம் தட் இஸ் லைவா போட்டு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு இன்னைக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சோ அதான் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டேன் டைமிங் நல்லா கரெக்ட்டா ஆமா இதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து நைட் காலையில early morning bro
ப்ரோ நான் 3 மணி 4 மணிக்குலாம் பார்த்திருக்கேன் ப்ரோ ப்ரோ நான் நீங்க இருக்கீங்களா இல்லையா சென்டினல்ஸ்ல எல்லா மேட்சுமே நான் காலையில 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ ஆனா அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேட்ச் தோத்துட்டானுங்களா அந்த நாளே யோசிச்சேன் ஐயோ இவ்வளோ காலையில எந்திரிச்சு இவனுக்கு தோக்குறத வேற பார்த்து தோக்குறோமே அப்படின்ட்டு அடுத்த நாள் அப்படியே மறுபடியும் எந்திரிச்சு பார்த்தேன் ஜெயிச்சானுங்க மறுபடியும் அடுத்த மேட்ச் தோத்துட்டாங்க அதனால வெளியே போயிட்டாங்க அதான் நார்த் அமெரிக்கா எல்சிக்கு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் காலையில உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் ப்ரோ அதான் இது நல்ல வேலை டைமிங் கொஞ்சம் ஈவினிங் ஆமா கொஞ்சமா நாளைக்கு வந்து 5 மணிக்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் மேட்ச் விடியற் காலையா ப்ரோ இல்ல ஈவினிங் தான் ப்ரோ எல்லா மேட்சுமே ஓகே ஆக்சுவலி அது நார்த் அமெரிக்கான்றதுனால காலையில இருந்துச்சு இந்த ஏரியா வந்து நம்மளுக்கு இந்தியா கொஞ்சம் பக்கத்துலயா அதனால டைம் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப இல்லை அதனால ஈஸியா ஈவினிங் தான் அவனுங்களுக்கு தான் இயர்லி மார்னிங் இருக்கும் நார்த் அமெரிக்கால இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன டைம் அவங்களுக்கு இப்போ காலையில் 11:22 Yeah, it was such a cool matchup in this one because it was பேசிட்டு இருப்பாங்களே இவங்க ஒரு சிலலாம் இது அனாலிசிஸ் தான் இருக்குல அது கொடுப்பாங்க ப்ரோ ஆமா ப்ரோ பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் இப்போ கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருப்பாங்க மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அடுத்த மேட்ச் இருக்குதுல்ல அடுத்த மேட்ச் பாப்பனான்னு தெரியல இந்த ஒரு மேட்ச் பார்த்துட்டு நானும் போயிடுவேன் நான் இந்த இதா இவங்க ரெண்டு பேர் எட்வோ இடி வெர்சஸ் பிஆர்எக்ஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே கட் பண்ணிடுவான்னு இருக்கேன் டீ எல்லாம் ரொம்ப நைட் ஆயிடும் ப்ரோ உட்காந்து அதே பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் Yeah, and it was impressive as well because for EDG they're coming in with the substitutes. Bobby has to come through last minute. He did pretty darn well for himself as an individual, and everyone on this squad stepped up. I liked what they showed us in that first half on that defense with their double controller composition. I think PRX really had to change on the fly. And there was a couple rounds to take a look at here, and the first was just how PRX was playing on this attack. Their executes were beautiful. Valorant இந்த animations சூப்பரா பண்றாங்க bro. Really fast to claim space, get themselves onto these sites, and EDG struggle to adapt, but in the second half, it was different. It was very much defined by the mid control. Yeah, they just wanted to have basically a chokehold around that mid control to make sure that they can just constantly try to funnel people into their positions. But I mean, PRX, despite the fact that this map is so big, you can tell that it's well versed for them. They're well aware of the rotations that are coming through from EDG because when they have these deep rotations coming in from behind, they're perfect. They're making sure they have somebody poised. They're expecting somebody to come from that deep line. Yeah, and I think it is really cool as well because both these teams had a very good understanding not only of generally what the map identity is in being defined by that fight from mid. We saw that evolution throughout the second half. EDG was fighting there pretty much every round, and PaperX kept on throwing new ideas to be able to fight that through. But also for what works for their individual compositions. You have to play a different way if you're running that comp that EDG had or if PaperX had, and both teams showed us those ideas. Edward game வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்ட்டா வின் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க மறுபடியும் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அவன் ஜெயிச்ச உடனே மொத்தத்தை அப்படியே விட்டானுங்க ப்ரோ அப்படியே ஃபுல்லா ரெட்ரா அடிச்சு கிரீன் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு கடைசில ஆஷா தான் கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு ப்ரோ ஜெயிச்சிருக்க வேண்டியது எப்படி டக்குன்னு தோத்துட்டாங்க அவன் டிஃப்யூஸ் அமுக்கிட்டான் ப்ரோ அவன் வந்து மெயின்ல இருந்து வருவான்னு நினைச்சு பார்த்தா பட் அவன் சீக்ரெட்ல போய் அந்த ஃப்ளவர் இருக்கிற இடத்துல உட்கார்ந்துட்டான் because we have one right here to show you guys in our Ryzen high speed moment of the match, and this was just அல்ட் நினைக்கிறேன் இந்த ரவுண்ட் தான் ப்ரோ. Yeah, I mean it starts off with Hong Kong finding an absurd 3k here with that tour de force, but இது அடிப்பான் ப்ரோ ஒரு 3 கில் எடுப்பான் இந்த ரவுண்ட் அந்த ஆஷா கிளட்ச் பண்ணுவான் and some of his big performances towards the end of the first half this round in particular டக்குனு ரெண்டு அடி சரியான அடி அவரே ஹெல்த்ல இன்க்ளூட் பண்ணுவான் அவன் gave them that momentum to go into the second half and be able to close. Yeah, I mean, it's just wild. There were so many times we should say that we changed because we were trying to figure out what is the moment going to be, what possible round do we go for. That was the one that we landed on, but we had to alter it like 5 times going throughout this because there were so many high-speed moments that could have qualified. டேய் என்னடா பண்ற டேய் வாட்ச் பார்ட்டிடா தூரத்துல இருந்தாலே நம்ம ப்ளீட் பண்ணுவோம் இவனுக்கு ஸ்டேஜ் பக்கத்துலயே வேற இருக்கறானுங்க as he's warming up here on AIM Lab. And I do want to say I think one of the reasons we respect PaperX so much is that in those
chaotic time. They play with a lot of discipline as well. And I think maybe once EDG they have more experience on that stage, they get a little more refined. The discipline is going to be the difference between losing 2 or 3 or maybe 4 thrifty round and actually just winning that map outright. Advertisementலயே அவன் தான் கொஞ்சம் போடுவாங்க bro. அவனோட clips போடுவாங்க. Is kind of a more refined version of what EDG shows. I don't think that's necessarily fair, but we see some of that moments. We see that aggression, but we also see these really tough setup from PaperX. But one of the most exciting things despite the changes to chamber, we again had a நம்மளுக்கு பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருதா இல்ல கவுண்ட் ஆகுதா 1 2 3 எனக்கு 65000 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் வரும். இன்னைக்கு என்ன நாள் பாயிண்ட்ஸ் வராமல நம்பரா தான் வந்துச்சு 1 2 3 பண்றதுக்குனே வரியாலா சார்ட்டுக்கு நான் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண வர முடிவு பண்றேன் அப்போடா loves to get aggressive, especially இப்ப 65000 போயில bro. எனக்கு வந்து நான் இப்போ ஒரு இத சுட்டனா 1 செகண்ட் இத சுட்டனா 2 அந்த மாதிரி கவுண்ட் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஒரு 110 to come up with huge value for his team. Yeah, and on that hey ஏண்டா மைண்ட் பக் பண்ற தினேஷ் கண்ணா ஓடி போடா வேற ஏதோ ரீஜனோட தான் that soul anchor towards the B side of the map, holding that space down. ஆனா அதெல்லாம் இருக்கு எல்லாமே அந்த Valorant ஓட generally putting his Valorant இந்த சைட்ல இருக்குல ஏசன்ட் அதுக்குலாம் கூட மைண்ட் இது ஜெட் இருந்துச்சு நான் அடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஜாலியா ஜெட் மேக் கொடுத்துருப்பாங்க அதான நெக்ஸ்ட் காமெடியா familiar territory finally we see time for us to move on to map 2 which is Icebox the ban bro இவங்க தான் bro ban பண்ணிருக்காங்க அவங்கள ban கொடுக்க மாட்டாங்க because obviously he's standing in today for EDG he has played a bit of Jet Achilles so you're expecting him to just slot in what life would have played him like I said that's his all time if you look at ban pick ban but it has been அப்புறம் கடைசியா ஒரு மேட்ச் he's been going for a bit more of that kind of hyper flex role playing smokes playing fade etc என்ன கோர்ஸ் cloud plus AWS நம்ம டோர்னமென்ட்ல இன்னும் வரல ஒரு வீல நான் bro நம்ம டோர்னமென்ட்ல ஸ்பின் பண்ணிட்டாங்க bro ஸ்பின் பண்ணி எட் வரக்குள்ள நினைச்சோம் கரெக்ட்டா அதே அசெண்டன்ட் 3 வேற டாக்ஸிக் கண்ணன் ஆமா பாய் டாக்ஸிக் கண்ணன் நம்ம அந்த மேப் கொஞ்சம் பிராக்டீஸே பண்ணலையா ப்ளஸ் நம்ம அந்த மேப் யோசிக்கவே இல்ல அதான் வந்தோனே இன்ஸ்டன்ட் பேன் பண்ணிடலாம் நினைச்சிருந்தோம் you're losing out on that so on that drone on some of that utility it's really good at shutting down so I'm interested if there's any changes 4 second jet bro gaming agent a select here and so far everything it looks like Smoggy's just going to step in right into that jet position like it's looking bog standard for both of these squads a lot of teams particularly in NA have started to move to KO on this map since his buff is kind of that second initiator but neither of these teams will go in that direction and I think that has worked in the past the way they use those cats on the attacking side to clear space and also on the defense to kind of make up for the lack of someone besides that chamber to really hold down the mid ஆமா bro லூசு bro மைண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் it's kind of comfort it's standard for you ரெண்டு சீனும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் காம்ப் தான் வெறும் இந்த ஃபேட் சோ இது பட்டன் தான் டிஃபரண்ட் looking to very much இந்த சைடு ஃபேட் இருக்கா அந்த சைடு ஷோவா இருக்கும் yeah I think also Devi is the one that plays chamber here right which is something that we don't see on the other ரெண்டு டீமும் ஒரே டீம் தான் bro அதே வைப்பர் அந்த சைடு இருக்கறா அதே சேம்பர் அதே ஜெட் அதே it's been good in the past இனிஷியேட் ரோல் மட்டும் மாறி இருக்குல ஷோவா is it always that same style that we see out of Devi he often is I mean he said the two duels he's oftentimes playing it இதெல்லாம் இந்த வைப்பரோட வால் ஸ்னைப் டீப்லாம் போறான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் bro நானே அத பார்த்தா செப்ரா கத்தி பண்ணானே because you do have that fade help in the mid control bala bro I mean this is also talking about PaperX if they win this they're going to be moving on to the next upper bracket of this group which means they'll play the winner of Leviathan or Team Liquid and we spoke about this in the pre-show but you don't want to be in that lower bracket in this group because every single one of these teams in this group has the potential to make it up player oh yeah absolutely I mean we get to see all 4 second jet ஆமா bro road சென்டர்க்கா இப்போ வாட்ச் பாட்டில் 4 பேர் தான் இருக்கீங்க want to be staying ஆமா bro actually அதுல பிரவீன் bro நான் இருக்கேன் 4 second jet எடுத்துக்கிங்க very much into புரியல bro big fan bro 4 second இப்போ வந்து நான் யூரோ எடுத்து ஆடிட்டு இருக்கேன் கசன் மேப்ல இனி எவ்வளவு இருக்கு பாயிண்ட்ஸ் வேணும் அப்போ இந்த கேம்ல அந்த கேம் இன்னும் ஒரு 30 பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சுனா 20 did Pearl make EDG அத மேப் ஓபன் ஆயிடுச்சு ஏன் bro புது அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம்ன்றீங்க சும்மா மறுபடியும் ஸ்மர்ஃபா இல்லங்க அவரோட புது அக்கவுண்ட்ங்க மஸ்ல இல்ல அது சேலிங் fight still being taken but that's going to be the right click and play
ப்ரோ என்ன EDG பிஸ்டல் ரன் பயங்கரமா அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. போன வாட்டியும் ஜெயிச்சிட்டாங்கல்ல. ஆமா போன வாட்டி பிஸ்டல் ரன் ஜெயிச்சாங்க. எப்படி திரும்ப 5-0 வரைக்கும் ஆட விடுறானுங்க. அதுக்கு அப்புறம் கம்பேக் பண்ணலாம்னு வெயிட் பண்ணுவானுங்க. மறுபடியும் பாருங்க அவனுங்களே தான் டிஃபென்ஸ், நம்ம ஆளுங்க அட்டாக்கா இல்ல அவனுங்க தான் டிஃபென்ஸ்ல. பேப்பர் எக்ஸ் டிஃபென்ஸ் EDG பாப்போம். நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே ஆப்போசிட்டா தான் நடக்குது. நம்ம எந்த மேப்ல டிஃபென்ஸ் உட்காரோமோ அந்த மேப்ல அட்டாக் அடிக்கிறாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் एक्चुअली க்ளோஸ். ஆமா நம்ம க்ளோஸ். ஸ்பேட் வந்து பீக் பண்ணாம பிளான் பண்ணிருந்தானா பிடிச்சிருக்கும். அவனுங்களுக்கு லொகேஷன் தெரிஞ்சிச்சு ப்ரோ. அந்த சேஜுக்கு அவன் அங்க தான் இருக்கான். எப்படின்னா நீ இந்த சைடு தான வரணும். வாளா ப்ரோ நிறைய பாருங்க மினி மேப்ல நோட் பண்ணுங்க இதுல எப்படி பாக்குறாங்கன்னு. மினி மேப் இல்லங்க எல்லாரும் ஸ்டாட்டிக்கா தான் வச்சிருக்காங்க மேப். ப்ரோ உங்களுக்கு சொல்றேன் லைக் நீங்க ஆடுறீங்களே இப்ப இவங்க ஆடுறது கொஞ்சம் பாருங்க எங்க பிக் பண்ணனும் பண்ண கூடாது தெரியும். அதான் அவங்க என்ன ஸ்கில் வேற லெவல்ல ஸ்கில்லுமே மேப்ல காமிக்கும் ப்ரோ. ஸ்கில் அந்த ஏன்னா நீங்க 30 சூப்பரா ஆடுறீங்க. அந்த ஃபேடும் வரும் அந்த இதெல்லாம். நீங்க 37 சூப்பரா ஆடிட்டு இருக்கீங்க. ஆடுவீங்களா ப்ரோ? என்னைக்கு ப்ரோ? சாட்டர்டே கமிங் சாட்டர்டே ப்ரோ. வர்க் ப்ரோ வாய்ப்பில்லை. மதியானம் தான் ஈவினிங். நான் ஆடுனா மெசேஜ் போடுறேன். பாலா ப்ரோ நீங்க ஆடுவீங்களா? நான் இன்னும் இல்லைங்க பிளான் பண்ணல. ஆல்மோஸ்ட் டே பிஸியா தான் இருப்பேன். ஈவினிங் இல்லைங்க மறுபடியும் ஃப்ரீலான்சிங் அப்புறம் கமிட்மெண்ட் பேசிட்டு இருக்கேன். ஒர்க் வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் பிஸி ஆயிரும். அதனாலதான் மறுபடியும் BA புஷ் பண்றானுங்க. ஒரே பிஸி ப்ரோ. ஜெட் என்ன ப்ரோ வேண்டல் வாங்கிட்டா? அங்க பாருங்க அவனுங்க ஒருத்தன் வேண்டல் வாங்கிட்டான், இன்னொருத்தன் ஃபேண்டம் வாங்கிட்டான். ஆமா ஃபுல் புஷ்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஊர் லோக்கல் கைஸ் மாதிரி ஆறானுங்க ஆனா இறங்கி அடிக்கிறானுங்க. நல்லதுதான் ப்ரோ வாங்குறது. ஆனா ஆக்சுவலி சாவக்கூடாது வாங்கிட்டு. அதுதான் பிரச்சனை. நம்ம ஆளுங்கன்னா வாங்கிட்டு புஷ் பண்றேன்னு பிஸ்டல்லே போய் அடி வாங்குவாங்க. கரெக்ட். இல்ல நான் அப்படிதான் செத்துட்டேன். ஐயோ சாவிலாத வேலை உனக்கு. சாவிலாத வேலை. வைப்பர் மாட்டான். கோபப்பட்டான் அந்த இடத்துல. கோபப்பட்டான். கண்ணு வச்சு கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டானுங்க. அவ்வளவுதான். இவனுங்க புஷ் பண்ணிட்டானுங்க போடு. தெரிஞ்சிருச்சுல 4 வருஷம். 4 வருஷம் பிளஸ் பிஸ்டல் தான் வச்சிருக்கான் கையில. என்னதான் சாம்பியன்ஸ் கன்னே வாங்கிட்டு வந்திருக்கானே பாத்தீங்களா? அவனுங்க கிட்ட என்ன ப்ரோ ஆக்சுவலி இப்போ இந்த டாப் 8 டீம் வந்திருக்கானுங்க ப்ரோ. அவனுங்க கிட்ட எல்லா கிட்டயும் 1 லட்சம் VP இருக்கும், 1 லட்சம் ரேடியன் பாயிண்ட் இருக்குது. அப்பா எல்லாவனுக்கிட்டையும் அந்த மொத்த 8 டீம் எந்த 8 டீம்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பிளேயர் மெயின் பிளேயர் அப்ப கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு நேரம் விளையாடுவானுங்க ப்ரோ. அது இல்ல இவங்க ஸ்பான்சர் ப்ரோ. 1 லட்சம் VP ஸ்பான்சர் தான் பண்ணுவாங்க. ஆப்வியஸ்லி ப்ரோ. நான் இந்த நார்மலா லிக்விட் வேலோரண்ட் லிக்விடியா வேலோரண்ட்னு ஒரு சைட் இருக்குது ப்ரோ. அதுக்குள்ள போயிட்டு வேலோரண்ட் சாம்பியன்ஸ் கீழே போய் பாக்குறேன். அதுல வந்து ஒரு இது இருக்குது. டீம்ஸ் ஆர் பெய்ட் 50% ஆஃப் நெட் ப்ரோசீட்ஸ் ஃப்ரம் சாம்பியன் 22 ஸ்கின் கலெக்ஷன். இந்த சாம்பியன் 2022 ஸ்கின் கலெக்ஷன் எவன் வேணா வாங்குறானோ அதுல 50% வேலோரண்ட் ரயாட்டுக்கு போகும். மீதி 50% இந்த டீமுக்கு பிரிச்சு தருவானுங்க. ஆளுக்கு 1 லட்சம் VP 1 லட்சம் ரேடியன் பாயிண்ட். அப்ப பாத்துக்கோங்க. இதுதான் அதுதான் 50-50. நான் காசு கொடுத்துருவானுங்களோன்னு நினைச்சிட்டேன். இல்ல ப்ரோ அவனுங்களுக்கு கேம்ல இது பண்ணி தருவானுங்க. கேஷா கொடுக்க மாட்டாங்க. கேம்ல தான் அவனுங்க. கேம்ல தான் ப்ரோ. நான் VLT-லே ஒரு பொண்ணுக்கு பார்த்தேன் ப்ரோ. எவ்வளவு தெரியும் 75,000 இது இருந்தது. ஆமா ப்ரோ. அது ஜெயிச்சிருப்பானுங்கல்ல. அதாச்சும் #4 வந்தாங்கல்ல அவங்க இந்தியால. இல்ல நான் சொல்றது ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு பொண்ணு சொல்றாங்க. பொது அக்கவுண்ட் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி. ஓகே. ஸ்டார்டிங்லயே ஸ்பான்சர். காஸ்பர் தெரியுமா? தெரியும் ப்ரோ. அந்த பொண்ணு. He spent all of that time, Brent, just trying 8 bit தெரியுமா ப்ரோ உனக்கு?
யாரு ப்ரோ 8-bit bings வடகான் 8 ப்ரோ obviously ப்ரோ அவன் என்ன தெரியாம இருக்குமா BGMI PUBG இப்ப Valorant நல்லா பேசி ஆடுறான் பையன் the game plan from every game was to try and fight them in their spawn, you know, push past that vibe wall. என்ன இதுல இருக்கா என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் It might have been great as a coordinator. 8-bit bro 8-bit வந்து VLT ல தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஓகே கேமரா இல்ல லைக் இதுவா இருக்கறான் கோச்சா இல்ல சப்ஸ்டிட்யூட்டா இருக்கறான் தெரியல एक्चुअली एवरेज ஜோனஸ் லிக்விட்ல என்னவா இருக்கான் கண்டென்ட் கிரியேட்டர் லிக்விட்ல கண்டென்ட் கிரியேட்டரா யா சாரிகா இல்ல ஆவரேஜ் ஜோனஸ் கோவா பிளேயர் கோவா மே just a single coordinated அம்யாடும் ப்ரோ லைனப்ஸ்னா பயங்கரமா இருக்கும் எங்கயோ இருந்து டாட் விடுவான் அந்த டிஃபால்ட்ல போய் ஃபுல்லோ அவன் சாவுவான் that goes down. Kills being found though, and yep, there you go, dealt with. We'll jump up there onto the box, gives Kang Hang the angle. And if you were wondering at the beginning of this game, ஆமா பீக் ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சிட்டாங்க நல்ல வேளை செட் இல்லனா there's a round for you that answers the question. Taken down instantly by their counterparts. Kang and in this கேம வடக்கவே இல்ல ப்ரோ அவன் கேம வடச்சிட்டான் ஒரு செகண்ட் நிறுத்திட்டான் ப்ரோ and I love the fact that they just pump the brakes every time that they get a player advantage. I think இல்ல மேல இருந்துச்சு அவன் வடச்சிட்டான் நினைச்சான் வடந்திருச்சுன்னு அவனும் நினைச்சிட்டு அப்படியே நிறுத்திட்டான் ஒரு செகண்ட் அதுக்கு அப்புறம் without taking a moment to breathe, தான் இருக்குடா never willing to slow it down, and that really was a concern for me with EDG, judging by how aggressive their players are. That's how they played. I think they're looking good here. They're just making sure that every advantage snowman வந்து வால் போட்டு வால் உடைக்கறாங்க தப்பி பால் இவனுங்க தூரத்துலனா ஏரிஸ் போட்டு தான் ஆடுறானுங்க ப்ரோ ஆமா தூரத்துல ஏரிஸ் போட்டா பிரச்சனை ப்ரோ பக்கத்துல இருக்க ஏரிஸ் போட்டா தான் பிரச்சனை அதான் and they said they knew what the next இல்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே தான் एक्चुअली வைப்பர் பாருங்க ப்ரோ கேம்ப் மரண கேம்ப் அடிக்குறானுங்களே ப்ரோ ஆல்னா அப்படியே சைட்ட மொத்தமா போன ரவுண்ட் அவன் தான் இது எடுத்தானா வைப்பர் ஹாட்டாக ஏய் சாம்பியன்ஸ் வந்திருக்கு சாம்பியன்ஸ் ஆறானுங்க ப்ரோ சாம்பியன்ஸ்க்கு நான் எக்யூப் பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் Howdong had a lurk play ஃபேந்தம் ஃபேந்தம் ஓகே பாத்தேன் சோ go for anybody பா and now takes a peek into Divine and goes down. வைப்பர் இங்கே வந்து அடிக்குது இல்ல ப்ரோ சேவ் பண்ணிட்டாங்க மாட்டிக்கிட்டான் வைப்பர் மட்டும் முடிச்சிட்டாங்க and is instantly looking for the player supporting Jin. This showcases just to miss பாத்தீங்களா இல்லையா செட் மேல ஏறிட்டு தப்புன்னு கிளம்பிட்டா இவங்களுக்கு டிலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்க்கறேன் இல்ல அடுத்து ஒரு பிக் எடுத்து நல்லா தான் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்ல போனானுங்க ஆமா ஆமா அது ட்ரேட் தான் இந்த ஃபீல்ட்ல இருந்துச்சு வர very highly to how Smoggy and the rest of EDG are டைம் அவுட் எடுத்துறானே நினைக்கிறேன் ஓகே இல்ல எடுக்கல and it's another really good start for Matt. வீட்லயே இல்ல இது இந்த டைம்ல தான் தொடர்ந்து இருக்கும் பட் நான் வீட்லயே தான் இருக்கேன் ஆப்ல இருந்து தான் பாக்குறேன் யூடியூப்ல சும்மா பாக்குறதுக்கு நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்ப சைலண்டா இருப்பேன் 4 செகண்ட் 1 HP bro யா ப்ரோ 1 HP ஜெட் 2 சேஜும் இல்ல ஹீல் பண்றதுக்கு அவ்வளவுதான் ரெண்டு பிக் எடுத்துடா அப்படினு இருப்பாங்க 2v2 தான் நார்மலா வச்சீங்கன்னா 2v2 தான் வச்சுக்கோங்க ஜெட் 2 ஒரு HP என்ன பண்ண முடியும் trying to work off the back of the drone. 4 செகண்ட் பேக்ல இருந்து எடுக்கலாம் பிக் एक्चुअली ஜெட்டி பாங்க வந்து பார்த்தானா சோவா மாட்டிப்பான் கேம் அடிச்சிட்டு இருந்தான் ஈஸி அந்த மாதிரி பிக் எல்லாம் எடுக்கலாம் பட் கவர் இருக்கு I think so வைப்பர் பாத்துருவான்னு நினைக்கிறேன் இப்ப nobody has been elite in the online stage but now a mighty task ahead of him. 1 minute left. That Prowler just about latching on to his heels. 30 seconds remaining. Players alone. ஆனா இன்ஃபோ கொடுத்துருப்பாங்க டீம்மேட்ஸ் 1 HP னு Single bullet will do it. A single whiff. ஐயோ டைம் இல்ல onto Benkai and Forsaken. பிளான் பண்ணலையோ டைம் இல்ல bro ஸ்பைக் மட்டும் தான் வச்சிருக்கான் கிச்சன் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதனால அப்படியே பொறுமையா நடந்து போயிட்டு இருக்கான் அவ்வளவுதான் ஏய் ஏஸ் நினைக்கிறேன் bro டைம் இருக்கு No need for a shot to live it anyway and he has his ult to play off a shot 1 HP nobody is so இல்ல பிளான் பண்ணலாம் டைம் and he is outplaying Max right now இது இந்த மாதிரி கிளிக்ஸ் பார்க்கணும் அல்ட் விளையாடுவான் இவன் மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு ஆமா 1 HP ல மெயின்ல வர்றான் தெரிஞ்சிருச்சு the slightest bit of damage. ஐயோ போச்சு bro About timing. Back
நம்ம க்ளோஸ் ப்ரோ பாருங்க சூப்பரா ஓய் ஐயோ பின்னாடி பாத்துட்டு வரான் முடிஞ்சிச்சு ஏஸ்ங்க இவன் நோபடி இந்த ஏஸ காமிங்க நம்ம நோபடிக்கு நோபடி ஏஸ் நான் கூட ஜெட் அடிச்சறேன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ பின்னாடி பாக்கவே ஏன் ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னு எனக்கு தெரியல Sure, on 2 players with barely a shred of health. ஒருவேளை விசிடி இந்த ரவுண்ட் பிளான் பண்ணிட்டாங்களா கேம்பியன்ஸ்க்கு மார்க்கெட்டிங் எனக்கு அப்படியே கூட தோணுது மேல இருந்தான்னு தெரியல ப்ரோ அவன் கீழ இருந்து நார்மலாவே வந்து இருந்திருக்கான் ஒரு நேரா இருக்கான் இல்ல அதனால தான் நான் யோசிச்சேன் இது ஒரு செட்டப்பா இருக்கும் என்ன ப்ரோ சொல்ற செட்டப் ஏஸ் எடுத்து கண்ணுக்கு பாப்பா They've thrown aggressor and just aggression at them, where Forsaken and Divine all trying to fight A belt. And momentum break பண்ண ட்ரை பண்றாங்க in position to absorb the ஆனா அவன் 1 HP வச்சு இவ்வளவு நேரம் உயிரோட இருந்தான் ப்ரோ பெரிய விஷயம் தான் and create advantages for themselves that they're able to. அவன் 4 செகண்ட் பா ப்ரோ சோவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாக்கும்போது த்ரில்லிங்கா இருந்தது ப்ரோ அதான் தேர்ட் பார்ட்டி வியூ பாயிண்ட்க்கு போய்ட்டாங்க யாராவது ஒருத்தர் வியூ பாயிண்ட்ல காமிச்சிருக்கலாம் சக்சஸ்ஃபுல்லி ரீச்ட் லெவல் 20 நோபடி எங்க செமையா போயிட்டு இருக்கு மேட்ச் அத பார்த்தா ஆனா நான் இங்க தான் டாப் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவன் டூப் மாதிரி அடிக்கிட்டேன் அந்த மூமெண்ட் அது சமம் நான் கூட ஜெட் நைஃப் பண்ண போறான் நான் சத்தியமா நானும் அத நினைச்சேன் ஜெட் நைஃப் பண்ண தான் வரான்னு நினைச்சேன் பார்த்தா ரோப் ஏறிதான் One of the stats that jumped out to me actually about nobody. 1 HP வேற அவன் லைட் ஐடி மேல தூக்கி ஒரு அடி அடிச்சான் கால்ல அதுல he's in the 7th place for damage per duel. He's outputting huge amounts of damage even when he loses duels against players. His aim is fantastic. He takes such smart fights. இந்த வைப்பர் பாருங்க ப்ரோ செமையா உட்கார்ந்துக்கறான் bit of that early aggression. ஏல இருந்து பி ஓடி வரானுங்க 3 பேர் பிளான்ட் ஆமாமா எல்லாரும் ஓடி வரானுங்க propped up. In fact, Mind Freaks even playing inside. அவங்க சேவ் பண்றானுங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுல ப்ரோ அதனால ஃபுல்லா pops over the top of it. His orb is going down. He is isolated but still gets the one on life. How do you not get punished there? Wall over the top of this angle. He's going to be able to find this one, but now the Hunter's Fury to try and supplement it, pushes it through. Nobody just pre-firing at all the different angles. And it gets the damage, creates the space, not letting load from how long enough to secure it. And that's another gorgeous set play that EDG are going to run. Nobody wants more. Setting up space for the rest of his team. Hello, hi bro. Gaga bro, hi welcome to the stream bro. The play here. இல்ல யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. Look at the chaos that's created. டோர்னமென்ட்க்கு அப்புறம் ஆடுனீங்களா? As they had a 4 stack. நல்லா flank அடிச்சான் bro இவன். அதான் மிட்ல இருந்து கரெக்ட்டா வந்து அப்படியே மட்டும் தூக்கிட்டான். கம்மியா தூக்கிட்டான் bro. சைனாக்காரங்க திருப்பி நல்லா ஆடுறானுங்க. Actually look a little bit uncoordinated in terms of how they get the spike. அந்த டைமிங் ஆனா இது அட்டாக் மேப் தான் நினைக்கிறேன் bro mostly. அட்டாக் ஃபேவரா தான் இருக்கு நினைக்கிறேன். Paperex are being asked some serious questions right now. சைனாக்காரங்க புடிச்சிட்டானுங்க. Jing opting for a more passive approach. First time வராங்களா சைனா? ஆமா first time. I think they've spotted where he's hiding though. அடுத்த மேட்சும் பார்க்கணும். அடுத்த டீம் லிக்விட் யார் கூட ஆடுறாங்க? No you guys in Discord. ஆமா bro watch party தான் bro. He always is. வாட்ச் பண்ண மாடா bro ரெடி bro நானு அந்த ரீஜன்ல ஆடுனது மொத்தம் 2 டீம் தான் அந்த இப்போ வந்து டீம் லிக்விட் காம்படிஷன் இருக்குது அந்த ரீஜன்ல வெறும் 2 டீம் தான் டைரக்டா மேட்ச் நடந்துருக்கு Information gathered. அதுல Not sure if he looked down or not, but he actually did spot out the one player. The discipline was there. What a beautiful clear that was. ஆனா ஏசியா தான் பெருசா இருக்கு மாட்டிக்கிச்சு. ஏசியால இருந்து மொத்தம் 2 டீம் இருக்காங்க. Put in a horrible position to try and clear this. A crossfire engage. ட்விட்டர்ல போடு வெச்சாங்க bro ஏசியா ஜெயிக்கிற மாதிரி போட்டுருக்காங்க. ஏசியா bro. ஏசியா ஓகே. அப்புறம் இது இன்னொன்னு என்னது? It's all down to Defiant for a second. Oh okay right. These rounds have been magic from Edward Gaming. எக்ஸேரி அதான் எக்ஸேரியான்னு ஒன்னு. இந்த டீம் வந்து இது LCQ ல இருந்து போனாங்க. LCQ எக்ஸெட்னு ஒன்னு இருக்குல அது வந்து அமெரிக்கா தான். அது எக்ஸெட் வந்து NA bro. NA ல இருந்து 2 டீம் bro. அது டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துருச்சு.
அப்புறம் எல்சிக்கு வழியா 100 to 100 ப்ரோ இப்போ இருக்கதே தி லாஸ்ட் இது ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ இஸ்தான்புல் தானா ப்ரோ இல்ல இதுக்கு அப்புறமா இருக்கா இதான் சாம்பியன் அவ்வளவுதான் இதாங்க சாம்பியன் இதுதான் ஃபைனல் சாம்பியன்ஸ்ல ஆக்சுவலி இது 1 இயர் process செலக்ட் ஆகி ஃபைனல்ஸ் போய் செலக்ட் ஆகி அதாவது ஒரு ரீஜன்லயும் நிறைய டீம்ஸ் இருக்குது ப்ரோ அதனால எல்லா ரீஜனுக்கும் ஒரு மேட்சா வச்சிட்டே வருவானுங்க அப்புறம் கடைசில இதுல இருப்பாங்கல ஆமா ப்ரோ இது கடைசியா செப்டம்பர் மந்த் தான் இப்போ SPX இருக்கா ஆமா FPS உள்ளதா இருக்கு ஓகே அவனுங்க அவன் ஜெயிச்சானுங்க ஆமா என்ன அக்ரெசிவா ஆடுறானுங்க ப்ரோ பேப்பர் எக்ஸ் அதுல ப்ரோ தோத்தானுங்க இதுலதான் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க பெஸ்ட் ஆஃப் 5னால ரொம்ப தூக்கம் வந்துருச்சு ப்ரோ கூட FPS வந்துச்சு ஆப்டிக் டேக்கன் மாட்டிட்டாப்ல கோட்டை விட்டாங்க ஒரு சைட் just flooding players into Haldong there. என்ன ப்ரோ விச்சனமா மிஸ் பண்ணிட்டான் போடுங்க எங்க போனாலும் ரெண்டு பேர் அடிச்சிட்டாங்க இல்ல இவன் ப்ரோ அதான் சொல்ல கொஞ்சம் டிலே இருக்கு பண்ணிட்டுக்கறான் ஓகே ஏய் இத்தே காமிக்கிறான் கையில எல்லா கண்ணையும் வச்சு எனக்கு இப்பதான் ஜெயிச்சாங்க ப்ரோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிலேவா இருக்கும் எனக்கு இப்ப ஜெயிச்ச மாதிரி காட்டுது this is major tournament after this full stand ஆமா ஓகே அதான் கரெக்ட்டா ஒரு செகண்ட் இது லாஸ்ட் மேஜர் டோர்னமென்ட் ஓ நான் லைவ் முன்னாடி இது பண்ணேன் எனக்கு தெரியுது ப்ரோ டிஸ்கார்ட் லைவ் வந்து டிஸ்கார்டோட லைவ் தான் கொஞ்சம் டிலேவா இருக்கு நினைக்கிறேன் ப்ரோ அதனால உங்களுக்கு பாக்கும்போது வேற மாதிரி இருக்கு ஏன் லைவ் பாக்குறது நான் இப்ப டிஸ்கார்ட் லைவ் பார்க்கறேன் டிஸ்கார்ட் லைவ் கரெக்ட்டா இருக்கு ப்ரோ நான் டிஸ்கார்ட் லைவ் பார்க்கலங்க நான் இது பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் யூடியூப் உங்களோட யூடியூப் அப்படியே ஓபன் பண்ணிட்டு ட்விட்ச்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ யூடியூப் அப்படியே டிஸ்கார்ட் லிங்க் ப்ரோ அபௌட்ல இருக்கு பாருங்க ப்ரோ அபௌட்ல கீழ டிஸ்கார்ட் இருக்கு அத வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கும் பாருங்க இல்ல எனக்கு யூடியூப் டிலேவா இருக்கு ப்ரோ அத ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இல்லனா நான் என் தம்பி கிட்ட இது பண்ண சொல்றேன் ப்ரோ கொடுக்க சொல்றேன் ப்ரோ ஹார் வாட்சிங்ல இருக்கு நல்லா பார்த்துட்டு நாங்க பாப்போம் ஒருத்தர் டிஸ்கார்ட் லிங்க் கேக்குறாரு ப்ரோ இவர் ப்ரோ காகா ப்ரோ அவர்தான் நம்ம காகா ப்ரோ இது யூடியூப்ல இந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க் டிஸ்கார்ட் வர போறாரு ப்ரோ எனக்கு என்ன தெரியல இப்பலாம் இந்த வைப்பர் அல்ட்டுக்குள்ள கில் எடுக்கும்போது எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ ஒரு வாட்டி எனக்கு ஃபிராக்சர் மேப் ஆடும்போது 2 வாட்டி கிளட்ச் அடிச்சானுங்க ப்ரோ 1v3 1v4லாம் வைப்பர் நல்லா ப்ரோ தான ப்ரோ வெயிட் கேட்டது ஆமா லிங்க் ப்ரோ டிஸ்கார்ட் லிங்க் மட்டும் அப்படியே குரூப்ல போட்டு விட்டுறீங்களா சரி மீன் chatல போட்டு விடுறீங்களா இந்த லிங்க் chatல போட்டேன் ப்ரோ he looks fantastic inside there போட்டு விட்டாரு நினைக்கிறேன் when I've been watching outward என்ன பண்றா வைப்பர் சூப்பரா அடிக்குறான் ப்ரோ வைப்பர் பிளேயர்ஸ்லாம் இப்போ maybe Chichu but their weakest mechanical player is still better than என்ன ப்ரோ இது வந்து PS 18 இருக்கு EDG's skill was never in question. Hello bro, welcome to the watch party. Gaga bro. Right now 11 and 5. I mean hello bro. very தரமா போயிட்டு இருக்கு bro. உள்ள ஒரு fake 4 செகண்ட் இருக்காரு வர மாட்டேங்கிறாரு. fake 4 செகண்ட் level 20. Chichu with the clutches on map 1. It's been an all-round effort. And EDG are running. First map close stop போச்சு bro. அதான் செம்மயா போயிட்டு இருந்துச்சு bro. யாரு டவாயா கால் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஐஜில புரியல பென்காய் தான் bro இல்ல பென்காய் தான் தான் அவன் ஏன் டவாயா உட்கார்ந்து இருக்கான் மிடில்ல for now purely speculation but this should be எப்பவே கால் பண்றவங்க தான் மிடில்ல உட்காருவாங்க version of EDG who knows how much time இல்லங்க நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி தான் ஆடுறானுங்க bro அவன் உள்ள வரும்போது நீங்க பாத்துருக்கணும் அந்த டர்க்கிஸ் ஐஸ்கிரீம் விப்பானுங்களே அந்த Dress போட்டு அந்த சூட்ல வந்தான் bro யார் பென்காயா அவன் தான் வேற அவன் தான் சொல்லிட்டானே ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்டுக்கு தான் அந்த ஃபேட் இது பாத்தீங்களா bro ரிவீல் ஒரு டியூப்ஸ் மேல இருக்கு அதுவா டியூப்ஸ் மேல இல்ல அது ஜெனரல் தான் அது லைன் அப் அவனுக்கு லைன் அப் போட்டு ரிவீல் ஆகணும் அவசியம் இல்ல சிட்டார்லயே அங்க ஆள் இருக்கறான் இன்னா ஸ்பான்லயே உட்கார்ந்துட்டறான் இவனோ அப்படிட்டு ஃபேக் பண்ணிட்டானுங்க bro
க்ளோஸ் சேம்பர் டிஃபா ப்ரோ செம்மையா அடிச்சான் ப்ரோ சேம்பர் ப்ரோ actually அவன் ஆப் வச்சு ஒரு கில் எடுத்துக்கிறான் அப்புறமா ஹெட் அண்ட் ஓய் 3 பிக் ப்ரோ இந்த வைப்பரான மோஸ்ட்லி கேம்ப் அடிக்கிறான் ப்ரோ அல்லாஹ் ப்ரோ அது பேர்தான் டாலியல் இருக்கச்சு அதான் எல்லாரும் நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா காமெடியா இருந்திருக்கும் ஒரு மேப்ல அதாவது ஸ்போர்ல வந்து எவன் ப்ரோ அது அந்த டப்பா மேல உட்காந்துட்டு இருந்தது டப்பா மேலயா அந்த பில்லர் பக்கத்துல தான சொல்றீங்க பேப்பர் எக்ஸ் தான் ஆஸ்டா ப்ரோ ஆஸ்டா ஹீரோ ஏஜென்ட் பேர் என்னன்னு தெரியல இவன் மைண்ட் ஃப்ரீக் அந்த டப்பா மேல உட்காந்துட்டு இருந்தான் ரெண்டு பேரையும் கொண்டுருவான்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலி அவன் ஒரு பிக் எடுத்தோன்னே கீழே வெயிட் பண்ணிட்டாங்க ரெகுலரா தான் ஆட போறாங்க ரிவீலுக்கு ரெடியா வைப்பாங்க சரியான அடிச்சா லைவ் பண்ணிட்டான் the widest swing with his attack operator. Perhaps this is the round where EDG might be getting a little overconfident. But listen, I can't blame defense them. map पे भी तो करांगे attack map करना bro இது attack தானே bro இது defense இது டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் एक्चुअली டிஃபென்ஸ் அப்படியே என்ன ஸ்போர்ல் தான் ப்ரோ அட்டாக் மேப் ஸ்போர்ல் வந்து டிஃபென்ஸ் உட்கார்ந்துட்டானுங்க அதான் சொல்றேனே ஆப்போசிட்டா போயிட்டு இருக்குதுன்னு bro நான் ஆரம்பத்துல அட்டாக்ல தான் bro ஸ்கோர் பண்ணிருப்போம் டிஃபென்ஸோட ஓகே 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 டிஃபென்ஸ்லனா நீங்க இந்த இடத்துல ஜட்ஜனா எடுத்து உட்கார்ந்துடலாம் தெரியுமா ஆங்கிள் பிடிச்சி செம்மையா கில் வரும் ஓலே ஷிட் என்ன இத ரிவர்ஸா போயிட்டு ரெஸ்ட் பண்ணனும் தேவையில்லை ஒரு ஆங்கிள் மட்டும் நல்லா பிடிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல உட்கார்ந்தீங்கன்னா ஒரு 2 கில் ஈஸியா எடுத்துடலாம் மேல பார்க்காம ஜஸ்ட் நோடல மிஸ் ஆயிட்டான் வைக்கற ரெண்டு பேரும் டியூப்ஸ்ல அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு மேல இருக்கான் கீழ சொல்ல முடியாதுங்க லிக்விட் எல்லாம் வந்து இதுல தான் ரீடேக் எடுத்து ஜெயிச்சாங்க க்ளோஸா M3 M3C ல டைமிங் வைப்பர் இவ்வளவு நேரம் இந்த பக்கம் தான் பார்த்தா கரெக்ட்டாங்க திரும்பனா நல்ல மேட்ச் லிக்விட் தோத்துச்சுன்னு நினைச்சேங்க 2க்கு 13 முடிஞ்சிரும் சரியான கம்போக்கு அது அந்த 11க்கு 13 முடிச்சானுங்க அந்த மேப் actually 4-8 bro first halfல அப்படியே 4 மேப் 4 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல இருந்தானுங்க trade catch the one player out but not quite 11-1 or what எட்வர்ட் தான் இன்னும் ஒரு மேப் ஒரு ரவுண்ட் ஜெயிப்பானுங்க ஆமா அந்த டூர்னமென்ட் பாத்தீங்களா நாங்க எப்படி த்ரோ பண்ணோம் இல்லையே bro அந்த டூர்னமென்ட்ல என்ன bro ஃபுல்லா ஈகிள் வியூவாவே இருக்கு bro சோலோ பர்சன் வியூ காட்டல bro அவங்க ஏங்க அந்த டூர்னமென்ட் நடத்துனவங்க வந்து பிரான்ஸாங்க தெரியல ஆமா ஒண்டிப்புலி கேமிங் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்ப பிரான்ஸ் 2ல இருக்காரு ஒண்டிப்புலி அவர் புதுசா கத்துக்கறாரு ஓகே நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி EDG is just plowing நான் நினைச்சே பார்க்கல bro அட்லீஸ்ட் அசன்ல சார்ச்சிருப்பானுங்க நினைச்சேன் ஆனா அந்த பசங்க வர்றாங்க அது யாரு நோ ஜோக்கும் லோக்கி அவன அந்த அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நம்மள bro சூப்பரா இருக்கு ஆமா நாங்க ஒரு மேட்ச் ஆடணும் லோக்கி கூட அவன் திருப்பி ரிக்வெஸ்ட் இவரோட இவனுங்களோட ஜாங் வைட்டியோட தான bro நீ இருந்த அப்புறம் அந்த மேட்ச் இல்ல நான் ஜாங் வைட்டியும் அவர்தும் பாப்பேன் எப்பயாச்சும் அந்த மேட்ச்ல அப்புறம் இது வந்துருச்சு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தாங்க இவங்க போய் மறுபடியும் அடிச்சு விட்டாங்க bro லோக்கி ப்ரோவை உங்க மேட்ச்ல ஒருத்தர் கே ஒருத்தர் இருந்தார்ல அவர்தான் அடி அடி அடிச்சாரு ஏஸ் எடுத்தாரு ஒரு ரவுண்ட் என்ன பேசுறாங்க ஜாலியா பாத்துட்டு இருந்தேன் ஜாங் வெயிட் ஐயோ எங்க ஆளுங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் இன்னொரு டோர்னமென்ட் இன்னொரு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு த்ரோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஃபுல் ரவுண்ட் த்ரோ ப்ரோ நாங்க மேட்ச் சதறிட்டேன் என்னடா இவங்க தோத்துறாங்களேன்னு யோசிச்சேன் ப்ரோ இங்க 3 இல்ல போயிட்டு போடு 4 செகண்ட் அடிக்கிறான் அடிச்சிட்டான் bro 4 செகண்ட் சரியான 210 bro கஷ்டம் 9-3 ஆ இருந்தா கூட கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம் 210 சோ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா சோக் ஆகும் bro சோக் ஆகும் லைக் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் அவனுங்க ஜெயிக்கறானுங்களா அடுத்து எட்வர்ட் ஒரு கம்பேக் பண்ணுவானுங்க மறுபடியும் எட்வர்ட் இன்னொரு ஒரு கம்பேக் ஈஸியா பண்ணிடுவானுங்க So OT la dhaan pogum. Thank you very much, Bren. And a sideshow. What are we seeing here, Kilios? 9-3 ஆ இருந்தா ஒரு கம்பேக் வரும். That I was talking about. This is just absolutely wild plays coming through. But something that doesn't really shock me. The draft. That's what shocked me. I think that if you have நடுல இருக்க பண்ணி எப்பத்துல இருக்கே bro லெஃப்ட்ல இருக்கத நான் புதுசா பாத்துட்டேன் is absolutely one that I would have strayed away from. மிடில்ல இருக்கிறது against Slayers in the இல்ல இதுக்கு இதுமே காப்பி பண்ணா ஏதோ வந்து அதுல கூட பேசினது bro ஒரே நிமிஷம் bro கேஸ்ட் பேர பாப்போம்
நான் இந்த படம் தான் புதுசா பார்க்கறேன் இப்ப கேஷஸ்ல. இந்த பொண்ணு அமெரிக்கால இருக்கும்போது வருமே எண்ணெயில இவ இல்ல நான் மேட்ச் நடக்கும்போது வரும். இவ வருவா. இவ தான் கமெண்ட்ரி அதுல. North America. Because we expected Live to be playing Jet on this map, but Kilios, what have you made of his role on Jet? So far from Smoggy, honestly, kind of across both maps, is that he is playing serviceably for what his team needs. They don't need Smoggy to come in and have a Life-esque performance. Everybody else on the team is so good to be able to pick up where there are some moments of slack. But they just needed him to be serviceable, and he is absolutely doing bro. ஒரு சமயம் கோச் செம்ம டென்ஷன் எடுவானுங்க bro. அடிச்சு தூக்கி அடிப்பானுங்க. இல்ல இவனோட கோச்சே ரொம்ப அண்டர் டீஸ்ல தான் bro. ஸ்டாண்டர்ட் டீஸ்ல ஒரு மேட்ச் பேப்பர் ஓனர் செம்ம பிளேயர் bro. பேப்பர் ஓனர் வந்து டிஎஸ் சொல்லிட்டு ஒரு அவ சாமையா ஆடுவான் சிஎஸ் 1.6 ல அவனோட இது பேப்பர் G5N ன்னு சொல்லிட்டு அவன் தான் ஓனர் பேப்பர் எக்ஸ். ஆனா நிறைய பேர் Valorant பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்ல இருந்து ஃபால் டவுன் ஆகி வந்தவங்க தான். இல்ல இப்போ இதுலயே டவாய் மைண்ட் ஃப்ரீக் இல்ல இதுல பிஆர்எக்ஸ்லயே டவாய் பென்காய் அப்புறம் மைண்ட் ஃப்ரீக் மூணு பேருமே ஒரே டீம்ல பூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம்ல ஆடுனாங்க. D5N சொல்லிட்டு ஓகே பூட் ட்ரீம்ஸ்கேப்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் அதுதான் பேப்பர் எக்ஸா மாறிச்சு. சோ அவங்க சிஎஸ்ல ஆடுனவங்க தான் அப்படியே வேலோலயே ஆடுறாங்க. ஓகே சிஎஸ் பூட் டீம் இல்ல பேப்பர் எக்ஸ் டீம் இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது பேப்பர் எக்ஸ் டீம் எடுத்துட்டாங்க. bro cloud C19 னா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது bro. ஏங்க இப்ப ரீசன்ட்டா நடந்துச்சுல CS:GO சூப்பரா Valorantல டெய்லி நடக்குது. டெய்லி நடக்குது. செமையா அதுல என்னங்க அவ்வளவு கிரவுட் இருப்பாங்க. ஆமா ஆமா செமையா ஒரு கேம் ஒரு கண்டென்ட் ஒரு கிரேஸ் bro. இல்ல CS:K எப்பவுமே கிரேஸ் bro. ஆமா இந்தியால PUBG க்கு தான் நினைக்கிறேன் bro. ஆமா இந்தியால PUBG அத தாண்டி வேற அது வெறும் PUBG மொபைலுங்க. PC கூட இல்ல. போடு டவாய் PC கூட एक्चुअली இப்போ ஒரு டோர்னமென்ட் போச்சு என்னமோ. தமிழஞ்சே அவங்களோட டீம் போயிட்டாங்க. ஆமா கில்வா டீம் நான் பார்த்தேன் போர் அடிச்சுதானா. நம்ம கில்வாவா இல்ல ஸ்ட்ரீமர் கில்வாவா? ஸ்ட்ரீமர் ஓகே bro. உங்களுக்கு தெரியுமா கில்வாவா? நான் ஃபர்ஸ்ட் என் தம்பி ஃபர்ஸ்ட் ஆன டோர்னமென்ட் அவங்க கூட தான் ஆல் ரேங்க் டோர்னமென்ட் ஆனாங்க. இது மணியும் போனா பாட்டில் மணியும் போனா. பாட்டில் மணி அதான் தமிழஞ்சேல பார்த்தேன். நான் பார்த்தேன். ஆமா ஆமா போயிட்டு மொத்ததுலயே வந்துட்டாங்க. தமிழஞ்சே கூல் காய் பாட்டில் மணி bro கில்வா bro. ஆனா எப்பயாச்சும் தான் ஸ்ட்ரீம் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பிஸியா இருக்கு. அரே ஏதோ டீமோட கோச் bro. எந்த டீம்? பிளைண்ட் பிளைண்ட் கில்வா. ஆமா கேரளா டீம் தானே அது? ஆமா ஆமா நிறைய கேரளா கமெண்ட்ஸ் தான் பாப்பேன் bro. அவர் சேனல் ஆரம்பிச்சு ஒரே டோர்னமென்ட் தான் அடிச்சாரு. 25k சப்ஸ் ஏதோ அடிச்சாரு bro. 25 15k சப்ஸ் அடிச்சாரு ஒரே நாள்ல. நிறைய ரீலோட் பண்ண ஏறிட்டே இருக்காங்க. If we're going to talk though about the potential for a comeback during this, I hope Sean technical bro technical pass என்னது bro? PC ல எதனா பிரச்சனை இருக்குமா? அதான் bro அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் சீட் இல்ல ஏதாச்சும் சீட்ல இருக்குது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகும். சீட் இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட்லயே செக் பண்ணிடுவாங்க. மேபி எனக்கு வந்து ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்லி பேசுவாங்க. ஹேங் ஆச்சுனா கூட சொல்லுவாங்களா? ஏதாச்சும் சொல்லுவானுங்க bro. ஹேங் ஆகுது, மவுஸ் டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சு. CS:GO ல லேண்ட் ஆகுனாங்கன்னா உங்களுக்கு 0 பிங்ல ஆடுவீங்க. அப்பா 0 பிங்கா? 0 பிங்கா. 0 இல்ல 1 ல தான் ஆடுவீங்க. இது 0 ல இல்ல bro. இது 1 னா? இல்ல 1 ல இல்ல இது சர்வரோட இது ஆன்லைன்ல தான் ஆடுறாங்க. இது வந்து டைரக்ட்டா அந்த வைஃபை மோட கனெக்ட் பண்ண மாட்டானுங்க. அதான் ஆனா சொன்னாங்களே ஒரு வாட்டி இவன் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இது 0 பிங்ல ஆடணும் அப்படினு சொல்லிட்டு. அது லேண்ட் இது இல்ல CS:GO தான் 0 பிங்ல ஆடும். இதெல்லாம் what? Answer is yes. That's going to be a trade. In fact, another one just underneath belt, just underneath the rafters. I should say. சைட் எடுக்கல, கண்ட்ரோல் எடுக்கல. நாலு பேர் மட்டும் தான் தவாய் தான் உள்ள நின்னுட்டு இருக்கறான். அவ்வளவுதான் அவனையும் முடிச்சிட்டாங்க. bro என்ன bro இது? சரி வேண்டல் இன்னும் எடுக்கல பாத்தீங்களா? bro மிஸ் முடிஞ்சிச்சு bro. ஜெயிச்சானுங்க bro. 11 தான் ஸ்டாக் பண்ணிட்டாங்க. எட்வர்ட் முடிஞ்சிரும் bro. அவ்வளவுதான் பண்ணிரோனுங்க. 13 லயே வச்சு ஒரு 5 பாயிண்ட் எடுக்கிறதே அதிகம் பேப்பர் எக்ஸ். ஆனா அவன் எடுக்கிற மேப்ல தோக்குறாங்க bro. போன நல்லா ரீட் பண்ணிட்டாங்க bro. இவங்க எல்லா மேட்சும் பாத்துட்டாங்க, அனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க.
அதுக்கு ஒரு நாளே ஒரு வாரமே வச்சிருப்பானுங்க. ஒரு வாரமா ப்ரோ ஒரு மாசம் டைம் கொடுத்தானுங்க ப்ரோ. அதான் வெறும் வாட பார்த்து எவ்வளவு எல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிருப்பானுங்க. இப்படி போனா இது இப்படி பண்ணு அப்படி இப்படின்னு. அவங்க ரிவீல் எங்க போறாங்க பாத்தீங்களா? அந்த ஸ்டேஜ் ஆர்டர் பாத்தீங்களா எங்க இருந்து வருதுன்னு. winning the duels against one of the best teams we have in the world. There's Smoggy getting a bit too aggressive without support, however. ஆனா புஷ் பண்றாங்க ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் வந்து முன்னாடிக்கு போயிரானுங்க. PRX அப்படி தான் பண்ணானுங்க. இப்ப அவ்வளவுதான் ப்ரோ. 11 ஆயிடுச்சுல. அவனுங்க யோசிக்காம விளையாடிட்டு இருக்காங்க. டிஃபென்ஸ் அப்போ நீ உள்ளே உட்கார்ந்து நினைச்சே உனக்கு என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு உனக்கு ஐடியா இருக்காது. அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்ஃபோ ஆச்சு எடுக்கணும். அதனால தான் ஒரு சைடு அக்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் பயங்கரமா பிக் எடுத்துட்டாங்க. இந்த ரவுண்ட் PRX ஜெயிச்சறோம் ப்ரோ. ஆமா ஜெயிச்சறோம். ஜெயிச்சிட்டாங்க. PaperX have another lifeline to push to play. EDG though is still going to be able to மேட்ச் முடிச்சானா கிளம்பிடுவேன் இந்த ஒரு மேட்சோடயே. not great. டிசைடர் கூட பார்க்க முடியும். வீட்ல தான் ப்ரோ. சென்னை ப்ரோ. ப்ரோ இவங்களே LXG-ல வந்து ஆடுவாங்க ப்ரோ. நான் சொன்னேன்ல டோர்னமென்ட் ஆடுவாங்கன்னு. காகா ப்ரோ தான் இது. ப்ரோ இவரு நுங்கம்பாக்கம் தான் பிரதீப் ப்ரோ. பக்கம் தான். இல்ல சவுகார்பேட். சவுகார்பேட்டா? எங்க சவுகார்பேட்ல? மின்ட் கொண்டித்தோ ப்ரோ actually. நான் சொல்லேடா. பக்கத்துல தான். And I think if there's any ஸ்கூல் அங்க தான். என்ன ஸ்கூல்? வேப்பேரியில குரு ஸ்ரீ சாந்தி அந்த கேர்ள்ஸ் காலேஜ். அதேதான் அந்த கேர்ள்ஸ் காலேஜ் பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்கூல். முடிச்சிட்டேன் ஸ்கூல் முடிச்சிட்டேன். அங்க தான் படிச்சிருந்தேன். ஒரு 2 இயர்ஸ். உனக்கு எலிஃபென்ட் கேட் தெரியுமா? ப்ரோ தெரியும் ப்ரோ. சொல்லுங்க எலிஃபென்ட் கேட் இறங்கி அது ஏறி இறங்கணும்னு ரைட் ஏ ஒரு பெரிய அபார்ட்மெண்ட் அதுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் கனெக்டட் ஆர் வாட் மீட் பண்ணுவோம் ப்ரோ பார்க்கலாம். நீங்கனா averages a 3-to-1 KD in terms of first and no one else is closer. பரவாயில்லை ப்ரோ. இல்லடா என்கிட்ட நல்ல கேமிங் சர்ல வச்சிருக்கோம். சரி பை இப்போ ஆக்சுவலி ஸ்டடீஸ் ப்ரோ. அதனால கொஞ்சம் காலேஜ் பண்ணல ப்ரோ. CA பண்றேன் ப்ரோ. இருங்க இப்போ இன்டர் நவம்பர்ல எக்ஸாம். CA ஒரு பேப்பர் காலி ஆனாலும் மொத்தமும் காலி ப்ரோ. ரொம்ப மைண்ட் பச்சா கிளியர் பண்ணேன். அதுக்கு அப்புறம் இப்போ இன்டர் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட். அவ்வளவுதான் நல்லா ரீட் பண்றானுங்க பாரு. இந்த வீட்ல 3 பேர் ஸ்டாக். 2 hero rifles. என்ன நடக்க போகுதுன்னா heavy presence in mid actually watching this one. It's going to be that clash I think. A bit of a battle taking place. Yes indeed. Straight for a tube. Smoggy is rattling off the shots. சேவர் only himself up as well. சேவர் ஒண்ணாம தைரியமா ஆடுவாங்க. Already camping on the பிக்ஸ்காக ஆடுவாங்க. Oh my goodness. ஆனா வைப்பர் பாருங்க அதே ஸ்பாட்ல இருக்கா. You don't want to be using that weapon. Yeah, good luck. எல்லா பக்கம் பிக் பண்றானுங்க. Headhunter bullets. அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. Intended to go over that one. நம்ம பிக் தப்பான டிபி அடிச்சிட்டான். Be able to get space. Gains onto that A site, but they have handed over. ஆனா கன் கடச்சிருக்கு. கன் எடுத்துறான். Taken out of the hands of him. முடிச்சாங்க. And it looks like a position where Jing should get punished. And he does Jing things again and cleans them both up. It's a wild round. Now EDG are going to have rifles back in their hands. I was curious, honestly, as well, whether or not they were going to be trying to save a bit of their money as well, get the operation எடுத்துக்கறானுங்க ரவுண்ட் ஒரு 2 ரவுண்ட் எடுத்துக்கறானுங்க into the rifles being played. Kang opts a lot more than Divine or Forsaken on PaperX. Even if you combine Divine and Forsaken together, Kang still uses the operator more than they do. Opting not for it in this case. YouTube la கொஞ்சம் டாக்ஸிக்கா இருப்பாங்க bro. Indian Forsaken வாங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. Indian வாங்க. More just to support the rest of his team. Divine has the spike heading towards A right now. And it is such an aggro setup from EDG. What face from EDG? Kang takes the fight. Nobody's trying to bail him out, but at least there is the swing. Forsaken's able to trade it, but you never expect the follow-up. Smoggy's still up top on belt. All the knives expended. Forsaken's just trying to get the hell out of there. 2 players up. Jing, if he finds a kill, will have the res back online. Body. And Chichu Angle. Tap of the rifle. Spike dropped down. That's a res, but that also gives time for Chichu to start working his way forward to deny these bodies. 192 for 2 India. Sorry, apologies. Misreading that one.
Thought that was Jing that we were watching. அவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு யாருக்கு ஷாக் After this fight, it's being taken. Bit of running gun in play. He forces the favorable fight. He doesn't go down. யாரு கூட? சூரியகுமார் யாதவ் 26 பால் ஹாங்காங் bro வெஸ்ட் கண்ட்ரி தான் அதேதான் இப்ப வேலரன்ட்ல எந்த கண்ட்ரி அடிச்சிட்டு இருக்கானோ அந்த கண்ட்ரி நம்ம அடிச்சோம் கிரிக்கெட்ல definitely bodes taking a look at again. They had an aggressive Viper smoke. The Smoggy was inside of, and Smoggy is then able to swing out on the back of everyone else's aggression. That is such a good defensive setup for the aggression that I haven't seen other teams using. EDG bringing fresh ideas to the table at their first time at a global event, and they're just looking masterful. Side. That's a knives in play. Oh my god. Impeccable crosshair placement from Smoggy. An absolute not worried about Forsaken running into him there at all. And that's a first death. Paper hold பண்ற ஏரியாவே cleave the res, but it's so far out in the open. They're walling for it. Oh! Breaks abortion. Brutal! But the spam is there. There is going to be coverage in play. Recon against the side. They heard the drop. Mindfreak's going to be close towards me. It's going to be that double swing now. Paper X have to be clean with the fundamentals. Have to be clean with the gunplay. They are coming out at least. Paper X in the round one short engagement. Still a minute left. They could pump the brakes if they wanted to. But it looks like they're opting to just try and take the fight 2v3 right into the barrel of Kang Kang. ரஷ் பண்றான் பாருங்க இந்த சைடுல இருந்து அடிச்சிரோம் bro அடிச்சிரோம் 2 players left standing. All of these liberties being taken. This could be it. The final blow. And it's just down to the singular player. Divide cannot stand up against it. PRX Singapore games bro. What a play, what a map, and the questions start to get answered. EDG are for real. No matter which way this third map goes, over on Haven. Bro, 4 பேர் வந்து இந்தோனேசியா, ஒருத்த மட்டும் மலேசியா. யாரு ஜிங்கு துபாய் மலேசியா. அத நீங்க சொன்னீங்களே They are able to bring it against best teams in the tournament. Singapore based just a bit of nuance extra on top of it. Raw mechanical ability showing over and over and over. And we were talking about maybe the aggression from EDG being a bit reckless. That was the other way around. They were the ones. It was EDG that were pumping the brakes. EDG that were manipulating defender rotation. And actually it was Paper whose attack rounds were a bit more one-dimensional. Always just leaning 5 players towards A. Vita division அவங்க டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே இதாயிட்டாங்க. வாங்க bro. சித்தல கிலுவா கரெக்டா கிளம்பறான் வரோம். சூர்யா ப்ரோ வந்திருக்காரு. வாவ். சூர்யா அப்பத்துல இருக்கான் bro. யாருக்கனா இல்லையே இப்பதான் வந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் அவன் இருந்தான். ஓகே ஓகே பை ப்ரோ. பை. It does feel like there's still stakes on the line. Yeah, high octane gameplay. We go to a short break on the other side of things. Of course, again, ASUSTeK will break down all the action, set up that critical map number 3 in our opening match. Delay இருக்கு guys. சொல்லுங்க bro. என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் லிஸ்ட் வாய்ஸ் ப்ராசஸே இல்லாம ஆர்பி ஆடுறான். bro ஆர்பி அப்படியே எந்த இதுக்கு? 5M தான். நான் சர்வர் 5M இல்ல எந்த இது சொல்றேன். எந்த நாடு? HXX ஒரு பிளே bro. ஓ XXX. ஓகே. தமிழ் பிளேயர்ஸா இல்ல எப்படி? இல்ல ஒயிட் லிஸ்ட் இல்லாம இது பண்றாங்க. ஓகே. என்ன லாங்குவேஜ் bro பேசுறது? எதுவானா பேசலாம். இது தமிழ் தான் bro. தமிழ். ஓகே. அம்ச்சுறேன். அம்ச்சுறேன். அம்ஸ்டம் பாக்கணும். வாட்ஸ்அப்லயா? சரி வாட்ஸ்அப்ல அம்ச்சுறேன். வாட்ஸ்அப்ல அம்ச்சுறேன். டிசைடர் வரைக்கும் போயிருக்கு. ஓகே. அம்ஸ்டம் ப்ரோ. அம்ஸ்டம் பாருங்க. பாத்து பாரு.
நான் அது ஆஃப்லைன் ஆடி ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. கிராஃபிக்ஸ் சப்போர்ட் ஆயிடுச்சுனா ஸ்ட்ரீம் பண்றோம். ஓகே ப்ரோ இப்போ எனக்கு டவுட். இப்போ நான் 1060 இருந்து இப்போ 20 அந்த டயர் இருக்குல்ல 30 போகாம 20ல போனா கூட மதர் போர்டு மாத்துறமா என்ன? அது தெரியல ப்ரோ. எனக்கு அதான் லைட்டாக குழப்பமா இருக்கு. அது மதர் போர்டு தாங்கிச்சுன்னா கிராஃபிக் மட்டுமாவது அப்கிரேட் பண்ணலாம்னு யோசிச்சேன். அது செக் பண்ணிக்கோடா. செக் பண்ணி. ஓகே ஓகே. நான் சில கிராஃபிக் கார்ட்ஸ் இல்ல மதர் போர்ட்ல செட் ஆகாம தெரியல. இப்போ என்கிட்ட லோக்கல் டிஸ்க்ல இடமே இல்ல. 5M டவுன்லோட் பண்ணி இது அதான் Valorant delete பண்ணலாமான்னு இருக்கேன். டைமண்ட் 3 இன்னும் 25 போனா அசெண்டன்ட் போய்டுவேன். ஓஹோ. நான் யோசிக்கிறேன். என்ன மாமா இல்ல AWS தான் இருக்கு. அது ஏன்னா ஞாபகப்படுத்த நீ சந்தோஷமா எதுவுமே தொடல. கோர்ஸ் கேட்டியா? அப்படியே CS போடு. கோர்ஸ் ஆமா மண்டே போறேன்டா. CS கோவா ப்ரோ? அப்படியே போடுங்க. லைவ் போயிட்டு வைட்டாலிட்டி வெர்சஸ் சென்ட் பண்ணு. ESL ப்ரோ லீக். சரி ப்ரோ நான் போயிட்டு வரேன். ஓகே ஓகே. பாத்து வைங்க தான் அந்த ஆர்பி. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. ஓ முடிஞ்சு போச்சு. மண்டே ஜாயினிங் ஆடா. மண்டே போய் ஃபீஸ் தான் போய் கொடுத்துறோம். ஏய் சூர்யா உங்களுக்கு தெரியுமா சித்தார்த் திருப்பி கோர்ஸ் போறானடா ஃபாரின் போகாம. என்ன கோர்ஸ்? மாமா சும்மா மாத்திக்கிட்டே இருக்கான். என்கிட்ட கேட்டான். நான் சொன்னேன் AWS தான் பார்க்கலான்னு இருக்கேன்டா. AWS இல்லை ஃபுல் ஸ்டாக் ரெண்டு ஏதாச்சும் இருந்தால் போகலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. சரி ஓகேடா நான் போய் அவன் இன்னைக்கு அவன் ஃப்ரெண்டு கேனடா போகிறானா முடிச்சுட்டு அப்படியே போய் கேட்டு வரேன்னா சரி. நீங்க என்ன ப்ரோ படிச்சீங்க ப்ரோ? நாங்களாம் மெக்காட்ரானிக்ஸ் ப்ரோ. ஓ மெக்கானிக்கல் நீ? மெக்கானிக்கல். நானும் மெக்கானிக்கல். எந்த காலேஜ் படிங்க? நான் சவிதா. நான் முடிஞ்சு போச்சு. நாங்க இந்த வருஷம் தான் பாஸ் அவுட். நாங்க 2016. 16. நீங்க ஐடில ப்ரோ இருக்கீங்க? இல்ல ப்ரோ மெக்கானிக்கல் தான். ஓ பிளேஸ்மென்ட்ல கிடைச்சிச்சா? இல்லடா நீங்க இது பண்ணி தான். ஓகே நான் இப்போ இருக்குறதும் மெக்கானிக்கல். ஓகே. CS கோர்ஸ் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக்கா? புரியல. ஓ நீங்க எல்லாரும் இது போறீங்க? IT ஃபீல்ட் மாறலாம்னு இருக்கோம் ப்ரோ. மெக்கானிக்கல்லே ஆட்டோமேஷன் இருக்கு. PLC இல்லாம அதுவா? இல்ல மெக்கானிக்கல்லே டிசைன் ஆட்டோமேஷன். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா தெரியல. நான் அதில் தான் இருக்கேன். எப்படி கோர்ஸ் படிச்சுட்டு மாற போறீங்க? கோர்ஸ் படிச்சுட்டு மாற போறீங்க? ஆமாமா கோர்ஸ் படிச்சுட்டு போறேன். டிசைனிங் பண்ணிருக்கியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாலிட்வொர்க்ஸ் ஆமாமா. சோ சாலிட்வொர்க்ஸ்ல ஆட்டோமேஷன். எப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காரோட ரிம் எடுத்து எக்ஸாம்பிளா தான் சொல்றேன். ஒரு கஸ்டமர் ஒரு சைஸ்ல கேட்பாங்க. நம்ம டெக்னிக்காலிட்டி படிப்போம். அந்த இதை டிசைன் பண்ணிட்டு போறதுக்கு எப்படியோ 2 நாள் ஆயிடும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, காமனா இருக்கிற டிசைன்ஸை ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. ஸோ அது எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணுவாங்க, டிசைன் போட்டுட்டு அதில் பேக் கோடிங் எழுதுவாங்க. ஓகே ஓகே. அதுக்கும் கோடிங் தேவை. பட் ஸ்டில் சொல்றேன், பேக் கோடிங் எழுதி அதை ப்ளே பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு இதுக்கு நீங்க சிமுலேஷன் பண்ணி பாப்பீங்களா ப்ரோ? இந்த டயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இல்ல அப்படியே இது பண்றீங்களா? சிமுலேஷன் எதுக்கு? என்ன சிமுலேஷன்? சிமுலேஷன்னா எதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா நாங்க சிமுலேஷன் சொல்றது அனாலிசிஸ் தான் சிமுலேஷன் சொல்லுவோம். நீங்க சிமுலேஷன் சொல்றது அதுதான் இல்ல மோட்டார் ரன் ஆகி பாக்குற மாதிரி சொல்றீங்க. என்ன அவர் வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சு? இல்ல வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சு? இல்ல வாய்ஸ் கேக்குது. இல்ல ப்ரோ, லைட்டா இன்புட் கொடுத்து ஒரு அவுட்புட் எதிர்பார்க்கற மாதிரி ஏதாச்சும் இந்த பிரஷர்லாம் கொடுத்து டயருக்கு எதனா பிரஷர் இவ்ளோ இது போடணும் அப்படிலாம் எதனா இருக்கான்னு கேக்குறேன் ப்ரோ. அது நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ல வராது. ஒரு ஃபீல்டுமே மாறும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டிசைன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிசைனிங்லேயே 5 வெரைட்டிஸ் CAD-ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அது வெறும் 3D மாடல்ஸ் 2D மாடல்ஸ் தான் போடுவாங்க. அதுலயே வந்து அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க, FEA-ன்னு சொல்லுவாங்க, NPD-ன்னு சொல்லுவாங்க, ஆட்டோமேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே, நிறைய இருக்கு நம்ம இதுல. நீங்க கோர்ஸ் படிச்சு போனீங்களா இல்ல என்ன கோர்ஸ் பண்ணிட்டீங்க?
இல்ல நீங்க கோர்ஸ் முடிச்சு தான் ஜாப் கிடைச்சதா இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா கிடைச்சிச்சா? நீங்க காலேஜ்ல படிச்சீங்க? எது என்ன கோர்ஸ்? டிசைன் தான் ப்ரோ. டிசைன் காலேஜ்ல வெளியில எதுவுமே படிக்கல. ஜீரோ வெளிய காசு கொடுத்து படிச்சது. நான் காலேஜ்ல எதுவும் பண்ணல அதான் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லி நான் சொல்லி தரேன். A lot of pressure on all of the players, but like you said, it doesn't feel like ஃப்ரீயா இருக்கும்போது நான் சொல்லி தரேன். ஆனா ஐடியும் தேடுங்க. நான் தேடுறது நிப்பாட்டாது. ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி தேடுங்க. இப்போ SolidWorksல இருந்து பைத்தனும் VB.NETம் உங்களால தெரிய வந்துச்சுன்னா அது வந்து நீங்க ஐடியும் யூஸ் ஆகும். இப்போ 3 லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கோங்கடா, which is like bridge for both. ஐடிலயும் யூஸ் பண்ணலாம், மெக்கானிக்கல்லயும் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு 3 லாங்குவேஜ் இருக்கு. அந்த 3 லாங்குவேஜ் படிவீங்க. சோ எது வந்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் ஆக ஈஸியா இருக்கும்ல. ஓகே ஓகே. ஐடில கிடைச்சாலும் நான் ஐடி போலாம். இல்ல மெக்கானிக்கல் சைடுலயே ஆட்டோமேஷன் கிடைச்சாலும் மெக்கானிக்கல் சைடுல ஆட்டோமேஷன். சோ உனக்கு படிக்கிறது ஒழுங்கா எது யோசிச்சு படி. சூரிய நீனா ஃபுல் ஸ்டாக்கா இல்ல கிளவுடாடா எதுக்கு போலாம்னு இருக்க? இப்போதைக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் HTML படிச்சிட்டு இருக்கேன். கோர்ஸ் போவியா இல்ல வீட்லயே அப்படியே படிக்கறதா? இல்ல வீட்ல தான் எல்லா மெட்டீரியல் வீட்லயே இருக்கு. நாளைக்கு ஒரு பைத்தான் இன்டர்வியூ இருக்கு. அது தெரியல, அவன் 12,000 தான் சம்பளம் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா தராங்க ப்ரோ. அண்டர் இருக்கல அதுதான் நீ பைத்தான் ப்ராப்பரா படிச்சிட்டியா? பைத்தான் நான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண ஒரு மாசம் இது பண்ணிருந்தேன். அதுக்கு கம்ப்யூட்டர் விஷன் பண்ணிருந்தேன் பைத்தான்ல. கோர்ஸும் பண்ணிருக்கேன். ஓபன் சிவி சிவி ஓபன் சிவி ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் ஃபேஸ் அது பண்ணேன். அந்த ரெஸ்யூம் பார்த்து ஒருத்தங்க அவங்களே கால் பண்ணாங்க இன்னைக்கு ஃப்ரைடே வாப்பா நான் வேணா ரோபோட்டிக்ஸ் கம்பெனி, நான் பழைய கம்பெனி வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் கம்பெனில தான் பார்த்தேன். நான் வேணா ரெஃபர் பண்ணி விட்டா? ரெஃபர் பண்ணுங்க ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு ரெஸ்யூம் அனுப்புறேன். என்னோட இந்த டிஸ்கார்ட் டிஎம்லயே மெசேஜ் அனுப்பு, நான் வாட்ஸ்அப் தரேன். எங்க பேஜ் சரி நான் பேசுறேன் அவர்கிட்ட. சரியா? ஆனா அது வந்து R&Dயும் இருக்கும் அண்ட் உனக்கு கோர்ஸஸும் சொல்லி தருவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா R&D மோஸ்டா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Not playing come will carry you bro. Drunken upper bro. Actually I'm sorry if you are watching this. I just saw your comment now bro. Like I'm watching the doing ஆனா எல்லாமே party after that I'm going to sleep bro. இப்போ நான் அங்க போய்ட்டேனா இப்போ I'm really sorry bro. ஸ்விட்ச் பண்ணலாம். நீ அதுல இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீ உள்ள நான் பண்ணதை வச்சு காட்டலாம். நீ சும்மா வெறும் கிளாஸ் மட்டும் எடுக்க மாட்டே, நீ அப்படியே பக்கத்துல ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ணுவ. பெரிய ரோபோட்ஸை பத்தி தெரியும், ரோபோட்டிக்ஸ்ல போவேன். மெக்காட்ரானிக்ஸ் சொல்றதுனால அது எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜ். உனக்கு கொடுக்குற ரோல் ரோபோட்டிக்ஸ் தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீ வெளியே நீ என்ன போர்ட்ரே பண்ணாலும் தெரியாது, உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. ஓகே நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றேன், நீங்க அனுப்பிச்சிடுங்க. அது ட்ரை பண்றேன். நான் ப்ரோ ட்ரை பண்ண. இல்ல நான் நீ எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பு, நான் அவன்கிட்ட பேசிட்டு நான் அவனோட நம்பர் தரேன். சோ உனக்குமே நீ அவர்கிட்ட என் பேரை சொல்லு கூட. ஓகே ஷூர். அதான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு பைத்தன் VB.NET SQL படிங்க. SQL எல்லாத்துக்குமே பேஸ், ஃபுல்லா டேட்டாபேஸ். அது மூணு படிச்சாலே ஓரளவுக்கு நிறைய இடத்துல நல்லா படிக்கலாம். நடுவுல என்ன சொன்னீங்க? SQL பைத்தான் அப்புறம் VB.NET ஓகே. இது C# .NETல .NET சொல்ற C# சொல்ற VB Visual Basic .NET. ஆமா C# பண்ணலாம். It is. They played it in the group stage of Masters Reykjavik. நான் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன். ஐ மீன் அவங்க ஓபனிங் சைடுல ப்ரோ நிறைய கம்பெனில சரியா ஐடி வர்க் பண்ணலாம். சரியா பாக்குறியா? எதுல பாக்குறீங்க? தான் பாத்து LinkedInல இருக்குங்க. இருக்கு LinkedInல நல்லா ஃபாலோ பண்ணாலே கனெக்ஷன்ஸ் வரும். Can they figure out how to play against this comp? என்ன கனெக்ட் பண்ணி எந்தல அப்படியே நிறைய It's a half clear. What a mistake to make. ஓகே உங்க ஐடி சொல்லுங்க. நான் இதுல ஒரு நிமிஷம் மெசேஜ் watching down a flank. In fact, look at this. லைவ்ல பாத்துட்டு இருக்கேன். Flash to try and supplement it. Contact play a bit. He hears the footsteps running around. It's a decent amount of damage, and the work has already been put into this one, but the spike dropped down. And EDG are playing the post plants all from long. This is actually something that they were doing a lot online. B mechatronics. Too much of a fan about it. Amma. Player advantage here. It should be enough. They're trying to B pistols, man. It's already sparked off. Half on it. They're shaking it all the way. நீங்களா தானா? I'm going to get a Red Bull clutch. Okay. நான் பியூர் மெக்கானிக்.
I think that நான் round முடிச்சு ரொம்ப sums வருஷம் ஆகுது up bro. everything that you're hoping for. இப்போ அதே ஃபீல்ல தான் இருக்கீங்களா இல்ல நான் மெக்கானிக்கல் Amazing plays from Kankan. பாலா ப்ரோ நீங்க Perfectly out here as well. BSc Visual Communication. The second fight, it's all great. Yes. But their post-plan play on Haven has been, in my opinion, atrocious online. That is really bad. And that's what the desk was talking about. Post-plan Haven ரொம்ப has கேவலமா not looked amazing for EDG, but they're already Smoke போட்டு looking முடிச்சிட்டாங்க. incredible in this match so far. So இல்ல பாடி பிளாக் the எவ்வளவு desk was பண்ணாங்க saying maybe it's something different. Maybe they have new strats cooked up. நீங்க இது ரெயின்போ 6 ஆடி இருக்கீங்களா? That's another good start. Okay, just running it straight down. Not going to be rewarded with this one. Forsaken Cloudburst has to dash into it, has to escape an onslaught that's appearing right now onto the A side. No one's cleared long. Dealed with Divide. Just been sitting in long. No one's clearing him out. He is that extra element that they bro Haven attack defend map bro. Stop that push happening. நம்ம ஆடுறது பொறுத்து bro. இது மோஸ்டா டிஃபென்ஸ் Paper X saving 3 specters going into the next round as well. Quite a fast map. Yeah, I think this is going to be a சினட்ரா ஸ்ட்ரீம் பாக்கும்போது சினட்ரா ஸ்ட்ரீம் பாத்தீங்க bro ஃபுல்லா டிஃபென்ஸ் நல்லா பிடிச்சானுங்க. Some slower rounds with நீங்க பாருங்க நான் போய் ஒரு சிஎஸ்ல ஒரு மேட்ச் but I think Paper X are going to force the issue over and over again. Wow, what a wild start that is. Paper X have a 1-4 record when facing the closing map in a series international. Paper X, I guess, just kind of destroy people most of the time. They don't need to get into these scenarios or get forced into these scenarios often. I would still consider them favored. ஓமன் எடுத்துனே டீப் அடிச்சறா. அங்க போன ரவுண்ட் டீப் அடிச்சான் இந்த ரவுண்ட். This series has made a believer out of me when it comes to எல்லா ஸ்கின்ஸ் தான் bro. Adjustments being made to that defensive setup as well. ஒருத்தன் கூட டிஃபால்ட் அடி பார்க்கவே இல்ல. Too much into that A long control defensive side. Paper X. Yeah, shifting Benkai over there with one of his trap wires. Still with the cam watching into Garage, even though Jing is playing there. I think that's as well just to not give away too many cues that they might have swapped up. And this EDG attack setup looks like one of Paper X's. There's the lurk play. Kankan forcing the issue a bit earlier than Forsaken normally does, but still coming away with the kill. Still holding a closer corner as well, anticipating that there's going to be that re-clear for information. பக்காவான crosshair placement வச்சிருக்கான் bro. Kankan is such a good player. On the castle நிக்கறான். Where people are going to challenge him. It's a push attempt though. So much on the line here for Benkai to try and do some work, but there's a paranoia in his face, an aftershock at that. He wants to try and weave and flash from inside of this one. Flash through's got another players are down and out, surely. It's going to be dealt with. Another device up there, but timing is everything. A quick maneuver around the smoke, but that's an instantaneous trade. Unfortunately, மிட்ல இருந்து பொறுமையா வரான். Benkai just didn't have enough firepower to be able to get the spray transfer there. அப்பா க்ரூஸ் டிரைவர் ஐட்டா. Instead of going for a 1v4, we see things from Mind Freak in Copenhagen and in this match actually. Pulling out the நான் எபிசோட் 2 லே ரேடியன் போனாங்க bro. go for with the spike already. இவனுங்களா? ஆமா பண்டிலே இருக்கு bro. Percentage play just to save it up, but and what an interesting dynamic this is because EDG are playing a composition that Paper X are pretty familiar with. Of course, they don't run the நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் ஆடுமா இது காம்ப் ஆடும்போது bro நான் அயன்ல இருப்பேன். என்னோட டீம் பிளேயர்ஸ் வந்து பிளாட்டினம்லாம் வருவானுங்க bro. ஆமாங்க. அப்புறம் மேட்ச் மேக்கிங் ரொம்ப மோசமா இருந்தது. And in this round the big threat was Kankan's lurk. One side up போயிரும். And you saw him take a duel against Forsaken, immediately wins it, and reads the repush from Jing, immediately reads எங்க நம்ம 4 செகண்ட் காணோம். Jing can't shut this guy down. நம்ம 4 செகண்ட் இப்ப காம்புக்காக ஆடிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். காம்ப் அன்லாக் பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன். So many of our questions being answered, I think. Redwood Gaming, obviously. This guy on the global stage, we knew. We knew that he was going to be playing aggressive. But a bit of nuance that's been injected into his play, whatever the short time they've had. ரெண்டு டூடிஸ் எடுத்துட்டாங்க. என்ன தரேன் பாப்போம். Taught them a lot of lessons, and now you have EDG a very, very dangerous individual. சேம்பர் எடுக்க மாட்டானுங்க. ரிவீலுக்கு ஆள் இல்ல. The Cypher setup is still not here. Trying to play inside their own smoke as well. The flashes pushing into the back there with the Prowler, and that's an aftershock. Jing trying to make the moves again. Did he expect this third player at the back of the side? The answer is yes. Perfect. Just really nice. Oh, and Divide completely caught. With utility in his hands, Benkai simply going to run away. Yeah, you're not getting away. I get chased down. That's what I mean. Not going to be letting them get away with a rifle. And even with Benkai should be favoured there. Not quite. Prime Gaming flawless. EDG running some of the similar executes, but
it's not necessarily the execute and the utility usage that's so good on these site hits. To me, it's the way that they, I mean, that is great utility to clear out that angle, but I think it's the way that they all push up together, how tight they are to each other. When they get into a site, there's no gaps on their execute, they all support each other. Keyboard புடிச்சிருக்க விதமே வித்தியாசமா இருக்கு bro. Cross வச்சிருக்காங்க. Even if Smoggy isn't 8-1 right now, they are still getting the அது நம்ம கீபோர்ட் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. PaperX are going to get challenged here. இல்ல அவ்வளவுதான் கேமிங் கீபோர்ட் 4 பட்டன் தான் இருக்கு முன்னாடி அவ்வளவுதான். மாட்டணும். He's getting no value from the Rainer. Same opening setup. திருப்பி செத்துறான் bro. Rainer. Second round in a row. Forsaken tries to evacuate, but Dash are just catching him again. Over and over. ரெண்டு duelistயும் ஃபர்ஸ்டே தூக்கிறானுங்க. ரொம்ப ஏறி ஆறானுங்க. Of course, this time not with any. யோசிக்க மாட்டேங்கறானுங்க. கும்பலா இறங்கி அடிக்குறானுங்க இல்லையா? இந்த பக்கவா ரொட்டேட் அடிச்சு சீக்ரெட் ஆன புல்டோகர் சிங்கர் ஆனா சேவ் ரவுண்ட் நினைக்கிறேன் bro. ஆமா ஒருத்த சிங்கர் ஒருத்த இது வச்சிருக்கான் சரி சரி அப்பா உட்கார்ந்து பார்க்கறது முது வலிக்குதுடா டட டன் டட டட டன் டன் It's just ஒருத்த ரிவீல் எடுத்துக்கலாம் Valorant gameplay on Haven with this comp. ஸ்கை க்ளோஸ்ல என்ன சூர்யாவும் எஸ்கேப் பாய் சாபா கூப்பிட்டுப்பாங்க வீட்ல இவங்க டீம்ல ஹீல் கிடையாது bro. ஹீல் அது ஒண்ணு ஓகே ஆனா மோஸ்ட்லி ஹீல்ஸ் ஒரு மாதிரி எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒன் ஷாட்லயே செத்துருவானுங்கல ஃபுல்லா ஹெட்ஷாட் தான் அடிக்கறானுங்க ஹீல் எடுக்க கூடாது. As Rainer or Jet, you can take that fight and then dash away and not get punished. Yes, that's the theory. EDG comeback கொடுக்கறாங்களோ 0-2 ஸ்டிங்கர்லயே பாத்தீங்களா இல்ல அவன் ஹெட்ஷாட் தான் அடிச்சான். And when they do take fights, they're dying anyway to Smog. சரிதா பார்த்தேன். Guyz had a bit of a brutal one of it. The last Raina pa ரெண்டு வாட்டியுமே இதெல்லாம் bro செத்தான். சங்கஸ்ல இதுல சரி சீலே செத்தான். No gaps. What is that? Smoggy is on a tear. That was through. யார் அந்த டெக்ஸி? Admittedly, a couple of his kills coming through obviously when PaperX are ecoing, but confidence is there. Now an operator in the hands of Forsaken. Is this the change that they need? Using the Trailblazers to set up on A shore. And this is the first time that EDG have gone for mid control. Wow. That is so risky. Even really super actually jumping onto the line. He's got a difficult task ahead of him. That paranoia pushes him back. Couple straight bullets. Now the cam spots the positioning. He knows the amount of players that are going to be lurking and making their way now onto C site. Can the players lock it down? Slam onto the angle. A wider swing. Jing. That's going to be 2. Returns it back. The timing is everything. The Seekers, they give them exactly what they need. They know that the last 2 players of every gaming are going to be now sitting on the C site. Hold on with his ultimate here. If they can give the spike and they swap it over. The spike who fakes the plant and couldn't ult over to A. Chichu though, he ends up going down. Forsaken with the operator flank. Not quite expected. அவரான டைம்ல திரும்பிட்டான். Unlucky with the timing still. What could have been a courageous clutch attempt is actually the first round where PaperX are able to anchor. இப்ப கோச் உட்கார்ந்திருக்கவங்க தெரியும்ல bro நீங்க தான் இருக்காங்க அவங்களால கமெண்ட் பண்ண முடியாதுல்ல Only 2 kills that he's got so far on his map, but it's enough. பார்க்க மட்டும் தான் முடியும் பிரேக் டைம்ல தான் ஏதாவது சொல்ல முடியும். Beautiful stuff. Really nice gunplay, but actually not making use of Rainer. I mean, it wasn't like he's using the dismisses to dodge. நானும் லெஃப்ட் ஆன நல்லா தான் இருக்கு லெஃப்ட். Otherwise, ஆனா யூட்டில்ஸா போடும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் bro. ரேஸோட நேர்லாம் போடும்போது லெஃப்ட் சைடு போடிங்கனா EDG with a couple of ultimates to play around with. எப்பமே ரைட்ல ஆடி ரைட் லெஃப்ட்ல டச் ஆடும்போது மே குழப்பம். Information gained that there was a big push and they go into the C exec. This time Benkai is ready and waiting. Does it make a difference? They're already going to be using the pull to try and disjoint this one. Teleport to the back of the side. Benkai, his information is revealed right into the trap wire. You're revealed. Locked down. Mindfreak swinging through. 3 kills. நல்லா அடிச்சான். And now 2 left standing. Chichu and nobody. Close corner. அதே பொசிஷன் running forward. Quick little jiggle of the movement. Even a dismiss on top of it. Dashing right into the face. பாத்தீங்களா ஆல்ட் the pile up on top when it comes to the round. And there's the value that you're getting out of Benkai's setups.
Benkai able to use his cage there. Go Guyz. Manages to dodge a flash as well. Sets up backside control for Mindfreak. Gets another one off the trap wire. And Kankan can't trade properly. He can't trade even though he's in the right position because he's using an operator. Actually, cyber செத்துட்டு அது வேலை செய்யாதுல்ல. The value that you're getting from Benkai. And that time, EDG happened to go into it. At some point, I mean, it feels like EDG are in control of this half right now, but they are 3-4 down, thanks to the pistol round and the follow-up being taken by Paperex. And at some point here, turns out right now, EDG are going to have to try and adapt their play. And I think part of it has got to be finding those setups from Benkai. Instead of just gambling on a site and execute, you need to know that there isn't a cypher waiting there. There hasn't been that early poking, I think, to try and spot out where their setups are. At any point, it's been honestly just full frontal aggression off the rip. And I think those info placements are quite difficult to do, maybe more difficult than I'm giving it credit for, because you're being pressured consistently by Forsaken and Jing in the early round, right? They're hunting for fights. You saw in the previous round, Forsaken Jing are trying to take fights aggressively in mid, and that funnels a reactive play from EDG into the C site. So, I think EDG a bit more patience is going to be helpful for them. If you play fast, you're playing at Paperex's tempo right now. You've got to find a way to slow the game down. And I think சரிங்க நானும் கிளம்பறேன் நாளைக்கு பாப்போம் போறீங்களா ஆமா காலையில ஏர்லியா வெளியில ஓகே 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 all you need is a teammate to break bye you know a leer that's bye bro bye utility dense composition that Paperex are using. hello Surya bhai கேக்குறியா கேக்குதா These are the kind of pauses in the round where EDG just pump the brakes and they're waiting to see if Forsaken's going to get antsy. He doesn't need to be. There's a camera behind him, he's holding a strange off angle, and Defy is able to still get information on the other side of the map, using a flash to realise that there's somebody in grass. Prowler. Now the operator is in play, they know this one. Seas is actually latched onto. Forsaken on top of it. Haunt into the corner to make sure he's actually re-pushing right into the angle. How do you get away with it? How? That should never work. And Forsaken goes for it, goes 1-for-1. Is that beneficial though? Benkai still has his setup over on A. Just going to leave Jing with that Cypher utility. Show the trap wire, smoke going up onto the connector. Now Spike. Starting to be planted. Bit of spam. Oh, there goes the Rolling Thunder. Now it's all down to Smoggy, because these players in mid are not going to be able to hold off the retake on their own. This reflank is everything. Cosmic Divide is going to be splitting up, and of course there's going to be aggression there, but genuinely matches it. Pound for pound. Bit of whiffage. Now the knives come out into play. Information going to be revealed, but the knives still once more, one after another, down to the 1v1. A right click, not enough. No knives really finding their mark, and a tap on a Spike. Mindfreak, cool, calm, and collected. Deals that final blow necessary. What a play by Mindfreak. I think he's 18-5 in 1v1s recently. I mean, unless I missed one earlier on in the game, but either way, this guy has just been phenomenal. அவன் 14 kills set வச்சிருக்கான். And the cool way that he deals with this one, tapping to fake the defuse and then setting up on a wide angle, forcing Smoggy to go and check to make sure he's not sticking. Really intelligent. And both teams currently have 3 gun rounds to their name, right? Still have that advantage with the pistol at the beginning. Aside from that though, it has been so dead even. And I like the approach from EDG after taking their time out, slowing the pace down a little bit. I think that round could have definitely worked. That's probably why you're seeing the Paperex time might be taken here. Even if they came on top of that last round. Just really talking about what they can potentially do, because that was a complete switch up in terms of the pace that they've been taken. Attack side rounds. Possibly maybe trying to anticipate now how Rod's ult's going to be hanging on to this rolling thunder. கேக்குது bro push to top எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க push அல்டாமே to use the rolling thunder and push Paperex into retake.
PaperX play retakes the least out of everybody at Champions. Only less than half the time PaperX are playing retakes. They're always trying to fight you before you get to the site. So even if you just use the ult to secure the spike plant, that's value. This Jet Rainer comp is rubbish. Yeah, போன வாட்டி ஜெட் actually கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம்டா. So பீக் பண்ணிட்டான். ஆமா. Why not try and get value out of the breach? What are you holding it for? A ghost plant setup maybe? Or maybe just trying to திருத்தி கடைசியா சைனீஸ் காரங்க சதுக்குறான்னு நினைக்கிறேன். பிரஷர் தான். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏய் Lobby dumped into this one now, even the updraft over the top. Did I be do or die matches fight ya? Positioning of Kang. The counter spam is there, but again Benkai setups are just far too clean, man. No way. Far too clean. Everyone revealed to him. And with Kang down, Jing now gets the flank off. The trademark disabled. Jing is so deep into A, and Benkai continues to taunt them. Yeah. Camera just tagging a couple of players. Off to the back of the side, Jing. I don't know if you deserve that one, but flawless. That is the prime game of flawless at the end of the day, and you're starting to see it. The momentum, the pistol round built into this one. They're able to snowball that advantage in this half. இந்த மேப் பேப்பர் எக்ஸ்பிளைன் A retake setup. It's not a retake. They still stop the plant from going down because PaperX plays so fast. கேக்குது. பிரவீனா SVS செஞ்சது இந்த காலன் கடைக்கு பேக் இருக்கு அதுவா சொல்ற? கேட்டு பாருங்க ரெண்டு பேர் வரதுல எதனா ஆஃபர் எதனா கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டு பாருங்க. They're starting to flex their muscles a little bit. Remember who they are, lean on that experience, make the right adaptation. இயர்லி கட்டோமா இல்ல முக பேருக்கு அப்புறமா மாறிக்கலாமா? Fight immediately. That's that confidence. It's the ego in play. Divide maybe just overstepping himself though. Yeah, not a fan of that repeat from Divide because Jing was so far away. Had Jing stayed to fight, that would have made more sense. But Jing is Jing at the end of the day. He's still going to be able to pick up another. Caution to the win. இவங்க கிராஸர் பிளேஸ்மென்ட்லாம் எனக்கு கரெக்ட்டா ஃபயரா இருக்கும். கரெக்ட்டா தலைய காட்றானுங்க. பாண்ட் 4 செகண்ட் மாமா ரெண்டு ஷாட் மிஸ் பண்ணிட்டான். Star drop down. It's going to be One, smart. It was actually just a pull back. Shake. 1 2 shake. Just wants to such a inside of his own smoke. Yeah, I mean he's avoided this horn though and nobody is looking towards him. Amazing timing with that one. Kang does. He's grabbed the trade, the return, finds the other one. Even time for a bit of a spray in between, weaving that one in and out of the shots. And Benkai is in a really rough spot right now. This round, Josh, should not have been close. No, it shouldn't at all. And PaperX have made enough mistakes. And Kang's hit enough nice shots that it comes down to a 1v1. Benkai looking at garage. No way. Knows the position. Okay. ஐயோ போச்சு. Honestly, I thought Kang was going to be able to get. Benkai சூத்து கொடுக்கணும். Sweet time of it. Oh no, the disrespect. பேப்பர் எக்ஸ்ஓபி. Benkai பாத்தியா? Round for them not to lose. They were in such a good lead. I think this does showcase though that PaperX push them to the limits, but they are coming up with great answers. Even when Edward Gaming end up wandering into these setups, a bit of a gamble I think, but when they do jump into Benkai when he's running the Cypher, almost every single time has managed to shut them down. Playing a clean game. I think I caught Forsaken there saying, I just can't kill him. 4 and 7 right now. புரியல. A little bit to take the jewels against. நம்ம அறியாமே டீ பேக் பண்ணுவோம். வேண்டே பண்ணாம தான இருந்தது. To get dodged, there's no kill to be found. That does not give Jing the escape mechanism that he was looking for. It was the flash horn combo. Yeah. From Howdong and Attack nobody. in the map நல்லா. EDG love using ஆனா இவங்க எல்லாம் டிஃபென்ஸ் புடிச்சிட்டு இருக்காங்க பிரவீனா. Flash position being played by nobody. Device punished. சினட்ரா ஸ்ட்ரீம்லயும் பார்த்தா ஹேவன் வந்து டிஃபென்ஸ் நல்லா புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்பவும் டிஃபென்ஸ் நல்லா புடிக்கறாங்க. Shut down by EDG. What a pick by nobody. Eventually though. Got to shut that guy down. So the trade is there. எடுத்துற தலைக்கு மட்டும் தான் மோது. Taken. Raider, outburst. எவ்வளவு hours of training இருக்கும்ல. Slightly it is there and he just sees an elbow, but that's enough. Forsaken was missing a lot of those op shots. But that connection gives him an opportunity back in the round. No way you got for this one. In the operator. Rolling Thunder pushes them back. Paranoia up top. இன்ன நாளுமே ஏம் தலையில தான் வைக்கிறான். Even the aftershock. Okay.
Jump in, hop in, around the corner, staying Like safe on for the the time being. smoke 'Cause I know level, that the time pressure right right now is on PaperX to make the moves. You can see them jumping forward. Adichan var Smoggy deals Smoggy. with it handedly. And if you were following along with our little mini game, when is Howdong going to use the Rolling Thunder? There it is. There it is in that round. To stop the 2v3 clutch that may have been coming through. Nobody bro get ஆடிட்டு இருக்காரு. But they're getting அவன் டீம்ல என்ன ஸ்மர்ஃப் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான் ஸ்மாகி. 4 retakes across this entire series. But also, like I said earlier, அவனுக்கு செகண்ட் ஃபிராக் 10 கில் they டிஃபரன்ஸ். play for retakes the least out of all of our teams and champions. They want to fight you aggressively and stop the spike going down. And I think a lot of the time that ends up being the better option for them. If EDG can get this final round on the board, it's still looking like a great half. Still looking doable. And showing good adaptations. Angle being watched, but again, it's another approach over towards C, another heavy execute into it, a bit of spam into the smoke. He's just holding it. Only a bit of shorting. Expecting maybe a player to step within his field of vision. No, pure discipline in play, but now they have to deal with Jing. This guy looking like a final boss. AC-130 from above. Forsaken was there with the knives and updrafting, but they do deal with him in the end. And that's that 5th round for Edward Gaming. That's the one that saves the half, that makes it look doable. EDG should have been at a disadvantage in this map. All the analysts were saying Haven should be PaperX's, and I think Edward Gaming, despite the fact they didn't get out to a hot lead like they did on the prior two, have done enough here to still make things even headed into the second. Absolutely. I mean, this first half, all locked up now. He's sending it down as well to our analyst desk. Break down all the action, set us up for the second half of our final round. Thank you very much, Brandon. And Sideshow. இவனுங்க ஃபேடோட அந்த பவுலர் எப்படி யூஸ் பண்றானுங்க பாத்தியா? PaperX, they came out on top as we expected. அந்த பவுலர் கரெக்ட்டா ஸ்மோக்ல போட்டுட்டு டார்கெட் பண்ணிட்டு அந்த பவுலருக்கு நேரா ஷூட் பண்றாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பவுலர் போட்டு போதா பிடிக்குதான்னு வேடிக்கை பார்த்து நிப்போம். பவுலர் நெட்டிங் சீட்டிங் பண்ணிச்சா? கார்னர் செக் பண்ண அது கடிக்காம போயிடுச்சா? என்ன ஒரு ரவுண்டே த்ரோ ஆச்சு நெட்டிங். They just couldn't quite get him with those pistols in range, and from there that was a really rocky start, but they were able to drag this back. This was looking like it was going to be a much more one-sided affair going into it. Yeah, let's talk about Mindfreak. Brennan mentioned the cast that Mindfreak really made his name at Copenhagen. He was having a great tournament, and that's been continuing here so far as well, Kilios. Yeah, he's just been incredible. When you get him down to like a clutch scenario, you can very much rely on him. His decision-making moment over moment is fantastic, which is something that you really need when you have somebody who's playing like an Astra. Yeah, and I think his style of play has had to be very particular based off the composition that was brought out. Like the casters were mentioning, for PaperX, their retakes are really, really difficult with this composition. You're kind of losing out on that big initiator retake potential, so you have to be fighting on sight. They have that delay factor with the smokes and with Benkai, but Mindfreak really often was having to be that first point of rotation to aid in holding things down. But as we look ahead to that second half of play, I'm expecting another change-up. Normally Forsaken plays the chamber. He's lurking. He's playing slower on this map. I think that'll have to be Benkai, and we get just crazy double entry duo with that Jet and that Rain. We'll have to see how EDG can stop it. I can't wait to see it, Mimi. I'm going to throw this back. இந்த கேம் முடிச்சு சாப்பிட்டு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூக்கத்தை போட்டு நாக் அவுட் மாதிரியா? இதுல தோத்தாங்கன்னா வெளியே வா. ஆமா தெரியல. Beautiful setup here. Duo Diane தெரியல. Second half now, our final map. Our opening game of champions. What a way to really set things off, isn't it? And I think it's a great reminder from Achilles that the pistol round probably shouldn't have gone the way of PaperX. We might easily be looking at a 7-5 half in the opposite direction. And so this pistol means so much to both teams. I think the defense with this fade breach comp is nasty. More so when you have the Raise on board. But even so, it's going to be a tough nut for PaperX to crack. போடலாமா வேணாமா? Lord knows how long that was the timing he was waiting for. Not quite sure what it was, but already pressure being applied now. The players just swarming out onto the site, and PaperX not going to be leaving any gaps in their approach. PRX ஜெயிச்சிடுமோ? The spike now awarded to them, so they can get themselves into this post-plant scenario. It's not going to be fading away from heaven, though. That's going to be an angle for Kang if he chooses to take it, but Kang would love an opener here. Oh, being able to pick off Jing would also be amazing. Oh, the hell is he live for that long? But I guess just a raid boss at that point. Clean fundies, though. Clean fundies. That's the name of the game for PaperX. Players ready and waiting to trade each other out.
என்ன பார்த்தல ஒரு கண்ணு கூட ஸ்கின் இல்லாம இல்ல நான் எல்லாத்துக்கும் வச்சிருக்கானுங்க கோடினே ஜட்ஜ் அது இது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்தியா எவ்வளவு தெரியா It's absurd. ரீவர் கோஸ் எனக்கு ஃபன்னா இருந்தது சாப்பாடு போடாத பூனை மாதிரி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப சூம்பி போய் in a one-on-one series. I mean, part of that is going to be because of how one-sided Icebox was, but it really feels like EDG are controlling the early round pretty well, and then PaperX's trading is allowing them actually to சொன்னேன் அந்த நேரத்துக்கு பார்த்து எங்க வீட்ல மேல ராக்கெட் வெடிச்சிருச்சு. And that's something that PaperX have been very good at. Might be running into a stack here though. This could start to get dangerous. எவ்வளவு தடியா இருக்குடா. மாஸ்டர் குத்த மாட்டானுங்க. The players are locked up right now, but they're still just brute forcing their way through. Jingoda game இது. Fearless. They just approach into this one left to just nobody. என்னதான் மாட்டனாலும் போட்டு உரிச்சு These kind of maps are so difficult to win. When you lose both of the pistol rounds, ஒழுங்கா அட்டாக் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க நல்லா அட்டாக் பண்றாங்க. 4 of those rounds. இவர் கொலுபெடுத்து போய் ஜெட்டா இருக்கு. Despite nobody's best efforts, he is going to get run down by a very hot Jing right now. Jing's 10 11 12 had a slow start to the series. நீ நாலே ரவுண்ட் தான் முடிஞ்சிச்சு. Smoggy got off the blinder on this map and has cooled off himself. I'm telling you, it comes down to that Radeon pick now. Comfort rolls for Jing. Going for that pound aggression, just trying to take. Save on gun இருந்தா சும்மா ஸ்பாம் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். எல்லாம் மாட்டறாங்க. Utilizing all the space that Forsaken makes for him too. Jing and Forsaken work as such a duo, trading out for each other. It's crazy. You're right, Josh. Not a great start, losing the pistol round in the second half. Every game is going to take some insane stuff, I think. Layers upon layers for their strategies, I think, to get back into this one. And they do have good weaponry, the rifles in their back pocket. But it's a contact play from PaperX. A bit of disrespect being shown to the utility early on. And எல்லாருமே உள்ள ஏறறதுல தான் ஃப்ரீயா இருக்காங்க. அந்த பின்னாடி ஒருத்தன் உட்கார்றது நிக்கிறது. அதான்டா ஒருத்தன் அப்படியே ஸ்டேபிளா நிக்கிறான். நம்ம ஆளுங்க ஒருத்தன் தான் உள்ள போவோம், 4 பேர் வெளிய வந்து நிப்போம். அதான் நமக்கு அவங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு, நான் புரிஞ்சுட்டேன். It is an option, whereas it wasn't for PaperX. Starting to see that util now come through. Fault line paranoia, dash forwards through, and the plays are being made. Nobody secures 2, but nobody is down. He will go down. Greedy. 2v2. Smoke just causing a slight sight line. The timing is so good, and a flick of the wrist from Mindfreak. Only the Spectre left down to it. The pressure, the time, it's on the shoulders of Chichu. He needs to try and get onto the spike to get that defuse online. He's just got to smoke back. That could be the answer. There's no time cues though. There's no time at all to work with. In fact, Opposite just saved the rifle. He knows it doesn't have to play for now, and Benkai's done his job. And that is heartbreaking. When you get to that spot and you realize you've got to make the smart decision to escape. அவ்வளவுதான், இதுக்கப்புறம் பிரஷர் ஏறண்டா, ஜெயிச்சே ஆகணும்ல. பல கைகளை பார்த்தவனுங்க இவனுங்க. இவங்க இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கானுங்க, கத்துக்குட்டிங்க. And I think while playing retake can be இந்த ஃபைனல்ஸ் ஆடிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. You've got to be able to. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடுறாங்க. I think you've got to be able to get Smoggy into some crazy positions. When you're playing a Jet on the retake, that's not something that people normally do right now. They're playing Raze with the fade comms. But when you're that's Raina dismiss அடிச்சிரோன்னு நினைச்ச ஒரு பிக் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன்னு போட்டாங்க. ways of playing the retake there than what Smoggy did. And maybe part of that is that he's a sub and that he just isn't as integrated with stuff like their retake setups. But he's been so though, would you? Smoggy's been so good so far in this match. I sometimes find myself just forgetting that he's not baked into the team, that he isn't regular. ஃபேன் டைம்ல தான் ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். வேண்டல் கொஞ்சம் கஷ்டம். In their first international tournament. ரெண்டு மூணாவது சட்ல வந்து வேண்டல் கட் மேல போயிடும். ஆமா. New ground I think for Smoggies. நெட்ல தான் போடுறாங்க. வேண்டல்னா ஃபர்ஸ்ட் 6 மினிட்ல நீ ஸ்ப்ரே roster. இல்ல விட்டுட்டு அடிக்கணும் திருப்பி. And they also said in interviews prior that they knew that coming out in these first games. It's a double elimination. அப்படியே மேல பறக்குறது இழுக்கலாம்னு சொல்லு. 25 புல்லட் மிஸ்ஸாகும். Still have an opportunity to make it out of crucial. It's all about the experience when you bring your team to the international stage. Pressure like ego-la விட்டு தள்ளி title contenders on that.
got a rough buy here. This mid-juice buy is but it's being ripped off one after another. You can see the they know that they have to try and fight them. But everything that they've got. Stare down. You're popping knives. Popping the knives. Why not? Sure, confidence is there. Give it a try, boys. They want to set him up to succeed. It's all about it, isn't it? This can see up. And I mean, the pause in the character model says it all. Your chat. I mean, bro. Listen, right? If I was Coach Alex, Some of the chat பயங்கரமா இருக்கு. To chase down the last player in an ace, but I didn't even realize that happened. But if you're watching that kind of replay, maybe it would become justified. Jing, what the hell, man? 4 seconds. Oh boy. I think that shows you some of the confidence that Paper X are feeling right now. They're not under anywhere near the same amount of pressure as they were on the confidence. This round is the backbreaker. Banging door with an opening. Not a very good jiggle peek by Forsaken. Stands off at 2. Still want to take the fight. Jump across that angle. Does eventually remove Kang Kang. This guy's been a thorn in their sides throughout this series. நல்ல blind, அற்புதமான blind. Looking very sloppy here for Paper X in this round. Paranoid to push them back. Flash though, supplement sits. Now a dismiss, but he's right. In a line of sight once more, that reflank. Critical round, vital one at that for Edward Gaming to take ஆப்ரா டக்கு எடுத்துறானுங்க. இவங்க எல்லாரும் ஏன் இங்க பிளான் எடுக்கறாங்க? ஏய் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்கனா திடீர்னு ஃப்ளாங்க் வந்துறோம்னு சொல்லிட்டு அடிச்சிருப்பாங்க போல. நேதிக்கு ஒரு இமோட் வந்தானே நம்ம சைடுல இருந்து வந்து வீடு அப்பா well enough to play with. இமோட் பத்தி பார்த்தானே நாங்க தெரிஞ்சிட்டோம். But at some point they need to tighten the screws a little bit and not allow this one to. ஏய் அது எனக்கு ரெண்டு மூணு கேம்ஸ் ஆனதல்ல டைமண்ட் இமார்டல்லாம். நாங்க தொடர்ந்து ஆடுற எல்லா மேட்ச்மே எனிமி பார்த்தனா எவனாவது ரெண்டு பேர் அசெண்டன்ட் டைமண்ட் இமார்டல்னு வந்துறானுங்க. ஆனா இதுலக்கே எங்களுக்கு ஒரு லெவலும் கம்மி எங்களுது ரேங்க்கும் ஆனது இல்ல. வராண்டா ஒருத்தன் 477 ல is removed. Just quick scopes it. She's there ready and waiting. That's the paranoia as well to help that swing out. And I was talking about sloppiness on paper. I don't think that's an example. You expect Kang Kang to be pushed away there. And then Chisu's there to back him up. என்ன இப்ப அவனுக்கு பிடிக்கறாங்க? Smoggy's already burnt his dash, so got to back away. That's good information. PRS வாய்ப்பு அதிகம் பிரவீனா. ரெண்டே ரவுண்ட் ஒரு ரவுண்ட் எடுத்தா கூட அவங்களுக்கு சேஃப் தான். Smoggy is going to need help at some point. Really just lock this down. Close. And these are rounds where you don't want to do stuff like burn the roll in front, you know? புரியுது. It's possible. ஒரு ஃபேண்டம் ஸ்கின் வச்சிருக்காங்க. அந்த தண்டர் மாதிரி. ஆமா. Situations that aren't 5 meters. நாடி இருக்கேன். To help him out. ஞாபகம் இல்ல. Flash to push that one back. Still that cage. அது எய்ம் பட்டல இல்ல அது எய்ம் பட்டலாம் கிடையாது. ரொம்ப கேவலமா இருக்கும். Slight reposition, a spray down through the cloud burst. Spike down on the ground and enough players from Edward Gaming to collect that. Prime game. Very clear. I think that, you know, the ride around, you could say, given to them a little bit. Hey, voice echo அடிக்குது. லோவா கேக்குதா? ஓவர் டைம் போச்சுனா எல்லா மேட்சும் ஸ்கிரிப்டட் எனக்கு ஒரு சில தோணும் தெரியுமா ஸ்கிரிப்டடாவே இருக்குமோன்னு. இவனுங்க டிஸ்ப்ளே என்னடா ஒருத்தன் மூஞ்சி பக்கத்துல வச்சு ஆடிட்டு இருக்கான். Paper X have been doing a decent job, I think, of using it to clear ammo games. The trouble is, the guy just disrespects it. Yeah. செம்ம கத்துறான்டா ரோட்டி. அது போன் இல்ல தானே. நான் பாத்துர்க்கேன். So many people have been talking about comparisons and similarities. ஆனா த்ரோ ரவுண்ட் அதெல்லாம் ஒரு மேட்ச் கேவலமா போட்டாங்கடா. அதுக்கு நம்பர் திட்டு என்ன திட்டு.
பதறான் ஆனா முழுக்குன்னு இருக்கான் 4 செகண்ட் ஏய் என்ன ஜிங்கு வந்துட்டான் ஸ்மோக்கிய தாண்டி போயிட்டே இருக்கான் nobody bro bottom fragging இதுலயுமா ஆனா மனுஷன் ஈஸியா டில்ட் ஆயிடுறாரு அவர் டில்ட் ஆகுனா சூப்பரா இருக்காரு ஆனா சட்டுன்னு டில்ட் ரொம்ப பசிக்குது நான் முடிச்சு இப்ப எப்ப முடியும் சாப்பிட மேகி இருக்கா nobody bro என்னமா நான் வெளியில வாங்கட்டா போயிட்டு 10 மணி நான் வீட்ல நான் 10 மணி எவ்வளவு அழகா ஏறி உட்கார்ந்தா பத்தியா பாத்தீங்களா ஆபரேட்டர் அடிச்சான் crosshair placement மேல ஓட்டு ஓடிடா செத்துருடா போட போய் dealt with this one. Great amount of discipline still though. You don't want to lose your grip on this round. No one was handed to you. A slight jiggle there of the movement. Nobody has been baiting these shots impeccably. But now this late nobody bro every clutch adipara. He needs to get value out of this one, but he has மாட்டிக்கிட்டா பச்சையா மாட்டிக்கிட்டா முன்னாடி வர்க் பண்ணிட்டு it's down now for Chichu. And this one too. This one he can go for. அது பார்க்கறேன் பாத்தியா This one flick to the side, not enough. பின்னாடி வரானோ find his target. நம்ம பாய்ஸ் உள்ள போய்டுவோம் உள்ள போய் ஸ்ட்ரைக் அடிச்சு முட்ட போட்டு இருப்பாங்க ஆள முடிஞ்ச டிஆர்எஸ் ஜெயிச்சானுங்க ஜிஜி push EDG as the first team to lose a match at Champions, but I've only been impressed with what I've seen from this Chinese team. First appearance globally. நான் தான் ஃபுல் ஸ்டாக்கா இல்ல கிளவுடான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்டா எனக்கு இன்னும் ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸே வர முடியல நான் ஒரு பொண்ணு கிட்ட கேட்டேன் அந்த பொண்ணு பிளேஸ் ஆயிடுச்சு கேட்கும்போது ரெண்டுமே வர்த்து தான் அப்படின்னுச்சு ரெண்டுமே நல்ல கோர்ஸ் தான் கால் கெட்ட கோர்ஸ் எதுமே கெட்ட கோர்ஸ் இல்லடா ப்ரோகிராமிங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷ் ரொம்ப ஃப்ரெஷ் நான் என்ன எடுக்கலாம்னு கேட்பேன் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோகிராமிங் லெவல் எவ்வளவு படிச்சிருப்பா எவ்வளவு இது பண்ணிருப்பா அப்படி தெரியாது இப்போ ஐடில கூட இப்போ கிளவுடுக்கு வேலை செஞ்சு கூட அப்படியே சைடு பை சைடுல ஃபுல் ஸ்டாக்கும் படிக்கலாம்ல பண்ணலாம் ஆனா வந்து ஃபுல் ஸ்டாக்கோட அடுத்த லெவல் தான் கிளவுட் புரியலடா ஃபுல் ஸ்டாக் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் கிளவுட் வருவாங்க டெக்னாலஜி புரியுது கிளவுட் போயிட்டு ஃபுல் ஸ்டாக் so attack size but it could be the final blow, that killing blow that they need to take the series. இந்த லெவல் தான் கோடிங் நாலேஜ் இருக்கு அவங்க ஆக்சுவலா ஆட்டோமேஷன் வந்து இதுக்கு வந்திருக்காங்க ஆட்டோமேஷன் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் A bit of overheat, maybe a bit of pressure being applied to both of these players. They're quite short. Camera opposite shot. Wide swing from Jing to return fire from an opposite side of the map. But now with that cosmic plant ke tolla andana story mudinchu motama. Time illa. There's a rolling thunder here that should just block the plant from going down entirely. Not going to be able to get this one off. They need to find the kills. Flash over the top. That's going to be Jing finding it, but they still need to get the spike down. புரியல என்னது திவாகர் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் ஆமா தெரிய சொன்னான் இவன் அவன் வந்து கிளவுட் தான் படிச்சான் ஆனா 1 இயர் வேலை செஞ்சுட்டு படிச்சான் இப்போ அமேசான் ப்ளேஸ் ஆயிட்டான் தெரியுமா சொன்னான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏதோ பண்ணானாமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் அவன்கிட்ட பேசலாம் நல்ல ஆப் ஷாட் அது 3 மாசத்துல ஃபுல் ஸ்டாக்லாம் படிக்கலாமாடா கோர்ஸ் போனோம்னா HTML ஒரு வாரம்டா CSS ஒரு வாரம்னா அது HTML எப்படி அந்த இது பைத்தன் மாதிரி கோடிங் தானே கோடிங் தான் ஆனா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குமா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு லைன் டைப் பண்ணிக்க வேண்டாம் அந்த ஃபார்மேட்லாம் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இருக்கு அதுல வந்து நீ ஒரு p ன்னு ஒரு p னா paragraph HTML p ன்னு அடிச்சு tab அடிச்சா உங்களுக்கு அந்த லைனே அடிச்சு கொடுத்துரும் இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நான் பார்த்தேன்னா நான் தெரிஞ்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஓகே ட்ரை அத பாக்குறேன் ஆக்சுவலா கோடிங் படிச்சா கொஞ்சம் நல்லது இப்போ
என்னதான் சொல்றதுங்க இப்போ இது சித்தார்த்தோட இது மாமா பெரியப்பா வந்தாராம். அவரே சொன்னாரா இப்போ ஐடி ஃபீல்ட் நல்லா ப்ளூமிங்ல இருக்கு, டக்குன்னு எதனா ஒரு இது படிச்சுட்டு வேலை செஞ்சேன்னா அது இது கூட்டு போயிரு யூஎஸ் கூட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னாராம். அதனால தான் பையா பிளானை மாத்திட்டாரு. ரொம்ப மோசம். கோர்ஸ்ல என்கொயரி பண்ண போனல அப்போ கூப்பிட்டு போது வரலன்னா இப்போ வரேன்றான். நைஸ் முடிச்சிட்டானுங்க. சூரிய இது டூ ஆர் டை மேட்ச் ஆரா இது? அப்ப கோவிந்தா சைனாக்காரன் கோவிந்தா. ஓ குரூப் ஓகே ஓகே. இப்போ கூட ப்ரோ வந்து நம்ம மைண்ட மாத்தினாரு லைட்டா. நான் சரி ப்ரோ ஆனா தெரியல டவுட்டா இருக்கு. அப்பறம் கரெக்ட் தான். அவர் ஃபீல்ல அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அவருக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல அதை வச்சு அவர் பேசிட்டாரு. படிச்சது ஏமா மாத்திரது அந்த மாதிரி பேசி. ஓகே பாய்ஸ் அப்படியே சாப்பிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணிக்கிறேன். கைஸ் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தானே இருக்கும். ரொம்ப நன்றி என்னோட பார்த்ததுக்கு. உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன். உங்கள் GodsHand. பை பை கைஸ். Show us new ideas.